morning. Szeretettel köszöntöm az itt megjelent előadókat, oktatókat, hallgatókat és minden kedves érdeklődőt
az első olyan zenepedagógiai konferenciánkon, ami illetve a Tudományos Akadémia, Szegedi Akadémiai Bizottság szervezésében, tanszékszervezésében történik. Ez egy nemzetközi zenepedagógiai konferencia, ami részben Zoomon, nagy részben pedig személyesen fog lezajlani. A konferencia megnyitására szeretném felkérni dr. Döbör András dékán urat. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves vendégek, kedves hallgatók, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a Juhászai Pedagógus Képző Kar nevében a Zenei Nevelés a 21. században című nemzetközi konferencián, amely a Ének-Zene Tanszék, a Kar Művészeti Intézete és annak Ének-Zene Tanszék által kerül megszervezésre. Minden évben megszokhattuk a tanszéktől, hogy szervez konferenciákat, koncerteket ebben az időszakban. Most azonban, és nemzetközi konferenciákat is szokott a tanszék rendezni, most azonban ez nagy öröm, hogy immáron a Szegedi Akadémiai Bizottsággal együttműködésben és itt az akadémia épületében történik ennek a nemzetközi konferenciának a megszervezése. Annyiban is nagyon örömteli ez a mai esemény, hiszen a tanszék is ahhoz a felhíváshoz csatlakozott ezzel a rendezvénnyel, majd az ezt követő holnapi koncerteseménnyel is, amely a Juhászai Pedagógus Képző Kar 150 éves évfordulójának, jubileumi tanévének a megünneplésére létrejött rendezvények sorához tud így kapcsolódni. Ugye a JGPK, és ezt sok rendezvényen elmondtuk már, vezetése a jelen még futó tanévet, ami most nyáron fog véget érni, tehát 23-24-es tanévet a jubileumi tanévvé nyilvánította, hiszen 1873-ban alapították meg karunk jogelőd intézményeit, a pedagógiumot és az Erzsébet nőiskolát Budapesten, amely a polgáriskolai tanárképzést, akkor még tanító, majd tanárképzést kiszolgáló intézményként jöttek létre, és ezeket az intézményeket összevonva, koedukálva helyezte Szegedre 1928-ban Klebersberg Kuno, és hozta létre az Állami Polgáriskolai Tanárképző Főiskolát, ami aztán később ugye pedagógiai főiskolaként, tanárképző főiskolaként a 100 éves centenáriumon 1973-ban fölvéve Juhászai nevét Juhászai Tanárképző Főiskolaként működött, és 2000-ben pedig ugye integrálódott a Szegedi Tudományegyetembe annak egyik karaként. De hogy így röviden összefoglaljam ezt a 150 éves történetet, hosszabban is van rá lehetőség, nem akarom mutatni a tisztelt konferencia résztvevőit. Én azt gondolom, hogy ez a 150 év, ami a mi karunkat egyik legpatinánsabb, legrégebbi pedagógus képző intézményé teszi Magyarországon. Ez fontos volt, hogy ezt megünnepeljük, és valamennyi intézetet, tanszéket azt kértük, hogy központi programokon túl csatlakozzanak ilyen rendezvényekkel ehhez a jubileumi sorozathoz. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy az Ének-Zene Tanszék egy ilyen nívós szakmai programot rakott össze. Én azt gondolom, hogy gratuláltunk a tanszékvezető asszonynak, a szervezőknek, akik részt vettek a konferencia szervezésébe, és én csak azt kívánom, hogy ehhez a 150 éves múlthoz is, és a jelen helyéhez az SZTE-nek és a Pedagógus Képző Karnak méltó konferenciára kerüljön ma sor. Én ehhez kívánok sok sikert, és minden résztvevőnek kellemes szakmai feltöltődést. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagyon
Nagyon szépen köszönöm Dékán úrnak a konferenciánk megnyitását. Ezzel el is kezdenénk a programot az első szekcióval, ami magyar nyelvű lesz. Amint a programban lehet látni, lesznek olyan szekciók, amik angol nyelven lesznek, lesz zoomos közvetítés is, illetve lesz olyan is, ami videón fog elhangozni. Én Asztalos Andra fogom kezdeni az előadások sorát, méghozzá az általános iskolai tanítók és énekzene tanárok nézetei a gyerekek zenei képességeinek fejlesztésével kapcsolatban Magyarországon. De mi is az a nézet? A nézetek gyakorlatilag a pedagógusnak a tevékenységét erőteljesen meghatározza azok a nevelődési, illetve az iskolai tapasztalatok, amely hatására egy olyan elméleti meggyőződés alakul ki, ami a későbbi pedagógiai tevékenységét is befolyásolja. Az énekzene tanárok tanítással kapcsolatos nézeteit is több kutató vizsgálta, és arra jutottak, hogy ez kihat a tanári viselkedésre, nagy hatással van a tanítási módszerek kiválasztására és a tanulási eredményekre is, továbbá az osztálytermi tevékenységekre is hatást gyakorol. A zenei képességekről alkotott nézeteknek két iránya van, és ez az a helyzet, hogy még a mai napig is így van, hogy valakik úgy gondolják, hogy maga a zenei képesség az vele született, tehát ezután már nem lehet. Ahogy született, úgy fog élete végéig maradni, tehát nem lehet változtatni ezen. Ez az úgynevezett abszolút nézet, és ugyanakkor van egy másik nézet is, a relativisztikus szemlélet, ami pedig azt mondja ki, hogy minden ember rendelkezik zenei képességekkel, és ez gyakorlatilag fejleszthető minden embernél. Születtek kutatások a tanulók zenei képességeiről alkotott énekzenetanári nézetekről is, amely olyan eredményekre jutottak, hogy ezek a nézetek hatással vannak a tanulók zenei képességeinek fejlesztésének a mértékére, azon kívül a tanulók énekléshez, zenéléshez és a zenei befogadáshoz való hozzáállásához, attitűdjére hatással van, és a zenei identitását is befolyásolja. Továbbá a gyerekekkel való interakciót is meghatározza, illetve a tanításra és a tanórai értékelésre is hatást gyakorol. Ugyanakkor született több olyan kutatás is, ami azt bizonyítja, hogy ezek a nézetek azért változtathatók. Nem könnyen, de változtathatók, de minél gyakorlottabbak a tanárok, ezek a változások kontextusfüggőek lesznek, több éves tapasztalat útján ezek változnak, és a tartalmi ismeretek is befolyásolják. A zenei képesség fogalmának egyszer van egy egyszerűbb, és van egy szűkebb értelembe vett, és van egy tágabb értelemben vett megfogalmazása. A szűkebb értelemben vett megfogalmazás esetén a konkrét zenei tevékenységre kell gondolni, például a hangmagasság, dallam, illetve ritmus felismerés és reprodukálás, és van egy tágabb értelmezése a zenei képesség fogalomnak, ez pedig olyan képességeket is magába foglal, amely az interpretációhoz, vagy a befogadáshoz, vagy éppen valamilyen hangszeres előadáshoz szükséges. A 20. században elkezdődtek a zenei képességeknek a rendszerezése, de ebben is van egy olyan, hogy egy általános faktormodell, például Révész és Bentley által felállított modell, ami azt hivatott prezentálni, gyakorlatilag egy zenei képesség van, ami nem osztható, hanem egy, és ez nem bontható részekre, hanem gyakorlatilag egy egységes valamiről van szó. Továbbá vannak több tényezős modellek, ez 1919-ben alkotta meg legelőször Seashore, de Drake, Michel és Vitányi is alkotott több tényezős modellt. Egyet szeretnék bemutatni, ami szegedi illetőségi kutatás. Ez az 1990-es évek elején született,
és tanszékünk oktatója, dr. Erős Istvánné is ennek a kutatócsoportnak a tagja volt. A feladatuk az volt, hogy a zenei képességeknek egy olyan bázisát határozzák meg, amire az összes többi képesség épül. Így a dallam, a harmónia, a ritmus, a hangszín és a dinamika megjelenése különböző zenei kommunikációs tereken, mint például a hallás, közlés, olvasás és az írás. Ezek után azt is vizsgáltam, hogy a Nemzeti Alaptantervben ezek a zenei képességek milyen csoportosításban jelennek meg, mit lehet belőlük látni. A 2012-es NAT-ot én azért hozom fel, mert a kutatás az akkor indult, és akkor még mind a kettő érvényes volt, a 12-es is, meg a 20-as is már, tehát így párhuzamban ment a kettő. Ami a 12-es NAT-ban érdekes, hogy két képességcsoportot határoz meg, egyik a zenei reprodukció, a másik pedig a zenei befogadás. A zenei reprodukció sorolja, ahogy látják, az éneklésen kívül a generatív és az alkotó tevékenységeket, ami azért sántít, mert gyakorlatilag az alkotó generatív tevékenységek az nem reprodukció, hanem produkcióhoz kerül, amit lehet látni a 20-as NAT-ban már ez így nincs bekategorizálva, illetve a zenei befogadás az mindkét tanterv esetében látszódik, hogy fontos zenehallgatással. A 20-as NAT-ban már nincsenek meg így, hogy zenei reprodukció, vagy zenei befogadás, vagy más néven zenei recepció, hanem csak fel vannak sorolva, tehát az éneklés, a ritmikai fejlesztés, a hallásfejlesztés itt már külön megjelenik, holott az előbbi NAT-ban, sőt az előtte lévő törvényi szabályozásokban sem jelent meg külön a hallásfejlesztés. Így a többtényezős modellek, illetve a NAT-ot összevéve létrehoztam egy olyan zenei képesség, hát nem modell, de gyakorlatilag az alapján, hogy milyen zenei képességek lehetnek. Így 4 olyan fő csoport van, mint a zenei percepciós, tehát az észlelési képességek, a zenei reprodukciós képességek, a zenei produkciós képességek és a zenei recepciós képességek, és ez alatt lehet látni, hogy mennyi minden részképesség tartozik. Ez azért volt fontos, mert a kutatásom során az összes képesség fejlesztési lehetőségeire rákérdeztem. A kutatásnak a célkitűzése az volt, hogy feltárni és vizsgálni az énekzene tantárgyat tanító pedagógusok, itt értem az alsó tagozatos tanítókat is, illetve az énekzene szakos tanárokat, hogy mit gondolnak az általános iskolás gyerekek zenei képesség fejlesztésével kapcsolatos dolgokra. Ezeken kívül arra is kíváncsi voltam, hogy az énekzene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei és a tanárok képzettsége, gyakorlata és hangszertanulással eltöltött ideje az miképpen függ össze. 3 kutatási kérdést tettem fel. Az egyik, hogy hogyan kategorizálódnak, hogyan rendszereződnek a zenei képességek a tanítók és az énekzene tanárok gondolkodásában. Miben különböznek a gyerekek zenei képességeiről alkotott tanítói és énekzene tanári nézetek? És harmadikban pedig, hogy milyen összefüggések vannak az általános iskolás gyerekek zenei képességének fejlesztésével kapcsolatos tanári nézetek és a tanárok képzettsége, gyakorlata és hangszertanulási ideje között. A kutatás a közoktatási portálon nincs meg konkrétan, hogy hány fő énekzene tanár működik 8 osztályos általános iskolában, ezért úgy csináltuk, hogy kigyűjtöttük az összes olyan általános iskolát, a 8 osztályos általános iskolát, ami az országban van, ez 2116 ilyen 8 osztályos iskola van, ebből így akkor kizáródott a 6 osztályos, meg a 4 osztályos gimnázium, a 6 osztályos és a 8 osztályos gimnáziumok általános iskolai része, ami csak és kizárólag a 8 évfolyamos iskolákról van szó. Az iskolák titkárságára mentek a hivatalos e-mailek, és kértük az énekzene tanárokat, illetve azokat a tanítókat, akik alsó tagozatban az énekzene oktatást ellátják, hogy töltsék ki az online kérdőívet. 448-an töltötték ki, ebből 176 tanító és 272 énekzene tanár. A
176-an tanítóképző diplomával rendelkeztek, 192-en tanárképző főiskolai diplomával, 80-an pedig egyetemi diplomával. Az is fontos volt számunkra, hogy ez tagozatos vagy nem tagozatos alsó vagy felsős osztályban tanítanak. Itt azért tudni kell, hogy egy énekzenetanár taníthat nem tagozatos alsó osztályokat, meg tagozatost is, és még felsőst is. Így lehetőség volt úgy kitölteni ezeket a kérdőíveket, hogy mindig csak azt töltse ki, ahol valójában tanít is. Így már el is állítom, hogy gyakorlatilag egy online kérdőív volt az az eszköz, amivel összegyűjtöttük az adatokat. A kérdőív első 6 kérdése demográfiai kérdéseket tartalmazott, amiben szerepelt a képzettségre, a gyakorlatra és a hangszertanulással kapcsolatos kérdések, és azt követően a 7-estől a 10-es kérdésig 34 ütememből állt, tehát az előbb mutatott képességek voltak felsorolva, hogy azokat meg kellett jelölni, hogy azokat a bizonyos képességeket abban a korosztályban ő mennyire tartja fejleszthetőnek. Ezt egy ilyen 4 fokú Likert skálán lehetett megtenni. Azért döntöttük a 4 fokú Likert skála közül, hogy ne legyen közepe, mert akkor nagyon sokan nem akarnak dönteni egyik oldalra sem, hanem a középutat válasszák. Egyébként ez már gyakorlat az OECD vizsgálatokban is, hogy ne legyen. Ezért nem 5-ös skála lett, de nyilván később lehet akár 7-es skála is, mert annak sincs úgymond úgy közepe. Tehát egy 4 fokú Likert skálán, hogy egyáltalán nem, kismértékben, nagy részt, illetve teljes mértékben fejleszthető az adott képesség. A SPSS statisztikai programmal történt az adatoknak a feldolgozása. A leíró statisztikai vizsgálatok közül gyakoriságot, átlagot, illetve szórást vizsgáltam, illetve a matematikai statisztikai módszerek közül a független mintás tévpróbát, Pearson-féle korrelációt és faktoranalízist, és a faktoranalízisen belül maximal likelihood módszert oblimin rotációval. Az első kutatási kérdésemre a válasz ebben a faktoranalízisben látható, hogy a tanárok gondolkodásában, az énekzenetanító pedagógusok gondolkozásában 6 zenei képességcsoport van. Itt nagyon érdekes, hogy a zenei percepciós képességeket 2 csoportba lehetett osztani, illetve a zenei reprodukcióhoz kapcsolódik a memorizálás, a zenei írás-olvasáshoz pedig az improvizáció, és az éneklés is megjelent egy külön kategóriaként. A második kérdése, hogy az alsó tagozaton tanítók, illetve énekzenetanárok nézetei között van-e valamiféle különbség. Erre arra jutottunk, hogy szignifikáns különbség található, méghozzá az ének-zene szakos tanárok az összes percepciós, tehát az összes hallási, észlelési képességet fejleszthetőnek tartják az alsó tagozaton, tehát a 6-10 éves korosztályban, illetve a zenei írás, olvasás és az improvizációs képességeket is fejleszthetőnek tartják, mint a tanítók. Ezt követően pedig ugye arra voltam kíváncsi, hogy a képzettség, a gyakorlat, illetve a hangszer tanulással eltöltött idő mennyiben befolyásolja a nézeteket. Itt jól látható, hogy a tanítóknál nem volt különbség, nagyon érdekes. Tehát, hogy a tanítókat vizsgáltuk, ott képzettség, gyakorlat nem volt különbség. Annyit kell még tudni, hogy a tanárok átlagosan 15-20 éve tanítanak, a hangszer tanulással eltöltött idő a tanítók esetében 5-10 év, átlagosan az énekzene tanároknál pedig 10-15 év. Tehát a képzettebb énekzene tanárok fejleszthetőbbnek tartják a tanulók zenei írás és olvasás és improvizációs képességét a nem tagozatos alsós osztályokban, illetve a nem tagozatos felsős osztályokban pedig a zenei reprodukciós képességet és a memorizálást. A gyakorlatnak is hatása van a zenei képességek fejleszthetőségét illetően.
A fejleszthetőbbnek tartják a tanulók zenei írási, olvasási és improvizációs képességeit a zenei felsőbb osztályban, azok, akik gyakorlottabb énekzenetanárok, illetve a nem zenei alsó tagozaton a zenei reprodukciós képességet és a memorizálást, míg fejleszthetőbbnek tartják a tanulók éneklési és énekes előadását a zenei alsó tagozaton. A hangszertanulás ideje is meghatározza a nézeteket, és aki minél többet, minél hosszabb ideig tanultak hangszert, azok fejleszthetőbbnek vélik az összes zenei percepciós képességet, tehát a zenei észlelési képességeket, a zenei recepciós, tehát a zenei befogadó képességeket, és a zenei írás-olvasást és az improvizációt. Az eredményeimet összevetve az irodalommal, az jól látható, hogy gyakorlatilag az énekzene tanárok fejében, gondolkodásában azért kicsit máshogy rendeződnek a zenei képességek. A zenei percepciós képességek két csoportra oszlanak, ami a NAD-ban látható, hogy zenei reprodukcióban volt az éneklés, itt egy külön csoportot alkot, illetve a zenei írás-olvasás is, és az improvizáció is. Én arra gondolok, hogy a zenei írás-olvasás azért is kerülhet külön, mert gyakorlatilag a Kodály koncepciónak ez egy fontos momentuma, amiatt ez külön kerülhetett. Ezen kívül pedig a második kérdésnél, tehát hogy az énekzene tanárok és a tanítók között mi a különbség, milyen nézetbeli különbségek vannak. Itt azért is hoztam fel az irodalmat, hogy amit gondolnak a zenei képességfejlesztésről, az viszont kihat gyakorlatilag arra is, hogy mennyire tartják, milyen mértékben tartják fejleszthetőnek. Ha nem tartják annak, akkor valószínűleg nem is fogják fejleszteni, akkor sem, hogyha lehet. A tanításra, a tanórai értékelésre is kihat, és gyakorlatilag az egész zenei nevelést meghatározza az, hogy a tanulók zenei képességfejlesztéséről az adott tanár mit gondol. Viszont nagyon fontos, hogy a tanári nézetek változnak a gyakorlati évek során, és akik zenei képességeket kevésbé fejleszthetőnek tartják, az feltételezhető, nyilván ezt nem lehet kijelenteni, de hogy még egy picit a zenei képesség abszolút szemléletét képviselik. A konklúziók ezzel kapcsolatban, hogy a nézetek formálhatók, és ezt mind a tanárképzésben, mind a tanár továbbképzésekben ezt figyelemmel kell kísérni, és hangsúlyozottan erre figyelni. A kutatásból az következtethető, hogy a magasabb képzettségű vagy nagyobb gyakorlattal rendelkező pedagógusok úgy vélik, hogy a gyerekek zenei képességei nagyobb mértékben fejleszthetők. A kutatásnak a jövőbeni irányai azok lehetnének, például egy longitudinális kutatás keretében egy adott pedagógus, vagy több pedagógust is vizsgálni, hogy az évek folyamán hogyan változnak a nézetei, illetve más országokban is ki lehetne próbálni, más kontextusban, más környezetben ezt a kutatást, illetve azt is, hogy ezek a képességek, tehát a zenei képességek fejlesztéséről alkotott nézetek, az értékelések, illetve ezek milyen kapcsolatban állnak a zenetanulási folyamattal, a tanulási eredményeket hogyan befolyásolják, és miként hatnak a tanári interakciókra. És ezen nagyon szépen megköszönöm a figyelmet. Ha esetleg kérdés van, akkor szívesen válaszolok rá. Esetleg van kérdés? Ha nincsen, akkor viszont folytatnánk a szekciót dr. Péter Évával, aki a Kolozsvári Babes Bolyai Tudományegyetemről jött, és az előadásának címe Zenei fogalmazás, zenealkotás elemi fokon. Köszönöm szépen a bemutatást és a konferencián való részvétel lehetőségét. Előadásomban az elemi fokon, az elemi fokú zenealkotás kérdéskörét szeretném körbejárni egy erdélyi kiadvány zenei anyagán keresztül.
Megtapasztaltam korábbi tevékenységemben, hogy az utánzáson alapuló, a kapott mintát követő természetes alkotó ösztön ott rejtőzködik minden gyermekben. Ez nem egy kivételes adottság. A személyiség általános jellemzői között sorolható fel, jelenlétének mértéke viszont egyénenként változó. A zenei alkotókészség a művészeti tevékenységek keretében nyilvánul meg. Kiinduló pontját, forrását jelölve, így ír Forrai Katalin, idézem. Az elraktározott emlékképekből és a gyermek játékos kedvéből virágzik ki a zenei alkotás gyermeki kifejezésmódja, idézetbe zárva. Tulajdonképpen a forrás mi? Emlékképek és játékos kedv. Tekintsük át, hogy milyen feltételek szükségesek a zenei alkotóképesség megnyilvánulásához. Elsősorban a tevékenységet irányító felnőtt elfogadó magatartása szükséges, majd ugyanakkor tulajdonképpen a munkacsoportban érezhető pozitív, inspiráló légkör, mely bátorságot nyújt minden próbálkozás megmutatásához. Természetesen szükséges a pedagógus alapos zenei műveltsége, és időről időre megmutatkozó improvizáló kedve. Tehát a minta lehet például egy énekes köszönés, énekes bemutatkozás, vagy éppen egy ritmus párbeszéd. A zenealkotás elemi szintjén a legkisebbek az óvodások körében Forrai megkülönböztet spontán dudolgatást, nevezhetjük ezt hanggicsálásnak, énekelgetésnek, és szándékos dallamkitalálást. Ez utóbbit mindennapi változatos zenei tevékenységgel készítheti elő a pedagógus, de nem csupán a megtervezett foglalkozások keretében, hanem a napközben megnyilvánuló játékos énekelgetéssel, értékes, követendő minta nyújtásával, és improvizáló kedvének sodró erejű megnyilvánulásával. És minél korábban kell ezt tegye, hiszen a zenei fogalmazás elemi fokon való kipróbálását a legfiatalabb korban el kell kezdeni, amíg a gyermek játékos kedve, rögtönző ösztöne még nem lett korlátok közé szorítva a szabályok ismeretének és követésének kötelezettsége által. Amíg bátor a gyermek, hogy saját eredeti ötleteit megmutassa, amíg nem fél a próbálkozások esetleges kudarcától. Igazából megjegyezhető, hogy sok felnőtt, kreatív ember nem bízik egyéni ötleteiben, mert amiben jó volt, azt az iskolában nem értékelték, esetenként még ki is nevelték kreativitásából. Előadásomban 2 erdélyi művész közös alkotására szeretném ráirányítani a figyelmet, a Pimpinpári című kötet anyagán keresztül. Szilágyi Domokos költő verseire Vermesi Péter zeneszerző írt apró kompozíciókat, ebből alakították ki a dallamtárat, és ennek az anyaga példával szolgál a zenei fogalmazás, elemi fokú zenealkotás lehetséges módjára és módszertanára. Nem ismeretlen terület ez a zenepedagógusok számára, de a kötetet azért szeretném bemutatni, hogy bővíteni lehessen azt a zenei anyagot, amit a pedagógusok használnak. Az előszóból szeretnék 1-2 gondolatot felolvasni Gutmann Mihály kolozsvári zenepedagógus írásából. Az első része a kötetnek 55 egyszólamú kis dallamocskát tartalmaz, amelyet igazából óvodások és kisiskolások számára gyűjtöttek össze, írtak meg, azért, hogy eljátszogassanak ezekkel az énekekkel, és újakat énekelgessenek ezeknek a mintáknak alapján, mintha építőkockákból raknának ki különböző alakzatokat. Igazából Vermesi Péter leleményességét és kiváló pedagógiai érzékét bizonyítják ezek a kis művek. A második része ennek a kötetnek többszólamú dalokat tartalmaz, kánonokat, többszólamú dalokat, amelyeket hangszerkísérettel lehet bemutatni, és a függelékben található egy módszertani rész, amely a kreativitás fejlesztésére ráirányítja a figyelmet. A 2 szerzőről néhány szót szeretnék mondani. Szilágyi Domokos, erdélyi származású költő, a Bolyai Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán tanult. Tragikus sorsú költő, hiszen betegsége, válása és 6 éves fiának halála öngyilkossághoz vezetett. Fontosabb köteteit felsorolom a kivetítőn, ezeket nagyon sokan ismerik Erdélyben.
A zeneszerző Vermesi Péter középiskolai tanulmányait a Kolozsvári Zeneliceumban végezte, majd a György Dima Zenekonzervatóriumban zeneszerzés tanszakon Jodál Gábor és Sigismond Toduca növendékeként szerzett diplomát. Ugyanott nyerte el a zenetudományok doktora címet a reneszánsz polifónia témában írt dolgozatával. Pályája kezdetén bábszínházban volt zenei munkatárs, majd később pedagógusként dolgozott. Zeneműveit felsoroltam, azok közül kiemelném talán szimfóniáit, kamarazenekari műveit és a humoros Öldögváltozás Csíkban című vígoperáját. Tevékenységében a zenei nevelés is fontos helyet foglalt el, nem feltétlenül csak ennek a kötetnek, a ma ismertetett kötetnek kapcsán, hanem vannak hangszeres apró műveik, amiket gyerekeknek szánt. A kötet anyagát vizsgálva, melyet én tulajdonképpen az elemi oktatásban használnék, tehát az elemista oktatásban, a variálás lehetőségét foglalják magukba. Már az első kis dallampélda kapcsán megjegyzi a szerző, hogy ebben az esetben a szó-mi hangkészletű dallamot akár tükörfordítással is meg lehetne szólaltatni, tehát mi hangból indulva. Vagy a következő példát megtekintve, ahol bikort hangkészletet látunk, javasolja a szerző új változatok gyakorlását, énekelve szóban, nem írásban, tehát lejegyzés nélkül, például, hogy a teljes dallam tükör megfordításban jelenjen meg, vagy netán a szó-lá-szó motívum szó-mi szóra legyen lecserélve, vagy esetleg mindkettőt kombinálják. Tehát tulajdonképpen fellazítja, félreteszi a szabályos kottaolvasást, a dallamrajznak csupán a vonalát követi, vagy éppen megfordítja azt tetszőleges módon. Ez a változatképzés az első lépés a zenealkotás felé. Következő példában egy dó-pentaton dallamot látunk, ahol ritmikai variáció tükröződik, hiszen a dallam megismétlésekor a harmadik, negyedik dallamsorban a szöveg ritmikája szerint módosul a zenei ritmus. Ennek mintájára újabb variáció születhet, hogyha a gyermek megváltoztatja a szöveget, átfogalmazza. Ilyen átfogalmazásra láttunk példát Szabó Helga Énekes improvizáció című kötetében is. Hallgassuk meg ezt a kis darabot. Láncos, lobogós, ez a mag, kopogós, hazafut a mókus, ha az ég zokogós. Házik a tölgy is, fürdik a völgy is, halkan muzsikál künn az esővíz. A kötet címadó dala esetében akár a dinamika variálásával is játszhatunk. Itt már jelezve van a fortepiano hirtelen változás, a nagyobb kontraszt bemutatása, ugyanakkor a crescendo, decrescendo is látható. Ezek változtatásával jó kis kompozíciót lehet, új kompozíciót, vagyis variált kompozíciót lehet elérni. Hallgassuk meg. Bim, bim, páré, retyerutya, hely! Alszik a város, aluszik a tej, macska vadászik, csizma a lábán, egerek sírnak, rívnak a ládán. Recerutca, sej, haj, bim, bim, páré, forró káján dúsol a kávé, aluszik Marika, Jancsi is álmos, szép holnapról álmodik a város. Szeretném jelezni, hogy a felvétel 2006-ban készült, és a vezető tanár, aki a harmadik, negyedik osztályos zeneiskolás kis diákokat vezeti, Kálai Miklós Tünde. A következő kis példa, Kot-kot-kot kezdetű dalocska, szerkezete ABA formájú. Záró sorának rák megfordítását is ajánlja a szerző befejező sorként, mint variált, dinamizált visszatérés. Ez látszik az utolsó kotta sorban. A dal előadásában is lehet kreatív megoldásokat alkalmazni, hiszen tulajdonképpen, amit meghallgatunk, majd egyenként fognak szólóban énekelni a gyerekek, de meg lehet variálni tutti szóló vagy tutti kis csoport előadásmódra is. Kot, 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 nagy titkot mondhatok. Csip, 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 ugyan mit? Háp, 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 mondjad hát. Gá, 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 esküdj rá,
harcot. Gondolom, hogy akár a gyerekek is kitalálhatnak új kis mondatokat más-más állatok utánzásával. A pentatónia, az anhemitonikus pentatónia játékos bemutatása látható ezen a képen. A szöveg egy párbeszéd a gyermek és a kedves szereplők között. A cirmos, a bundás, a mekegi ráróval való kapcsolódása nagyon érdekes. A kérdező mondat mindig azonos, a válasz viszont mindig más, és a válasz mintázza a különböző záró hangú pentaton dallamokat, anhemitonikus pentaton dallamokat. Ennek mintájára akár az elemista gyermek kitalálhat új dallammintákat záró, felelő motivumként. A Szállapille Szál című ré pentaton dallocska esetében tükör megfordítást javasol a szerző, és ezzel bizonyítja, hogy tulajdonképpen a ré hang az 5 fokú dallamsor szimmetria tengelye, mert a kért változat is ré pentaton dallam lesz. Kacsavári Katalin kezdetű dal esetében nagyon érdekes, mert csak a ritmus van teljes mértékben, teljesen végig lejegyezve. A dallam csupán pár ütemnyi mintaként jelenik meg az elején, mert folytatásban az előadónak meg kell ismételnie a hangmagasságok sorát. Korábban nem hallottam róla, de Vermesi jelzi a kötetben, hogy a középkor egyik jellegzetes szerkesztésmódjáról van itt szó, az úgynevezett tálea color technikáról, ahol a tálea ritmussor, a color pedig dallamsort jelent, melynek hossza különbözik az előbbitől. Ilyen példa szerkesztése érdekes feladat lehet már a 4. osztályos tanulók számára. Megtörténhet, hogy más dallamot kapcsoljanak, például a leírt, kivetítve található egyszólamú éneket és osztinátó dallammotivumokból álló kíséretet tartalmaz. A két kísérő szólam egymásnak tükörfordítását mutatja, és ráadásul a belépésük is csak egy ütem nyomán történik meg. A dallam második felében ritmusosztinátó található csak ütős hangszereken, de az viszont nehezítve kontratimpes indítással. Hallgassuk meg a gyerekeket. Akinek a szeme két, takarója a nagyét, akinek a szeme zöld, puha ágyat ad a föld, akinek barna, eledele alma, akinek fekete, liliom a tenyere. Az osztinátó kíséretet akár saját ötleteik szerint meg is változtathatják a gyerekek közös megbeszélés alapján, vagy a játékhangszerek hangszínét kombinálva is új variánsokat lehetne találni. A kötet függelékében tulajdonképpen nem harmadik részként, hanem függelékként van megjelölve. Vermesi Péter zeneszerző módszertani útmutatót közöl a zenei alkotási tevékenységek gyakorlati levezetésére. Több szakaszt különböztet meg, elsőként a felfedezés szakaszát, vagy úgymond előkészítő szakaszt is nevezhetem ezt a felfedező szakaszt, vagy elemző szakasznak is nevezhetem, amikor tulajdonképpen a gyermek érzékeli a lüktetést. Vermesi egy mondókát, amit itt erőteljes piros színnel jelöltem meg, egy mondókát javasol, amin ki lehet próbálni a zenealkotás folyamatát, és ebben az esetben elsőként a mondóka egyenletes lüktetését kellene megérezzék a gyerekek. Következő lépésként a vers ritmusát tapsolják ki, majd felfedeztetve a hangsúlyosabb szótagokat rendezik ütembe a gyerekek a mondókát. Formai egységeket különítenek el, így kialakul a zenei mondat, sőt az előtag és az utótag közötti összefüggés is. A következő szakaszként már az igazi alkotás szakaszát nevezi meg, ahol tulajdonképpen a nyert ritmusvázat, hiszen a mondókának egyelőre csak ritmusváza van, kiszínezhetik a gyerekek hangmagassággal. Mindez szóban történik, mert megtanulta a mondókát, és szóban történik az egész alkotási folyamat. A ritmusváz kiszínezésénél viszont van egy komoly játékszabály, hogy előre meg kell beszéljék, hogy milyen hangkészletet használnak.
és akkor variációs elv működhetik ebben az esetben. Például, ha egyszerű szómi hangkészletet alkalmaz, egyféle dallam minta alakul ki. Ha a zenealkotás elemi foki variációs lehetőségére gondolunk, akkor ebben a kötetben mintákat látunk. Vermesi Péter azt ajánlja, hogy ebben a pillanatban, ha kiindultunk szómi hangra induló énekléssel, akkor próbáljuk ütemenként váltogatni a szómi hangot. Például ákom, bákom, csirkecó, bákom, vagy éppen időegységenként. Rontom, bontom, libakacsa, combom, vagy szótagonként. Rontom, bontom, libakacsa, combom, vagy alkossunk tükörfordítást. Ezek az elkénekelt dallam mintáknak a tükörfordítását is lehet alkalmazni. Vagy megtörténhet, hogy úgy fogjuk énekelni, hogy legyen minden második ütem első hangja mi hang. És akkor ákom, bákom, csirkecó, bákom, vagy éppen fordítva, mélyebb hanggal indítok, ákom, bákom, csirkecó, bákom. Ide megint nem kell leírás, hanem egyszerűen a tanár irányításával, kézjelével lehet ezt kombinálni. És ha már mind a kettőt, a szóhangon és a mi hangon indító variánst megpróbáltuk, akár egybe is kapcsolhatjuk a kettőt, össze is kapcsolhatjuk. Tehát általános szabályként nevezi meg a szerző, hogy a zenealkotás folyamatában a gyakorlati kitalálásra törekedjünk, és csak a kész zenei anyagot rögzítsük írásban, ha akarjuk. Tehát ez nem mint kötelezettség áll előttünk. Ehhez hasonló kis módszertani példákat sorol fel, és ebből nagyon jó kis kitalációkat lehet a gyerekekkel beindítani. Következtetésként szeretném aláhúzni, hogy bár nagyon helyesen az iskolai zeneoktatás célja, hogy a vokális előadó készség és éneklési készség kialakításával párhuzamosan a zenei írás-olvasásban is gyakorlatot nyerjen a diák, ám ez mindig kész dalok, zeneművek szolmizálását jelenti. Nagyon kis mértékben van jelen a kreativitást fejlesztő elem, legalábbis otthon nálunk ritkán találkozok vele. Amint a kötet összeállítója kiemeli, idézet következik. Célunk tehát az is, hogy a gyermekek egyszerű zenei építőkockákkal eljátszva szabaduljanak a kész zene, a megtanulandó lecke állandó kötöttségétől. Meg kell jegyezzem, hogy a szakoktatásból is hiányzik a zenei képzelet tágítása, például az egyszólamú dallam alkotás területén. Csupán összhangzattan és ellenponttan példák esetében azok megszerkesztésénél a cél, hogy kreatívan lépjen a diák, pedig a klasszikus zeneművek megértéséhez vezető út a dallam alkotások keresztül haladhatna. Ezekhez jó költői szövegek kellenek, amint láthatjuk Szilágyi Domokos gyermekversei esetében, és kreatív ötletek, amelyeket Vermesi Péter munkáiból hámoztam ki. Köszönöm a megtisztelő meghallgatást. Esetleg kérdés van, akkor ezt fel lehet tenni, és köszönjük szépen. Igen. Ott maradok itt. Szabad kérdezni? Igen. Hogy ezt a könyvet be lehet szerezni? Megpróbáltam vásárolni belőle indulás előtt Kolozsváron, és ebben a pillanatban azt mondták, hogy nem lehet. Ez tulajdonképpen az első kiadás, amit láthatunk, gyerekkoromban kaptam ajándékba. Egy módosított változat, egy átkombinált változatot lehetett az utóbbi időben a Koinonia kiadónál találni, ahol ezek az értékes kis kézzel írott dallamok egy picit át vannak gépi írásra, és a szövegek között megjelennek új versek, amik már nem a Szilágyi Domokos versei. Kiegészítésként belefoglalnak néhány új költeményt is. De a zenei anyag szerintem 95%-a megmaradt. Utána fogok érdeklődni, hogy hogyha. De különben antikvárius címtáblákon én még találkoztam a kötettel. Igen.
Köszönjük szépen Péter Éván az előadást, és most következik Fekete Miklós, aki szintén a Babes-Bolyai Tudományegyetemről jött Kolozsvárról, aki a felsőfokú tantárgypedagógiai kérdéseit és kihívásait fogja boncolgatni. Köszöntök mindenkit. Mivel jó magam is egy ideje a zeneirodalom és a zenetörténet oktatással foglalkozom, és a Babes-Bolyai Tudományegyetem zeneművészeti szakán tanítom, ezért a mai bemutatónak az apropója gyakorlatilag azok a saját dilemmák és kihívások, amelyek a témát illetik, és amelyek a napi munkámat is segítik vagy megnehezítik. A jelenlegi sokrétű társadalmi változások, a kulturális változások közepette az oktatás, és ez igaz lesz minden szakirányra, és talán igaz lesz bármely szintre is, és talán még igaz lesz világszerte is nagyjából. Tehát állandóan szembesül ez az oktatás a célrendszerének és a módszertani repertoárjának a felülvizsgálati kényszerével. A felsőoktatást és ezen belül a zeneművészeti felsőoktatást különösen sokféle kihívás érte és éri, és itt most egyáltalán nem gondolok a Covid vagy annak az utóhatásaira. A kihívás sorozatnak csak egy kicsi, de fontos és sokféle problémára mutató a zenetörténet vagy zeneirodalom oktatásnak a kérdésköre. Ez a kérdéskör Észak- és Nyugat-Európában, illetve az Amerikai Egyesült Államokban egy intenzív eszmecserét generál. Hát egy jó ideje folyik már ennek a zenetörténet kurzusok tartalmi, módszertani kérdésének a vizsgálása. Erdélyben, Romániában, nem tudom itt Magyarországon pontosan, de amennyire hasonló, még hogyha pár lépésre előre is van. De inkább informális eszmecseréken túl kevés jelen mutatkozik annak az igénynek, hogy akár a irodalomban, akár a felsőfokú oktatás gyakorlatában átfogó módszertani vizsgálat tárgyává tegyük a zenetörténet zeneirodalom oktatásának a kérdéskörét. Pedig olyan válaszokat kell találnunk és adnunk a kérdésekre, hogy mi célból történik, hogy min is van a hangsúly, és főként az, hogy hogyan történjen mindez. Feladatunk, hogy próbáljuk megtalálni a lehető leghatékonyabb probléma megoldási lehetőségeket ebben az új összefüggés rendszerben. És tudjuk azt, hogy a diákok is folyamatosan változnak. Hát, ha csak én az elmúlt évtizeddel korábbi óráimra gondolok vissza, teljesen más volt az, ahogyan az órát tartanom kellett, teljesen más volt a fajta gondolkodásmód, amivel akkor szembesültem, és teljesen más az, amivel most. Tehát nem csupán az oktatás körülményei, lehetőségei változnak meg, hanem fontos teendő a zenetörténeti, zenei képzésbe lépő új hallgatók gondolkodásmódjának, zenei attitűdjének, preferenciáinak, szokásainak, tanulási stratégiáinak, vagy az előzetes tudásának a megismerése. A kérdéskörrel, amint említettem, ilyen behatóan foglalkoznak, éppen fölcserélt. Itt van egy 2002-ös indítás, hogy hogyan tanítsuk a zene történetet, és itt van néhány frissebb, amire az érdeklődőknek föl is hívnám a Klenge, ez a 2000-as kiadás, ez gyakorlatilag a 2013-16-17-es időszaknak a különböző helyén történő zenetörténet oktatását, felsőfokú zenetörténet oktatását veszi górcső alá. Az Amerikai Egyesült Államok Dániától egészen Kínáig voltak éppen. Német és angol nyelvű tanulmányokban fejtik ki az ott lévők, hogy mi az, ami változásra készteti, vagy mi elgondolkodtatja. A második kiadás az pedig egy nagyon kiadás, és érdekes ebben az, hogy megpróbál egészen paradigmaváltásig eljutni, hogy hogyan érdemes, vagy mi a megváltozott közegben az, ami talán hasznos lehet a zenetörténet tanításában. És ahogyan a címe is mutatja, többnyire esettanulmányok és projekt irányába fogja elfuttatni ezt a tantárgyat. A kérdésfelvetések annak, hogy
mi az, ami érdemes, mi a cél, vagy mi az, ami megváltozott, hogyan történjen mindez, és továbbá nyilván finomíthatnánk, hogy mi az az arány, az a megfelelő arány, amit a történeti ismeretek, illetve az irodalmi elemzések, megvizsgálások között nekünk föl kell állítanunk. Ott van az a folyamatos dilemma, ami a tantárgyat illeti, hogy mindenről keveset, vagy kevésről esetleg mindent, vagy alaposabban érintsük. Hogyha már itt Szegeden, akkor Gönci László tanár úrnak is vannak ilyen irányú kutatásai, továbbgondolásai, és hát ő mondja ott ponton, hogy több tantárgy esetében lehetőség van a tanóra tartalmának redukálására, a minimum elvárásainak csökkentésére. Hozza ő talán példának, hogy kihagy néhány szolfés gyakorlatot, vagy akár a zongoratanítás során, hogyha nem éppen 3, vagy nem éppen 13, hanem 12 gyakorlatot el, vagy egy skálával többet vagy kevesebbet, nyilvánvalóan számít, de nem fogja drasztikusan megváltoztatni, vagy nem fogja az alap elképzelést megváltoztatni, és addig folytatja egy zenetörténet oktatójának azonban elkerülhetetlenül a zenei örökségünk teljességéhez kell mérnie az elért eredményeit. Tehát valamilyen érinteni kell véleménye szerint mindent. Természetesen ez az első fele valamennyire megkérdőjelezhetetlen, a második fele egy picit talán megkérdőjelezhető, mert hogy itt is vannak hangsúlyok, van amin az ember egy picit könnyebben vagy hamarabb tovább tud lépni. Nyilván ott vannak a kérdések, hogy a meglévő információ rengetegből azok, amelyek hasznosak, és melyek azok, amelyek kevésbé hasznosak a meglévő akár tankönyveket vagy kurikulumokat figyelembe véve. Ott többször szembesültünk, hogy mennyire tartsuk be szigorúan a kronológiai előrehaladást. Itt ennek a rákfenéjét is, hogy sokszor pontosan amikor elindítjuk a zeneirodalom, a zenetörténet, akkor megállunk, és a reneszánsznál rendszerint beletörik a bicskánk, hiszen egy olyan amit legkényelmesebben, nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, én magam legjobban akkor értettem, mert láttam valamennyire. Tehát a tonális rendszerben szocializált fülünk, főképpen a reneszánsz elejére sokkal nehezebben tud ráhangolódni, és nyilvánvalóan, hogyha nehezebben tud ráhangolódni, akkor ennek a korszaknak a megértése is sokkal nehezebb. Hogyan lehet aktivizálni a diákokat tanórán vagy tanórán kívül, hogy azt, ami nyilvánvalóan a tanórák, azok csak éppen aprópót jelenthetnek az irodalmi ismereteknek az elsajátítására. Jó, és akkor még egy idézet Gönci tanár úrtól, hogy a szakirodalomban egyértelműen a 90-es évektől erősödött fel a radikális társadalmi, kulturális változásokra nem, vagy nem jól reagáló iskolarendszer, ezen belül a zeneoktatási intézményrendszer kritikája. Tehát a kritika gyakorlatilag ez irányba a 90-es évektől aktív. És említ néhány összefoglaló áttekintést, amely ezzel próbálkozik, és kiemeli a kulturális válság képét, amely ebben az iskolarendszerben kialakul, és azt az igényt, ahogyan ezen változtatni lenne érdemes. Egy indulási pontként, hogy a név meghatározza, vagy mindenképpen a lényegét megfogja annak, ami, ez a tantárgynak a neve. Hogy is a név, én a Körber-féle elképzelést szeretem követni, és egyre kevésbé használom a zenetörténetet, mint a tantárgy vagy a kurzust megjelenítő. Inkább a zeneirodalom felé aspirálok, és mert hogy ezzel találkozunk a mindennapokban, amikor magyar irodalmat tanulunk, természetesen ott is vannak adatok. Ott is beszélünk egy picit a korszakról, beszélünk a beszélünk akár világirodalmi vagy művészettörténeti kontextust is említhetnénk. És sokszor azt tapasztalom, hogy maga az, hogy történetként nevezzük meg, már eleve egy picit hátrébb sorolja a tantárgyat, semmint hogyha irodalomként neveznénk meg. A másik nagyon fontos dolog, hogy bár a tantárgyat elsősorban elméleti tárgyként kezelik, és többnyire a kurzus jellegű előadásokban bemutatott ismeret átadást a zenetörténet tantárgy nevéhez, természetesen a sok zenehallgatás mellett. Valójában a tantárgy egyre gyakorlatibbá válik, vagy egyre gyakorlatibbá fog válni. Sokkal hatékonyabb, ha nem mi tanárok izzadunk mindig
nem mi választjuk ki a megfelelő zenehallgatási példát sem, vagy a műismertetést, hanem a diákok dolgoznak meg érte, és talán az első két előadáshoz ilyen téren mindenképpen kapcsolódnom kellene. Azt hiszem, hogy Asztalos Andrea tanárnő indította azzal, hogy nézőpontja mennyire meghatározó, meg hogy Péter Éva tanárnőnek a bemutatója talán azzal zárt, a kreativitás mennyire fontos a tevékenységekben. Ez a zenetörténet, zeneirodalom tantárgy esetében sem változtatható, vagy nem képzelhető el másképpen. Nyilvánvalóan, hogy a könyvészet és a feldolgozás kezünkből, és talán ez a legnehezebb ebben a helyzetben, mert szerintem mindannyian tapasztaltuk, akár diákként, akár oktató ellenállás irányába fognak elmozdulni, és hát sokszor a legkönnyebben hozzáférhető anyagból, ami nem kimondottan a mélységet, meg a minőséget feltételezni, mindig fognak dolgozni. A megbízhatóság kérdésköre azért nagyon fontos a tantárgy esetében is. Egy másik kör, hogy a mesterséges intelligencia felbukkanásával a tantárgy keretében, hiszen azért nagyon nagy mértékben arról is szó van, bemutatásokról is szó van, amihez könnyen lehet információkat találni. Először is a válaszok a bölcsek kövé, de talán vannak fórumok, ahol ezt sokkal kompetensebben meg tudják beszélni. Azonban tudatosítanunk kell azt a dolgot, hogy a szellemet, vagy a szellem jött a palaszból, úgyhogy hiába szeretnék ezt visszatudolni, ez nem fog meg a dolgot. Nagyon sok gondot okoz már, és fog okozni akkor, amikor egy szemináriumi dolgozatot készít el valaki, nem beszélve licenc dolgozatról, vagy bármilyen egyébről. Meg fog kelleni találni az arany középutat. Egyelőre, amit látok nálunk legalábbis, az, hogy megpróbálják azokat a határokat megtalálni, hogy meddig, vagy hogy hogyan lehet ellenőrizni azt, hogy mit használnak, hogy hogyan alkalmazzák. És hogy... Azonban nyilvánvalóan a példa, ami ugye januárban robbant be, és minden sajtó fölkapta, az, hogy egy jelentős irodalmi díjat kapott egy hölgy, aki köztudatlan, miután egyből mondta is, hogy a ChatGPT alkalmazásával és a mesterséges intelligencia alkalmazásával írta meg az irodalmi alkotást, és nem, hogy esetleg tartott volna, hogy visszavonják a díjat. Maga ki is profitál. Egy Hirano nevezetű író, a díjat odaítélő bizottság egyik tagja, hogy a bizottság nem látja problémának a mesterséges intelligencia használatát. És lehet, hogy meghökkent minket ez a hozzáállás, akár mindkét. Azonban lehet, hogy tudatosítani kell, hogy az, ami lehetőségként itt van előttünk, azt használjuk ki. Persze az ellenőrzés és a minőségnek a lécét azt mindig magasan tartva. Nem tudom, emlékezzenek vissza azokra az évekre, amikor a Wikipédia először bejött. És hogy ugye az volt, hogy akár tanárként vagy oktatóként, hogy hát azt ne. Aztán jött utána, hogy oké, használhatjuk, és nyilvánvalóan fokozatosan alakult és fejlődött, egyre profibb lett gyakorlatilag, hát olyan Wikipédia, főképpen az angol szócikkek, annyira mélyek tudnak lenni, hogy tegye a kezét a szívére mindenki ki az, aki nem használja, sokszor még nagyon fontos esetekben is. Tehát az első lépés nyilván az volt, hogy megpróbáltuk kerülni, vagy megpróbáltuk óvni akár a diákokat is, mert hogy ugye nyitott, tehát bárki bármikor szerkesztheti. Elvileg nyilván van egyfajta ellenőrzési mechanizmus is benne, de hogy elvileg nagyon sok téves információt is tartalmazhat. És egyre, ahogyan jövünk a ma irányába, nyilvánvalóan egyre jobbak ezek a szócikkek, és ugyanúgy, ahogy megtörtént itt is a váltás, valószínű, hogy ebben az irányban is ugyanez lesz. Hát aki kipróbálta, akár zenetörténelmi, zeneirodalmi vonatkozásban, én többször is, hát egyelőre még gyerekcipőben változat határozottan, az angol már sokkal jobb, de hát nyilván ez hónapok vagy évek kérdése, hogy hogyan tanul ő maga is. Úgyhogy ez még itt van, és főképpen itt lesz előttünk egy óriási kérdőjelként, hogy ezt tereljük. Annak az apropóján, hogy hogyan tudjuk mi az órát kevésbé elméletivé, hanem egyre inkább gyakorlativá tenni, hogyan tudjuk a diákokat előtérbe helyezni, és ha nem is mindig a kreativitás, de mindenképpen a részükről és az aktivitást elősegítetni. Nyilvánvalóan nagyon sokan alkalmaznak és alkalmaztak, vagy alkalmazzunk olyan
eszközöket, amelyekkel a úgynevezett elméleti tantárnak az óráit frissíteni tudjuk. Én nagyon gyakran alkalmazom például ezt a kiegészítős változatot, mert hogy a zenetörténet, zeneirodalom óra elsősorban nem szolfézső vagy zenediktálásról szól, azonban a műveknek, a dallamoknak, a témáknak a megismerése, akár stiláris jegyeknek az ábrázolásához sokkal jobb, hogy a kézzelfoghatóvá válik, és sok esetben hallgatáskor ki kell egészíteniük azt a párhangot, ami éppen ott hiányzik, utána még el is énekeljük, még egyszer meghallgatjuk, és akkor már is másképpen tudunk ezzel kapcsolatosan beszélni. Nyilván akkor a megoldások, vagy amit még előszeretettel, amit nagyon szeretnek különben a diákok is, amikor egy hibát rejtek el benne. Tehát 2-3 hangot akarattal elrontok benne, és akkor hát melyek azok, amelyek. És hogy ennek apropóján nyilván számos dologról lehet hívni a figyelmet. Egy másik dolog, ami nekem folyamatosan kihívást jelent, az a rengeteg sok írásnak, az olvasása. Tehát tanárként nem szeretek rengeteget javítani. És nagyon sok esetben órákon is, amikor esetleg ismétlünk, nyilván ezt megtehetjük szóban, megtehetjük írásban is, tömöríteni szoktam. József Attilát egy kicsit parafrazálva, ezek ugye vannak neki a szabad asszociációs gyakorlatai. Szinte minden óra elejét ilyen asszociációs gyakorlattal szoktam kezdeni, egyrészt ismételni, másrészt pedig, hogy egy bizonyos témához hozzárendelni dolgot. Tehát most egy példát hoztam, nyilván ezt még sokkal színesebben bővíteni. De hogy gyakorlatilag az, ami itt megjelenik, hogy most beszéljünk egy notációról, vagy annak a jelentőségéről, és csak néhány ilyen mind map-szerűen néhány dolgot, ami nagyon szorosan kötődik hozzá, és ez fontos talán, hogy mindenki témát érintően is minél szorosabban kötődjön hozzá. És gyakorlatilag ez, ami itt megjelenik, egy fél oldalban is, vagy le lehetne fél oldalban is írni, el lehetne hosszabban is mondani, azonban, és sokszor még a vizsgáknál is szoktam alkalmazni. 5 percünk, ne egy fél órát, hanem, és én meg ne egy 15 percet javítsam azt a dolgozatot. Az egoizmus is benne van természetesen, de hogy maga a gondolkodás is, hogy összegezzük és a fontos dolgokat tegyük hozzá. Ami gyakori szokott lenni még, és nagyon szeretik a diákok is, az, hogy olyan kreatív kis videókat állítsanak össze, amelyben egy bizonyos témáról mutatnak ők be. És ezek most éppen az első éves, nem hoztam videót, mert nem kértem engedélyt a diákoktól, úgyhogy ezért nem játszottam be tőlük semmit, de hogy egy képkocka a videókból, ahogyan egyesek megkeresik a helyszínt, ahol bemutassák. Volt olyan Haydn témával kapcsolatos bemutató, amikor még egy parókát is szerzett valaki, hogy úgy mondja be. És nyilvánvalóan egymásnak is teszik, mivel az óra alkalmával nincsen lehetőség mindenkit meghallgatni abban a házi feladat témában. Ellenben, amikor egy közös felületre, akkor nyilván mindenki bármilyen elférhet, és általában órán is egyet-kettőt kivetítünk, jellemzünk, hogy mi az, amit érdemes ebből átvenni. Egyre több azon kiadványoknak a sorozata, amelyet nagyon jól lehet alkalmazni a zeneirodalom órán, és más megismerni a szerzőt akkor, amikor beszélünk róla, és más megismerni, amikor a saját elképzeléseit is olvashatjuk. És főképpen a Rózsavölgyének az elmúlt éveknek a kiadásai nagyon-nagyon sokat tudnak ebben segíteni. Természetesen a diákok az angollal mélyreható barátságban vannak, akkor ez nem gátolja meg őket, hogy ez az angol nyelven történjen, vagy az angolul olvassanak. Azonban ezek az alkotások, ezek az írások, hogy leveleiből, hogy írásaiból ismerjük meg, ez nagyon-nagyon fontos. Persze itt a tanárnak a feladata az, hogy a megfelelő könyvészetet odaadja, mert hogy a diákoknak nincsen ehhez nagyon sok esetben hozzáférés. Maga a könyvészetnek a keresése egy feladat szokott lenni. Ugye általában elvárják a tanártól, hogy könyvészetet adjon. És ez jogos, ez az elvárás, másrészt pedig a tanár is elvárhatja a diáktól, hogy keresse meg. Lássuk, hogy egyáltalán megtaláljuk-e azokat a könyvészeti forrásokat, amely célra vezet. A gyakorlat, és én is mai napig alkalmazom, hogy bár ott van, mégis azért nagyon fontosnak tartom a hallgatásokat.
Leggyakrabban adom ki ellenben a feladatot a diákoknak. Nem én neki a listát, hogy ez a szerző, ez a mű, ez az előadó, hanem keressük meg, és az sokat igényel a részükről. Az választák azokat a végén, majd vizsgaként fel is kell ismerniük. Tehát igazából maguknak rakják össze a vizsgaanyagot. Természetesen még egyszer egy segítséggel, felül bírálási lehetőséggel. Az egyes szám első személy nagyon sokat szokott segíteni a diákok esetében. A fejléc az csak dísz természetesen. A diákok kedvéért is, mert elég sokat járnak most már ők is mindenfélével. Készítsenek egy szakmai önéletrajzot vagy önértékelést saját magukról, megpályázzák az év zeneszerzőjét. Akkor ami tényleg egy ilyen pályázathoz szükséges, vagy érdekes lehet. Vagy egy CV-t készíteni. Érdekes dolgok, hogy egyre látom a szakirodalmat is, és az észak-európai gondolkodásmódot egyre inkább eltolódik a tantárgynak a tanítása, projekt az elvégzése irányába, és nem tudom így megvalósítani, és nem tudom, hogy országon mi a helyzet és a lehetőség erre, azonban igyekszem arra, hogy egyre több teret átengedjek az órából hasonló jellegnek is, amikor érzem azt, hogy még kézben is tudom tartani. Mert talán ez a legnehezebb része, hogy nagyon könnyen kimegy az ember kezéből, meg a másik fiatalkori emlékem, hogy amikor csoportmunkáról van szó, akkor általában mindig van, aki húzza a csoportot, és mindig van, aki lógatni szeretné a lábát. Tehát, hogy úgy megszervezni azt, hogy legyen meg a csapatmunka is, legyen kis csoportos, vagy akár egyéni munka, de hogy ennek maximálisan a részét, vagy az eredményességét tudjuk volni. És egy ilyen 2019-2020-as tanévben indított projektnek az ismertetésével zárnám. Akkor volt, és ez még a Covid időszak, amikor akkor a diákokkal volt egy ilyen közös döntésünk az év elején, hogy hát akkor legyen ugratva egy ilyen projekt, és akkor az egész fél év gyakorlatilag erről szólt. Hát átugrunk. A 9 kisebb fejezete volt, amire a diákokat beosztottuk, vagy beosztották őket. Az egyik nyilvánvaló az, amit gyakran használunk is, hogy hát mondjuk egy zeneszerzőnek. Ez most a illusztráció a diákoktól, mivel nem kértem engedélyt, nem hoztam az övéket. De hogy egy Google Mapre elkészítették a bizonyos zeneszerzőnek az életútját, föltették, oda is fűzték a megjegyzéseket, hogy esetleg ott pontosan mi, vagy milyen mű született ott. Ez egy kedvelt része volt a projekt. Egy másik, hogy fotóalbumot készíteni, főképpen ezt 20-21. századi zeneszerzőknél végeztük ezt a kis projektünket, és odaírni, ez nyilván látszik, hogy egy Word dokumentumban másolták ki a képet, és még ráírták, még az a piros kis aláírás mutatja is, ráírták, mert ugye fontos volt mindig a megfelelő kontextus is ábrázolni, hogy kik vannak rajta, milyen kontextusban ábrázolni. Nagyon fontos volt, hogy legyen egy hiteles információ ennek kapcsán. A zenehallgatási cím szeműből vizsgáztak, voltak ezek a kis tömör zeneszerző ismertetők, akár videós, akár írott változatban, ami volt, hogy idézetgyűjteményt kellett elkészíteniük, releváns idézeteket zeneszerzőtől, vagy zeneszerzőről, és mi általában azt szoktuk, hogy más az, amikor Schubert mondta, hogy Beethoven mondta, hogy hiteles forrásból megtudják, és másképpen értelmezik utána. Kotta példatár vagy dallami idézetgyűjteményt kellett elkészíteniük, művekből kivett ismertebb témákat, dallamokat, és úgy, hogy gyakorlatilag a releváns dallamok kerüljenek ide be, és utána el is lehessen énekelni. Tehát esetben még egy kotta szerkesztőbe is be kellett írniuk, ahhoz, hogy a zenekari darabnak azt a bizonyos szólam részét a bizonyos kulcsban, vagy éppen transzpozícióban úgyhogy minél könnyedében lehessen alkalmazni. Nyilván egy kedvelt része volt a zene a filmekben része is, hogy a zeneszerzőnek és kijelölt zeneszerzőknek a műveit mely filmekben
kontextusban találják meg, és akkor nyilván egy kicsit kellett magáról a műről is szót ejteni, mennyire talál a kontextus egyáltalán a film kontextusához, csak háttérzeneként, vagy egyszerűen funkcionális zeneként is megjelenik. És talán mi nagyon fontos volt, talán még egy dolog, ez egy másik projekt, amikor megkeresem, mindenki ismeri az Amadeus filmet. Én amikor először megnéztem, akkor azt mondtam, hogy másodszor már nem fogom megnézni, de néha még kényszerülök egyes részeiket másodszor is megnézni, különben nagyon jó elemei vannak, de úgy engem nem fogott meg maga a jellemábrázolás. Azonban nagyon érdekes az, hogy a Mozart életrajzot, keresik meg azok a különbségeket, amelyek a könyvben és a filmben megvannak. Mi az, amit esetleg a filmben másképpen lehetne, vagy kellene, vagy kellett volna megvalósítani. Tehát melyek azok, amelyek találnak, vagy igazak, vagy kevésbé. Ugye a dokumentumfilmeknek az ereje, az, amit látjuk megszólalni, ezt a kis videót szerintem mindenki ismeri. Tehát amikor ránézünk arra, tehát amikor olvasunk a zeneszerzőről, az egy dolog, és amikor látjuk azt a lelkesedést, ahogyan egy hangzatról beszél. I like very much. Was rather new chord, you know. Látni a lelkesedést az arcán szerzőnek, nyilvánvalóan teljesen más hatást eredményez, mint csak elolvasni, hogy mely hangokból tevődik össze ez a bizonyos hangzat. És egy utolsó projektrészlet az volt, hogy egy filmet feliratozni. Most éppen a feladat a Perez és Melisande operának a magyar fordítását, a librettózítása, úgyhogy legyen alatt ott a magyar szöveg, amikor megnézzük. Hát itt beletört a hogy ugye megvannak a magyar librettók is, de hát egymás mellé kellett tenni azért az angol a francia eredeti változatot. Nyilván a csapatnak szerintem senki nem tudott franciául, aki készítette. Össze kellett vessük a különböző fordításokkal, megnézni a magyar librettóban, ami rendelkezésünkre állt, hogy mi az, ami esetleg kiigazításra szorul, mert hogy minél hitelesebb, minél szó szerintibb igyekeztek, vagy ezt próbálták meg, és akkor utána a feliratozás programban egy kicsit megbarátkozni azzal. Nyilván plusz munka, hogy pontosan időben is elosztani és megfelelő helyekre berakni. És nyilván utána egy izgalmas dolog, amikor közösen megnézhettük úgy, hogy ott volt a magyar feliratozás, és akkor teljes operát megnéztük ezúttal mind a 2,5 órát. Összejegyzés talán annyit, hogy az a tendencia mutatkozik, hogy egyre inkább a diák kezébe adjuk a kezdeményezést, és egyre inkább azt tapasztalom, hogy az esettanulmányok, a projekt jellegű munkák a zenetörténet zeneirodalom tantárgy esetében sem kikerülhetőek, sőt, igazából a leghatékonyabbak, vagy hatékony elemként legalább mindenképpen alkalmazható és alkalmazandó. Köszönöm szépen a figyelmet! Szeretném megkérdezni, hogy van esetleg kérdés? Nagyon gratulálok, nagyon sok érdekes dolgot hallottunk. Szeretném megkérdezni, hogy a diákok az írásbeli munkát van, vagy pedig ezeket a kreatív filmes, aláírásos, vagy keresgélős feladatokat, vagy a szóbeli feladatokat. Mi a tapasztalat? Mindegyiknek van előnye és hátránya is, most nem tudom pontosan mi az, hogy előnye. Tehát mondod, hogy sokat kell javítanom. Hát a tipikus záró vizsgák azok, és arról szóltak diákként, nagyon sok esetben azért az van, hogy adunk egy témát, kifejt a diák. Ez az önzés részéről van, hogy én nem szeretek nagyon sokat javítani is, de hogy a diákok esetében mindkettőre fontos. Tehát mindkettőre szükség van. Persze, hogy tudja ki is fejezni hosszabban is tudja kifejteni ezt a témát, de akkor, amikor dolgozik, tehát maga a megismerés folyamata pedig, hogyha minél izgalmasabb, minél kreatívabb. És ezeket az írásbeli munkákat az fél éve legyen kiadott, hogy ekkor, tehát hogy fél XY valami műről kell, hogy írjon vagy valamit, és akkor a végén vagy pedig, tehát hogy mennyi idő van egy ilyen téma kidolgozásához? Általában fél év elején. Elején és a végére kell beadni.
Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt, köszönöm. Arra szeretném majd kérni az előadókat is, kérdezőket is, hogy ebbe kell belebeszélnünk. Szeretném megköszönni akkor az előadást. Nagyon szépen köszönjük. A következő előadó a szekciónk utolsó előadója lesz, aki egyébként a vendégem most már második éve új nemzeti kiválóságprogramos hallgató, tehát akkor már nem árulok el titkot, hogy a Szegedi Tudományegyetem hallgatója, az énekzenetanszék hallgatója, aki rendkívül zenész. Az ő előadásának címe Hogyan és miért tanítsunk komplex népi kultúrát zene órákon. Köszönöm szépen. Én azzal szeretném kezdeni, egy kicsit megnézem a témaválasztásomat, a személyes motivációmat és kötődésemet a témához, ugyanis kisgyerekkorom óta otthon mi nagyon sokat hallgattunk népzenét szerencsére, és amikor beiratkoztam az egyetemre, akkor azzal párhuzamosan, hát korábban csak autodidakta módon tanultam, de akkor már zeneiskolában is elkezdtem tanulni a népi éneklést, de akkor már évek óta zavart engem egy bizonyos ilyen ambivalencia, azok között a népdalok között, amiket az énekzeneórákon tanultunk korábban, illetve amit én hallgattam otthon, aztán később pedig népi énekórán tanultam. Nagyon sterilnek, idegennek hatottak, és nem értettem, hogy miért. És hát itt kezdtem bele tulajdonképpen a kutatásomba, és hát többek között Kodály Zoltán mondataiban találtam meg az egyik kulcsot ennek a feloldására, ugyanis ugye hát azt tudjuk, hogy ő kijelentette, hogy a magyar népdal, vagy hát ugye általánosságban a népdal kellene, hogy legyen a zenei anyanyelv, és a népzenének kell lenni a zenei nevelés alapjának is. Ami pedig a legfontosabb volt a számomra, hogy ő maga is megfogalmazta, hogy nem elég egy dalt úgy önmagában ismernünk, és hát ugye a mi esetünkben tanítanunk is. Mindenképpen fontos, hogy a hozzá kapcsolódó tudást, hétköznapi jelentőséget is azzal együtt ismernünk kell, tehát egy komplex egységben kell tekintenünk a dalunkra, hiszen társadalmi funkcióval rendelkeznek ezek a dalok. És már az ő korában sem volt sajnos egyértelmű, hogy ugye a gyerekek mindezt magukkal hozzák otthonról, a mi korunkban ugye pláne nem. Hát úgy fogalmazott, hogy a tűznek nem szabad kialudnia, úgyhogy a felnövekvő generációkkal szemben én is úgy gondolom, hogy a felelősségünk hatalmas ezen a téren. És hát itt indult el a kutatás. Első körben arra voltam kíváncsi, hogy ezzel a problémával énekzenetanárok, illetve tanítók is találkoznak-e, és mit gondolnak róla, hogyan állnak ehhez a problémához. Ezt egy önkitöltős online kérdőív formájában igyekeztem felmérni. Majd ebből kiindulva minél gyakorlatilasabban próbáltam megoldásokat, meg hát jelenleg is próbálok megoldásokat találni erre a problémára. Itt a tavalyi kísérleti kutatásomról szeretnék majd pár szót mondani, amit egy első évfolyamos osztályban végeztem fél éven keresztül. Hát ebben a kérdőívben ugye általános iskolai tanítók, illetve énekzenetanárok vettek részt, és rögtön az első kérdések egyike az volt, hogy egyáltalán értéknek tartják-e a magyar népi kultúrát, és ha igen, fontosnak tartják-e, hogy ez általuk is akár, de tovább öröklődjön a diákokban, és hát szerencsére úgy gondolták, hogy fontos érték, és kell is, hogy tovább öröklődjön. Azonban a következőkben arra voltam kíváncsi, hogy vajon a felsőoktatási hogy fel lettek-e eléggé készítve erre a feladatra, és hát itt már rendkívül megosztottak voltak a válaszuk. Sajnos így a kutatásban résztvevők többsége gondolta úgy, hogy hát nem igazán, tehát nem a megfelelő mértékben érzik úgy, hogy ők felkészültek erre a feladatra. És hát ebből kifolyólag arra is kíváncsi voltam, hogy viszont akkor a tankönyvek segítik-e az ilyen jellegű törekvéseiket, és elég részletesnek gondolják-e az énekzenetankönyveket a népművészet terén, és hát sajnos erre is elég negatív válaszok érkeztek. Viszont szuper jó ötleteket írtak, hogy egyébként mit gondolnak, olvasnának szívesen, mire lenne szükségük.
illetve azt is leírták a kérdőívekben, hogy nagyon szívesen vennének részt, a többségük szívesen venne részt ilyen irányú akkreditált továbbképzéseken. Én abban az évben utána néztem, és nincsen akkreditált továbbképzés ilyen irányban, pedig erre is nagyon szuper ötleteket írtak, hogy miről hallanának szívesen, és mit gondolnak, hogy hol van kapcsolatban hiányosságuk. Tehát én összességében azt a következtetést tudtam a kérdőívekből, hogy bár ők is érzékelik a problémát, nagyon sokan írtak hosszú köszöneteket a kérdőívek végére, még sajnos többségében eszköztelenül állnak ezelőtt a probléma előtt, úgyhogy innentől kezdve én arra kezdtem el törekedni, hogy minél több részletesebb, kézzelfoghatóbb segítséget, vagy hogy is mondjam, tehát gyakorlatilag dolgot tudjak majd esetleg kidolgozni, amit a későbbiekben használhatnának. Ugye, ahogy említettem, tavaly fél éven keresztül egy 26 fős első osztállyal dolgoztam, heti 2x45 percben tanítottam. És hát a legfontosabb törekvéseim többek között azok voltak, hogy a tananyagot kicsit átstruktúráljam, tehát a mai általánosnak mondható gyakorlathoz képest ne a szolfés tananyagon múljon, milyen sorrendben és milyen dalokat tanítunk a gyerekeknek. Én az évkört vettem, még később kitérek, viszont nyilván a központi szabályozó dokumentumban kellett mindezt megtennem, tehát a tanítónak a tanmenetét nagyon szigorúan vettem. És tulajdonképpen a két tudásanyagot igyekeztem külön-külön megszilárdítani, és csak a későbbiekben tapasztalati úton, illetve arra törekedtem nagyon, hogy komplex egységként kapják a dalokat a gyerekek, és ezzel együtt egyfajta személyes kötődés is kialakulhasson bennük a saját népi kultúrájuk iránt. És hát az évkör azért is gondoltam fontosnak, hiszen a korábbi tanítási gyakorlatom alatt is kicsit értetlenül álltam azelőtt, hogy miért decemberben kell tanítanom például egy szüreti dalt, hát és azért, mert mondjuk az abban felelhető egyik az éppen akkor relációhoz éppen akkor érkeztek el, és én ezt szerettem volna többek között megváltoztatni. Az évkör pedig nagyon kézenfekvő a gyerekek esetében, sokkal jobban tudnak hozzá kapcsolódni. Készítettem is például kartonpapírból egy arra folyamatosan ragaszgattuk a kis képeket, hogy éppen hol tartunk, milyen ünnepkörben vagyunk. Ezzel a ciklikusságot is tudtam nekik szemléltetni, hát hogy ez újra és újra ismétlődik, és mindig ugye az ő korosztályuknak megfelelően válogatom a néprajzi tudnivalók közül, hogy mit vegyünk át közösen. És hát februárban kezdtem el a gyakorlatot velük, ugye a tanév végéig tartott, amikor is a farsangi időszakba léptünk bele, és rögtön az első videót ezzel kapcsolatban szeretném megmutatni, ahol tanultunk egy farsangolós éneket is között. Az órán korábban elhangzott egy népmese, amit én meséltem el nekik, kaptak egy színezőt, és bár a mesének vége lett, a színezővel ők még nem végeztek, és ők maguk voltak azok, akik megkérték, hogy akkor ők a munkához szeretnének énekelni, úgyhogy énekeljük el közösen, és akkor hát hallgassuk meg tőlük ezt a dalt. Akkor azt mondjuk, hogy farsang rajta, Farsang, farsang, három farsang, is adnak, ott is adnak, itt is Isten háza van, Isten szálljon a házunkba, 6 lovon, 6 ökörrel, 9 bolyos fejével, 1 aranyos sekében, elég van-e a gazda, van-e jobb farsangja, ha van jobb farsangja, egyéb urasség, nékem szakadnát adni, ha nincsen a házban van a Menjél a gazdasszony, vágjon le, nagy elva, húzza a nyásamra. Igen, és hát a farsangi időszak után következett a nagybőjt, aztán húsvét, pünkösd, sok minden néprajzi összefüggést kell nyilván valamilyen játékosabb formában, és hát itt például a képen látható, amint egy nagybőjti játékot játszunk éppen, szerencsére elég nagy osztálytermük volt,
Ugyanis ugye a Nagyböjtben sok minden tiltva volt, csak bizonyos játékokat, táncokat lehetett táncolni, illetve játszani, és itt egy úgynevezett hidas játékot egy kicsit felturboztam ilyen ügyességi játékká, és akkor ezt is eljátszottuk. Jó. És hát a tanév vége felé közeledve, ilyen jelentősebb ünnepkör híján, amit én az elsősöknek nem ítéltem volna oda, hát egy külön témakört dolgoztunk fel, mégpedig a betyárokat, és hát elmondhatom, hogy ez a legsikeresebb témakör volt igazából az egész fél év során. Itt szeretnék megmutatni egy olyan archív hanganyagot, ami alapján az elsős gyerekek tanulták meg ezt a dalt, ami a kedvencük lett, nyilván az illuminált állapotú betyároknak köszönhetően, úgyhogy hallgassuk meg ezt az archív hanganyagot is. A szögyedi csárdába eszettél a lámpába, az is olyan vígan, kilenc betyár a vendég, a tizedik berúgott, haza menni nem tudott. Az is olyan víganék, kilenc betyár a vendég, a tizedik berúgott, haza menni nem tudott. És hát az archív hanganyagoknál maradva szeretnék áttérni egy kicsit a módszereimre, eszközökre. Ugyanis rögtön elsőként szeretném említeni, hogy nekem fontos célom volt az, hogy a gyerekek ne kottában találkozzanak a népdalokkal, hiszen ez teljesen idegen, és hogyha lehet, akkor nyilván ne is abból tanulják meg, illetve elsősorban ne is tőlem hallják ezeket a dalokat, hanem tapasztalják meg olyan személyektől, akiknek ugye még teljesen természetes élő közegük jelentették ezek a dalok, hiszen akár hangképzés tekintetében, annak tekintetében, hogy válik élővé egy dal, hát kik mutathatnák nekik hitelesebben. És ugye szerencsére a magyarországi gyűjtőmunkáknak köszönhetően azért elég sok anyagból lehet válogatni, videók, hangfelvételek, képek tekintetében is. Nyilvánvalóan nagyon tudatosan kell válogatni, hogy az ő képességeikhez, hangkészletükhöz, stb. Alkalmazkodjanak ezek a dallamok. A tájszólás ugye sokszor még számukra ismeretlen, vagy a rossz minőség is nehezítheti azt, hogy ők ezeket a dalokat. Fél év során azt tapasztaltam, hogy lehet, tehát hogyha megfelelően indítjuk el ezt a folyamatot, akkor nekem a fél éves gyakorlat végére is már egészen nehéz, az ő korosztályukhoz képest egészen nehéz hanganyagokkal is megbirkóztak meg. Erre is szeretnék egy példát hozni, illetve ez arra is példa lesz ez a videó, hogy kapcsolom össze a szolfés és a népzene. Az általuk már óvodában megtanult kis gyermekdalokat kellett szolmizációs hangokról felismerniük, és aztán később itt a videón látjuk, hogy az egyiket meg is hallgatjuk archív hanganyag formájában, egy másik változatban, mint amit nyilván ismernek. Itt az volt a célom, hogy felismerjék azt, vagy megtapasztalják azt, hogy ugye nincsen egy Szent Grál változat, hanem változatban léteznek és élnek a népdalok, akár egyel többször variálja az adott dallamot, és hát itt az is fog látszani, hogy milyen az ő attitűdjük az archív hanganyagok. Most ugye, melyik volt a második, amit énekeltünk közösen, amit ki kellett rá? Szó, az eső. Na figyelj, ezt is meghallgatjuk. Megint az a kérdésem, hogy mi benne a más, mint ahogy mi szoktuk énekelni. Figyelj! Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, házi falóba, nem még a napra, csak a sziklányokra. Süspöl nap, szengő nap, kerted alatt kicsi bárány majmokkal. Na, meghallgassuk még egyszer? Figyelj, még egyszer. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megállt valóban, nem még a napra, csak a sziklányokra. Süspöl nap, szengő nap, kerted alatt kicsi bárány majmokkal. A második verszak az majdnem az egész más volt, csak az elején nem. Igen, az egész. Igen, nagyon jó. Vera, neked?
énekeljük. Gyere, mit mondod? Jó, amit mondod. Azért, mert ő máshol él. Arra felé így szokták énekelni, nem egészen úgy, hogy mi. Igen, és a következő videóban pedig azt láthatjuk, ahogy egy ma is élő népnyal találkoznak, amit kb. 70 évvel ezelőtt rögzítettek, ez pedig a locsolkodás. Ennek apropóján azt szerettem volna velük érzékeltetni, hogy ugye vannak még olyan hagyományok, amik napig élőek a mi számainkra is, csak nyilván változásával változnak azok is, és hát láthatjuk itt is, hogy milyen feszült figyelemmel nézik. Hiába ugye sokszor azt gondolhatnánk, hogy már milyen távol van tőlük mindez, de rendkívüli érdeklődéssel nézik a videót, nevetgélnek, megjegyzéseket fűznek hozzá, és egyébként 3-szor kellett levetítenem azon az órán ezt a videót. Mégis a legényet végzettek. És hát összesen igazából az egész fél év során törekedtem arra, hogy minél gazdagabban találkozzanak, gazdagabb körítéssel találkozzanak a dalokkal. Népiket meséltem, népi motívumokat rajzoltak ők maguk is, játszottak, vagy hát játszottunk együtt. Az oldott hangulatot is próbáltam létrehozni, egy körben, nem pedig a padokban. A cipőiket levehették, saját megjegyzéseket, tapasztalatokat, véleményeket fűzhettek az adott témához, és hát így utolsó videóként azt szeretném megmutatni, például erre is volt lehetőségünk, hogy az énekzeneóra közben mi az udvarra lemenjünk, és ki is próbáljunk játékokat. Itt éppen az Én elmentem a vására volt a központi dal azon az órán, és ehhez kapcsolódóan egy piaci jelenetet feldolgozó játékot tanultunk, és próbáltunk. Az adó és a vevő között egy előre megtanult párbeszéd folyik le, utána egy kis dalt éneklünk, és végül ők ketten futóversennyel döntik el, hogy akkor ki is lesz a győztes. Jó? Kérdezi a vevő, hogy úgy a kapas? 3 darab. Hágatuk. Az is az. Tehát összességében én azt állapítottam meg a szülők, illetve a gyerekek visszajelzéseiből és a saját tapasztalataimból is, hogy lehetséges, tehát lehet a központi szabályozott dokumentumokkal összehangolt, komplex népi kultúrát közvetíteni a gyerekeknek énekzeneórán, hiszen ezeknek a gyerekeknek még a korukból kifolyólag rendkívüli módon alakítható az ízlésük, a befogadó képességük, tehát mindenre vevők voltak. És hát, hogyha máshogyan nem, legalább intézményes keretek között tovább örökíthető bennük az, amiről Kodály Zoltán is beszélt. És hát most jelenleg egy második évfolyamban dolgozom, tervben van a 3. és a 4. évfolyam is, illetve minél több és részletgazdagabb segítséget szeretnék tulajdonképpen a tanítók kezébe adni. Tanterveken dolgozom, tananyagfejlesztéssel szeretnék foglalkozni, illetve jó lenne majd egyszer egy antológiát is kidolgozni, úgyhogy hát remélem, hogy ez majd mindezt eljuttathatom. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, köszönöm szépen. Van esetleg kérdés Etushoz? Pillanat. Nagyon szépen köszönjük a lelkes előadást, és azt szeretném kérdezni, milyen előképzettséggel végzi ezt a munkát? Igen, hát ez elég nehéz, és én nekem
Gyakorlatilag az előképzettségem nagy része a saját magamtól van, mert én már nagyon, tehát kisgyerekkorom óta érdeklődtem, úgyhogy én ilyen témába kaptam mindig könyveket, nem tudom, karácsonyra, szülinapra, tehát rengeteget olvastam, hallgattam archív hangtól, illetve amióta ugye a népi éneklést is elkezdtem, szerencsére a népi énektanárom Fábri Ivanos is nekem segíteni ebben a kutatásban, úgyhogy ő szokott velem nagyon sokat beszélgetni, ő is könyveket ad, jártam hozzájuk népzenetörténeti előadásra, sokat énekelünk, ugye kamaraformációban is, tehát jobb hiány innen igyekszem. Én azt szeretném megkérdezni, hogy felső tagozatban nem még értelme, mert ami itt előadás volt, ez mind az alsó gyakorlatilag, amik, de nyilván ott tudott velük foglalkozni, de van egy kérdés, hogy mese, illetve lát-e benne fantáziát, hogy ez tovább folytatódjon? Hát én fantáziát mindenképpen látok benne. Hosszú távon nekem nem lenne, hogy végig tudjam első osztálytól egészen 10. osztályig vinni ezt az egész folyamatot, és megnézni, hogy ott is érvényesül-e mindez. Nyilván ott már más feltételekkel, hogy legalább mindenképpen meg kellene, és remélem, hogy az időmbe meg az energiámba is majd ez belefér. Tehát én szeretném kiterjeszteni később. Most a lehetőségeimhez mért alsó tagozattal kezdem a munkát. Az osztály ismerik a munkát, nem tanít egy osztályban, akkor a gyerekeknek lesz egy folytatás ehhez? Nagy szerencsém, csak nagyon támogató tanítókkal találkoztam, akik nagyon érdeklődtek, be is jöttek több órámra megnézni, és mondták, hogy ők szeretnének ebből inspirálódni, és aztán visszahallottam így a tanáriban is, hogy adták egymásnak az információt, és akkor másik tanítók is jöttek, hogy köszöni ezt meg az ötletet. Tehát én úgy látom, hogy nagyon van erre igény, és hát nyilván ezekben az osztályokban így nem tud tovább folytatódni ez a jellegű oktatás. Viszont most azt remélem, hogy ezt az évkört, amit csináltam az első, illetve a második osztályban is elő fogják venni a későbbiekben, legalább csak új ismétel. Illetve most a második osztályban például készítettünk Kiszabábot, 2, hogy az egyiket bedobtuk a Tiszába, a másikat pedig ők maguknak. Tehát én így próbálom legalább ilyen szinten is megtartani ezt bennük. Hát nem tudom, hogy nyilván a tanítóknak hogy fér ez bele. Köszönjük szépen, esetleg van-e kérdés még? Én még annyit szeretnék elmondani itt a kérdésekre egy választ, hogy én felkértem Etust, hogy a névzene anyagot dolgozza ki a tanszéknek, tehát akik nálunk fognak tanári és tanárként jönnek, Etustal fognak találkozni, és a névzenét biztos meg fogják szeretni, és ezt akkor tovább is fogják adni. Mert azért úgy van, hogyha a módszertant is nézzük, hogyha valaki valamit szeret csinálni, és élvezi, azt a gyerekek is élvezni fogják, és ez nagyoknál is elérhető. Picit nehezebb, de elérhető. Köszönöm szépen, akkor az első szekció végére értünk. 11-kor folytatjuk workshopokkal, és addig itt a díszterem előtt találnak enni-inni valót kicsi felfrissülést. 11-kor folytatjuk workshopokkal.
And still alive. Yeah, still alive. The board is a little bit unstable. Okay. Yeah, me too. But, I think maybe your base doesn't need for morning now. No. This is for No. morning. I need coffee, the base doesn't need it. Köszönöm. Lehetne talán. Másik se jó. Csak ezek a cuccok fogják oldalra. Próbáljuk meg azt, hogy... Az a baj, hogy ezek a sorok elemek megakadályozzák, tehát hogy szerintem egyszerűen csak ki kell használnunk azt, hogy hajlítani az egész keret, hogy bele tudjuk itt a sarok elem alatt csúsztatni, mondjuk így. Jó. Nálam már... Benne van? Igen. Tudom, hogy ez hozzám elég. Ott benne van? Nincs. Ja? Hát ez is el van tőle. Igen, itt ez már megadta magát. Pedig pont ebben a teremben egy-fél évvel ezelőtt játszottunk, és itt volt egy gyönyörű filces tábla. Semmi gondot. Jó, egyébként nekem ez nem annyira fontos, mert úgy készültem. Azt elhiszem, nekem is segít, de mivel nem tudom, hogy bírósági nem úgy készültem, hogy nekem bármilyen szüksége van. Eljátszunk egy házat a következőre? Pár kört. És akkor utána ahol indulunk, jó? És akkor én itt ülök az ablakon. Jó, ha van kedved. Persze. Aztán utána nem kell úgy végig. Csak már az elég azt akarom bemutatni, hogy mire nincs szükség a zenéhez, hogy mire van szükség. Zenéhez is van szükség. Jó, persze.
ez kivetít, az közvetlenül van összekötve, vagy az azt a kamera? Igen. Láttam kint az első adást néztem. De mégis gyakorlatilag készen az előadás, jól látom. Ehhez még nem sok mindent tudok hozzátenni. Hát még alá kell írni. Jó, hát majd szoktuk mi újság. Or in English or in Hungarian, doesn't matter. Not in Dutch. Okay. I'm going to use it because there are two friends in England and there's some English. So I'm do both. Okay.
fejezetet nem láttam felkészülve. Igen, az egy sor De azért kérdeztem, hogy mit csináljam, hogy nehogy az legyen, hogy tudod tudjon meg, hogy nem volt jó. Én sem tudom most hirtelen. Oda menjek? Kicsit tanácsnak, tehát most előadást fogsz tartani, vagy Nem, mind a kettő. Tehát igazából azért workshop ez, mert próbálom az embereket bevonni. Nyilván a pulpitus mögött nem fog látszani, tehát nyilván az a legjobb, hogyha itt valahol. Szerintem maradj itt középen. Oké. Ha az lehetséges, merős, oké. Szuper. Eltakarjuk a pulpitust inkább. Jó. Jó. És akkor... Jó. És akkor dolgozunk ezzel a két mikrofonnal. Streamben még nem megy. Azt a kis kártyának meg. Andor, it's a beautiful work of art, man, really. It's a bit fake, but... De mivel tudunk rájönni, azt nem látom. Mindjárt hozzá. Ja, jó, oké. Törlőt is. James, you can use it if you want. Thank you, yeah. I send you the... For inspiration. Yeah. Én hallottam valamit, ja. Rendben. Nézem az órámban. Most akkor csúszás van eleve? Igen, igen. Ja, jó. Oké. Én 45 perc. Jó, csak azt hittem, hogy akkor legyen rövidebb. Nem kell. Jó, oké. Akkor kevesebb idő lesz ebédet, ez a baj. Nagy szeretettel köszöntök minden kollégát, hallgatót, érdeklődőt és vendégelőadót. Óriási örömömre szolgál az, hogy itt lehet most 4 olyan ember, akivel már évek óta együtt játszom, és tanítványaim voltak valamikor. Az első előadó Horváth Andor lesz, aki körülbelül 25 évvel ezelőtt kezdett el bőgővel foglalkozni, és Hollandiában él már lassan 20 éve, ott végezte el a Zeneakadémiát, és talán ő az első ember, aki igazából profi zenész lett az én tanítványaim közül, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá, azóta minden alkalmat megragadok, hogy játszhassunk együtt. És
ő a gyakorlásról fog most egy előadást tartani, és nekem ez azért nagyon fontos, mert ugye mi teljesen másképpen gyakorolunk jazzzenészek, mint klasszikus zenészek, és valamikor 10 évvel ezelőtt voltam Hollandiában rögzíteni egy trióalbumot, amiben 2 amerikai játékos mellett Andor bőgözött, ez egy jazz trió volt, és ők minden felvétel előtt egy 20 perces gyakorlatot játszottak, ami olyan komplex volt, hogy azóta sem tudtam megfejteni. És most Andor egy kicsit megmutat egy pár olyan dolgot, hogy milyen úton és hogyan gyakorol egy jazzzenész, mire van szükség, mire nincs szükség, és mi az, ami fontos, mi az, ami nem fontos. Akkor át is adnám a szót Andornak, de mielőtt zenélünk egyet, ugye? Igen, azt mondta az Attila, hogy szeret minden alkalmat megragadni, hogy játszunk együtt, úgyhogy játszani is fogunk. Szeretettel köszöntök mindenkit. Bemutatunk egy jazz standardet, ami szerintem mindenki ismer, nem csak azért, mert magyar vonatkozású, és mondom Attilának, eljátszunk 4 kört, ő játsz a témát, 2 kör szóló, és akkor a témával lezárjuk. Ezt a standardet azért választottam a magyar vonatkozás mellett, meg az ismeretség mellett, mert nagyon logikus, és onnan kezdjük. Question. How many people would like to listen to me in English? James, you're not playing. Okay. Okay. I'm trying to translate really fast a few things. Az igazság az az, hogy amiről én beszélek, arról én még soha nem beszéltem magyarul. Úgyhogy amikor kérte Attila, hogy küldjek el egy vázlatot, és hogy akkor magyarul legyen, akkor igazából a vázlatban már eléggé sok olyan szó van, amiről nem tudtam, hogy ez fedi igazából azt, amit szeretnék mondani. Mert itt igazából arról van szó, hogy én nem azt szeretném elmondani, hogy egy jazzzenésznek vagy egy zenésznek hogy kéne gyakorolnia, hanem hogy én mit csinálok, velem mi történt ezáltal, és hogy tematika vagy elmélet, filozófia által. I never did this in Hungarian, I always did this in English, so I have trouble now to present this whole thing in Hungarian, because the words what I'm using I had to translate, and it's very different in Hungarian, but the same word means in English. So, hullólevelek, the autumn leaves.
Blavol Attila zongorázik. Köszönjük szépen. Nem tudom, valaki hallotta, hogy Attila így lépegetett, miközben így játszottunk? Ő általában így a negyedeket üti. Vannak olyan régi jazz felvételek, ahol az egész színpad így mozog, mert mindenki így tapos. Igazából szerettem volna egy pár dolgot mondani. Először is szeretném megköszönni az előadóknak, akik előttem voltak. Nyilván önök hallani fogják, hogy én nem vagyok egy egyetemi előadó, és nem vagyok nagyon, megmondom őszintén, tisztában azzal, hogy most Hollandiában, vagy Nyugat-Európában hogy van a zeneoktatás, akár alap, közép vagy felsőfokon. Annyit tudok, hogy a Királyi Zeneakadémián most Hollandiában van Kodály módszer, lehet nem csak tanulni, hanem tanítják is. Úgyhogy szerintem ott is kezdenek egy picit hozzá férni olyan információkhoz, ami által próbálnak a jövő nemzedéknek több, hogy mondjam szépen magyarul, segítenek, hogy az emberek közelebb kerüljenek a zenéhez, a diákok több úton, módon, több variációból hozzájussanak ahhoz, ami igazából segít ahhoz, hogy vagy az információt átadják, vagy jobban föl tudják dolgozni az információt. Én is így jártam. Ahogy Attila mesélte, játszok egy trióban, amerikai zenészek, és ott a dobos ő kitalálta, hogy ő vállalja azt, hogy minket fölkészít arra, hogy zenészek legyünk. Mindenki zeneakadémiát végzett már akkor, és ez azért érdekes, mert ugye volt szó a Wikipédiáról, YouTube, Artificial Intelligence, hogy mennyire megváltoztatnak most dolgok. Nagyon sokan vannak YouTube-on, akik elmondják, hogy az a 3 dolog, amire szükséged van, hogy profi zenész legyél, az az egyetlen egy dolog, amit meg kell venned, hogy most akkor ettől tökéletesen fogsz muzsikálni. Én azt mondom, hogy szerintem az a 3 dolog, és majd 3 ilyen dolgot fogok elmondani, ez a 3 dolog, tehát 9. Az, hogy minden, illetve semmi is, ami a 2 között történik. Mert ha én valahol nem vagyok, akkor én nem tudok zenélni. Ha nincsen hangszerem, akkor tudok, mert az a gyakorlat, amit én most fel fogok építeni, annak semmi köze semmilyen hangszerhez. Ha én abban gondolkozok, hogy én vagyok magam a hangszer, akkor én ezt akarom képezni. Tehát igazából a bőgőnek itt annyi köze van a gyakorlatokhoz, itt, hogy egy pár dolgot próbálok nagy bőgőn megmutatni, illetve Attilával. Very short in English. This exercise is not necessarily related to the double bass. It's a rhythmical gesture where the drummer wanted to prepare us to become musicians. Ami nagyon fontos ebben a gyakorlatban, az az, hogy használunk metronómot, ami eleve úgy sok jazzzenésznek nem egy szívecsücske. És ez azért érdekes, mert én is közeljük tartoztam, és a metronóm az egy mesterséges dolog. Igazából ezt egy rendszerezésre találták ki, én legalábbis így gondolom, hogy rendszerezzék a dolgokat. Én is erre használom a metronóm valamennyire engem. Megpróbálom most ezt a technikai csodát megtenni, hogy ki tudunk hangosítani a metronómot. Lehet hallani, ez egy ilyen kolombiai. Azért rakom be ezt, mert tartozik már a gyakorlathoz, hogy amíg én beszélek, az már szól. A feladatnak itt nem az a lényege, hogy próbáljunk a metronómmal együtt játszani. Igen, de nem az ismétlés van a hangsúly, hanem az, hogy a metronóm tűnjön el. Hogy ne halld a metronómot, amikor játszol. Nem így vagyunk berendezkedve, nagyon mesterséges a körülmény.
A tanulásnak a része az abban történik, elkezd ezt a gyakorlatot csinálni, mert folyamatosan le kell bontani azokat a rétegeket, amiket mi vagy rosszul tanultunk meg, vagy foglalkoztat minket, mert a metronóm nem fog ránk figyelni. Ő soha nem fog azzal foglalkozni, hogy én nekem milyen napom van. Most éppen ittam egy nagyon erős kávét, kapkodok, sietek, hadarok. Attilának lehet, hogy nagyon jó napja van. A metronómnak ez mindig ugyanaz. És hogy velem mi történik ahhoz, hogy én ezt a metronómot úgy beépítsem, hogy eltűnjön, amíg játszunk. Kikapcsolom most egy pillanatra, mert nagyon megszomjaztam. So, in English, very short. Metronome is an unnatural thing. It's made to organize things, to put it in form. So you create an unnatural form for being a musician. Like stage, it's also unnatural until it becomes your home. But the thing is that you need the metronome to realize where you are, and the metronome has to disappear. You have to play the way and exercise that the metronome disappears. Az ismétlésnek egyébként nem az a lényege, hogy addig ismételjük, amíg meg nem tanult, mert ezt nem lehet megtanulni. Ezt nem lehet megtanulni. Bemutatok egy olyan gyakorlatot most az Attilával, hogy a metronomot berakom 4-re, úgy eljátszunk egy kört, utána berakom egy 3-ra, és utána meg 4-re. Szóval 3 kört fogunk eljátszani, ugyanezt a standard, és lehet, hogy sikerül, lehet, hogy nem, de valószínűleg a hallgatónak is megváltozik, nem csak mi élményünk, mint játékosoknak. Maradjon ez a tempó. We're going to play autumn leaves, one chorus on quarter notes of the metronome, and then on 1 and 3, and on 2 and 4. Ez egy ilyen eléggé indulós jellegű. Akkor most jön egy 3.
Észrevette valaki, hogy mi történt? Oké. Jazzzenészeknek ez mindig ilyen beugratós. Nem szoktunk nagyon 1-3-ra beszámolni. Megfordultunk. Ja. Most megcsináljuk 1-3-ra. Köszönjük szépen. Eléggé természetellenes, hogyha az elég régóta jazzzel foglalkozik, és egyszer valaki 1-3-ra beszámol, vagy elkezd a közönség szám közben 1-3-ra, mert ott más a lüktetés. De ebben most nem akarok belemenni, mert itt pont nem arról van szó, hanem hogy mennyivel másképp játszunk már mi. Változott, ez ugyanaz a tempó. Van olyan, hogy is 4-re vagy 4-re bejátszunk, de azt most nem fogom bemutatni. Jó? Mi történik egyébként? Oh, sorry. We made a mistake at the very first time. Huh? I count off in 1 and 3, but we turned around. So we finished in 2 and 4. So that we made this whole turn, whole round once more again. And which is very interesting how different you anticipate this feeling of the same metronome. Nothing happens actually in the metronome. It's always the same. It's very unnatural. Hogy tudjuk ezt a zenébe, ezt a nagyon természetellenes, hogy mindig ugyanaz, hát vagyunk ugyanazok, de egy pillanatra sem. Ez igazából, szerintem, ha nagyon őszintén meg akarom mondani, ez a legfontosabb dolog az, ezt a kint és a bent hangulatát próbálja szinkronizálni, vagy igazából benni próbálja ezt megszinkronizálni, mert nagyon ritkán van az, hogy mi eltaláljuk azt a hangot, hogy pont úgy szóljunk, pont abban a pillanatban, hogy a metronom eltűnjön. Vagy mindig egy kicsit kint vagyunk, vagy mindig egy kicsit bent. Hogy ez a metronom között és közöttem ugyanígy mondhatnám is tér, vagy elméletileg, hogy itt mi történik, ezt most nem tudom, hogy el tudom szépen magyarul mondani, de amit ezzel szeretnék mondani, mi hangoljuk magunkat erre a feladatra, mert szerintem nagyon fontos, bármilyen feladatot elvégzünk, vagy bármilyen gyakorlatot elvégzünk, hogy találjuk ki, hogy mit szeretnénk, legyen egy vágy, legyen egy szándék, legyen egy cél, amit meg akarunk érni, és ezt a célt hogy tudjuk megvalósítani? Fegyelemmel, koncentrálással, összpontosítással. Tehát az ne az legyen, hogy oké, elfogadható, hát ja, értem, most már egy kicsit indisponált vagyok, már egy kicsit fáj, meg mit tudom én, mert akkor nem fogom a feladatot tudni elvégezni, akkor soha nem fogok rá, hogy mennyit tanulhatok abból, hogy igazából csak egy dologra figyelek. Ezt nyilván a pódiumon, azt a színpadon, vagy az Attilával nem ebben a formában fogom használni. Elég a fő gyakorlat, amit mindjárt bemutatok. In English. This is the second most important thing when you want to be a musician is all the time now. In and out now. In and out now. And the metronome is always now. Where are you? A dobos neve Anthony Davis. Fölírt egy kétütemes ritmusgyakorlatot, és most ezt fogom bemutatni.
Minden hangszeren be lehet mutatni. Ez egy kétütemes dolog, nyilván 11 hang van, vagy 11 ütés, 11 történet történik meg a metronommal, 11 akció, 11 aktivitás, amit nekem meg kell valósítanom. Ez azért, mert... Szóval mi ezt a ritmust használtuk, és fel is írom angolul. This is the master rhythm. Azt szeretném kérdezni, hogy önök szerint milyennek a jó magyar megfelelője? Mert én elég sokat kitaláltam, és nem tudom, hogy ez felé a valóságot. Igen, én ezen gondolkoztam, főritmus, de igazából mondhatnám azt, hogy is alapritmus, de akkor az pont fordítva van. Én beszéltem a dobossal, kérdeztem, hogy mondtam neki, hogy figyelj, nekem problémám vannak magyarra, hogy ezt hogy csináljuk. És akkor ő azt mondta, hogy arra gondoljak, hogy ez igazából egy kulcs. Ez egy kulcs, ami teljesen mindegy, hogy mikor, kivel, milyen foglalkozol vele. Ez egy kulcs, ami ez egy hogy felfedez, hogy te ki vagy. Hogy a zene mit tudod mondani, hogy viszonyulsz a metronomhoz. Be fogja kulcs, szerintem talán, hogy hívják ezt szépen? Alapritmus. So, the master rhythm, I had really much problem to translate it in Hungarian. Somebody says this is the main rhythm, somebody says the bass. Yeah. But the thing is that you have here 11 action in 2 bars, 11 activity. You have to be 11 times in and out now. És ami megtörténik az az, hogy nyilván ezt először az ember elkezdi, vagy maga, teljesen mindegy, vagy a nagybőgön eljátszani, és az az unisono. Tehát az, amikor mindenki szerintem ki is próbálhatjuk, szeretném, hogy ezt kipróbáljuk, hogy ez hogy fog szólni. De most, hogyha valaki ezt 10 percig csinálja, akkor az más, mint mondjuk én ezt csak megmutatom, mert ez körülbelül úgy van, hogy 10 percig csak ez a bemelegítés. Ugye az a lényeg, hogy el kéne, hogy tűnjön a metronom. Tehát úgy halljad, hogy ne halljad. Main goal is to let the metronome disappear. You can't hear the metronome, so you focus. Szóval, hogyha most beszámolok, hogy 1, 2, 3, 4, akkor elkezdjük ezt. Ha van valakinek kedve, akkor csinálja. Játszhatjuk együtt. 1, 2, 3, 4. Oké, köszönöm. Még érezni, hogy van olyan, amikor majdnem olyan, mintha nem hallanák a metronomot, hogy mi történt? Oké, ez a lényeg. Kikapcsoljuk. Amit ezzel szerettem volna mondani, az az, hogy tök jó, hogy két széksor van. Ez az unisonom. Hogyha ezt mondjuk egy olyan 5 percig csinálja az ember, teljesen, hogy milyen hangszer, de még hogyha tapsol is, a szervezetünk azért elég durran elkezd reagálni szerintem fizikális, hogy mindent úgy el kell lazítani, hogy nagyon koncentrál vagy. Szerintem nagyon sok hangszere még nehezebb, nyilván énekeseknek úgy beállítani az izmokat, hogy ez mindig úgy kell beállítani
a hangot is, ahogy tapsolok, vagy ahogy bármit csinálok, hogy egy kb. Frekvenciára álljak be a metronommal, teljesen mindegy, hogy hova van beállítva a metronom. Talán szerintem ennyit lehet csalni, mert be tudom úgy is olyan hangra is állítani a metronomot, hogy kb. 25 percig kell, hogy megtaláljam azt, hogy fog az eltűnni. Nem ezen van a lényeg, hanem az, hogy közben menem mi történik. In English, this master rhythm and the unison, when you are in and out now every single time, you could feel that this is not going to move ever. Trust the thing, it's not going to move. Trust yourself, you can make it. But the thing is that if you want to pre for 5 or 10 minutes without any breaks, you have to prepare your body, your instrument, everything to be just everything out of your way, just to be in the now, to let the metronome disappear. Interesting that you have to really focus and concentrate, but if you don't make it loosey, you can't make it. You force it, you can't force it. Ezt nem lehet erőltetni, azt akartam még mondani. This is the unison, and then comes the separation. Szóval ez az unison, ezt körülbelül be lehet 5-6 perc. Nyilván minél, ez nagyon jó példa, hogy itt elég vagyunk, annál nehezebb. Annál nehezebb. Bemutatom a következőt. Ebben lehet, hogy tudnak segíteni nekem. Hogy mondjuk a szép a magyarul, hogy separation? Választás. Elválasztás, de szétválasztás, igen. Adok-kapok, vagy igazából ez fog kiderülni. Az uniszónál nyilván az a lényeg, hogy halljuk, hogyha valaki elkezd késni, valaki, hogy tartom össze a csapatot? Hogy mi történik azzal, hogyha valaki a zenekarból vagy a kórusból egyszerűen, bárkivel megtörténhet, és meg is fog történni. Tehát olyan, erre igazából nem tudsz felkészülni, hogy tudsz felkészülni mindenre. De akkor, ha más nem, akkor magam számára egyértelmű lett, hogy oké, nekem erre nagyon oda kell figyelnem. Következő már hallom, hogy valaki másnak az még nincs ott. Ha együtt akarok valakivel zenélni, ha együtt akarok valamit alkotni, akkor őt meg kell fognom, föl kell emelnem, és be kell hoznom ebbe a rendszerbe, hogy együtt sikerüljön a metronomot halhatatlanná tenni. Halhatatlan? Halhatatlan. Jó. Oké. Ez volt most. Ezzel fogunk most egy kicsit. Két sor van. Szerintem gondolják, hogy miről lesz szó. Tehát, hogy valaki csak egy egyszerűt, és utána a másik csapat üt. Tehát mindig meg fog fordulni. Bocsánat, nem fog mindig megfordulni, de nyilván le kell játszanunk egy kört ahhoz, hogy visszajussunk a kezdethez. Ezt is mindjárt ki fogjuk próbálni. Gondolkozok, hogy tényleg ennek a separationnek mi a legjobb magyar kifejezése, de lehet, hogyha csináljuk a gyakorlatokat, akkor rájövünk. Ki szeretnék kezdeni? Ez a csapat vagy az? Megoldja a gyakorlat? Oké? Akkor kezdjük. Én mindent követem, én vagyok az uniszónon most. Jó? És akkor beszámolok. 1, 2, 3, 4. Nem jó. Mindenki csak egyszer játszott. És meg kell várni, hogy a következő játszon. Aztán
Köszönöm. Nem akarok vezényelni. Gondolom ezt lehet érezni, hogy ez teljesen mindegy, hogy milyen hangszeren készít az ember. Kérdésem a következő. Mi az, ami itt egy kicsit zavaró lehet? Nem egyértelmű a gyakorlat? Lehet, hogy rajtam múlik. De én igazából azt kérdezem, hogy mi a tapasztalatotok, amikor ezt most egy kört lejátszottunk. Tehát visszaértünk az elejére. Az 4 ütem. Aha, például igen. De ugye azt elmondtam a legelején, hogy a legfontosabb, vagy lehet, hogy nem mondtam, hogy a legfontosabb, de a legfontosabb az az, hogy eltűnjön a metronom. És mindenki arra figyel, hogy most akkor... Én ezen mind végigmentem, úgyhogy nekem a meglepetés az minden alkalommal az, hogy ezzel foglalkozunk, de megpróbáljuk még egyszer, hogy ha eltűnik a metronom. My question was, what was the most difficult what you kind of sensed when you wanted to make this exercise? It's not that difficult. We play only 4 bars. We don't really use any instruments. You use yourself. You are the main instrument. The main thing is just let the metronome disappear. But yeah, the focus, the concentration. Okay, we do it again. Bocsánat, beszámolok. Próbáljuk meg hallani, hogy mi újság itt a ritmus. Ez a feel, ja. 1, 2, 3. Szerintem jobb volt. Szóval ez mind csak bevezető, amiket most próbálok. Nyilván, amikor az ember akár ebben a tempóban azt mondom, hogy ezt csináljuk 5 percig, akkor nagyon sok minden fog történni mindenkiben, amivel mondjuk nagyon ritkán találkozunk. Mert kinek van annyi hogy egy ilyen dolog találkozzon. De a legfontosabb szerintem az, hogy mit találsz magadban, amit fejleszthetsz, amit ki kell hagynod az utadból, a figyelmedből, hogy ezt a nagyon egyszerű dolgot megcsináljuk. És dolog még egyszer a metronomot eltüntetni, de a legegyszerűbb, meg a legfontosabb dolog ugye az lenne, hogy mindig itt, abban a pillanatban itt vagyok maximálisan, aki vagyok. Én erre próbálok odafigyelni. Nagyon fontos egyben szerintem a légzés, hogy a zenészek vagy a zenésztársak ezt a dolgot meg tudják velünk osztani, hogy ők hogy érzik. Általában azt szokott lenni, hogyha valakivel gyakorlatokat csinálok, akikkel még nem csináltam, vagy jön egy új zenész, és hogy ti miért csináltok ilyen dolgokat, hogy rögtön ahogy lement az első gyakorlat, ő elmondják a tapasztalataikat. És mondtuk, hogy nem, mert még megy a metronom, ezt most 10 percig csinálok. Aztán van az, amikor ez is separation, ez is osztás. Nyilván itt az a fontos, hogy mind a 2 csapat mindig eltüntesse a metronomot, egyszerűen fogod, amikor nem sem vagy, de azt rögtön elhúzhatja a másik csapatot. A következő az, hogyha nem egy akciód van, hanem 2. Tehát akkor egy csapat ezt játszott. Ta, 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 3, 4, 5, kéz, láb. Ugye azt is lehet, hogy így leforgatom ezt a gyakorlatot. És ez azért, hogy ez, ebben most nem akarok belemenni. De amikor ugye mi a zenében, meg zenészekkel, vagy a diákokkal, mindenkinek meg van egy egyénisége, van egy személyisége, ez mindig meg fog jelenni, minden gyakorlatban. Ha duplán, ha triplán játsszuk, hogyha elválasztjuk, ha nem választjuk el. Ugye az elején mondtam, hogy az Attila
Most itt az is lehet, hogy én azt mondom, hogy akkor legyen úgy, hogy amikor megcsináljuk most ezt a gyakorlatot, mindenki 1-re és 3-ra lépjen. Vagy 2-re és 4-re, vagy csak 3-ra. Ez a gyakorlat olyan, mintha életedben nem csináltad volna, pedig ezt a ritmust már ismered. És nem azért, mert, hanem nagyon sok szavaró tényező bejön. De az emberek erre képesek. Short in English, separation. You made 2 actions. Yeah, I just presented, huh? So actually, on every group plays 2 actions. 2, 2, 2, 2, 2, 2, pa, 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 pa. You turn around. And if you take 3 actions, pa, 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 pa. 4, you have 2 arms, most of the time, eh? 2 legs, divide, share. Mit mondtam még, hogy most elveszítettem a fonalat. Again, yeah. So you can do that. So the main important thing, if you do play this exercise in any forms with other musicians, but not in solo, it's going to be very interesting how the rest, your students, your fellow musicians are going to being in the now. Because everybody comes with your high education lessons, with your wife, with your kids, all this problem all the time. It formed your personality. The metronome doesn't care. We do not care. Just do it together. This is the main thing, most important thing, that you want to become one. To create the now, the happening of the music. Azt akartam még mondani, hogy megpróbáljuk ezt hogy duplán. Okay. Actions. 1, 2, 3, 4. Ez volt egy kör. Érdekes. Oké, tudom. Figyelni kell még, mit tudom én. Ami szerintem érdekes lehet az az, hogy elkezdjük ezzel, utána csinálunk egy uniszonot, tehát mindenki mondjuk 4 ütemet csinál ebből, vagy 4-szer, bocsánat, megismétli, az 8 ütem, és utána jön egy double, és akkor ezt föl lehet építeni. Soha nem lehet megtanulni, mert ez a lényeg. Amit megtanulsz az, hogy te milyen hangszerré szeretnél válni. Lehet, hogy ez nem annyira érdekes gyakorlat, vagy izgalmas, de az nagyon izgalmas lesz, ami veled fog történni. So the exercise by itself is not that interesting. The very most important, most interesting thing is what's happening to you while you are doing this. Don't expect much, but the real thing. Who you are, what are your difficulties. This is not the exercise you're going to use on a bandstand or in a school or something. This is the exercise what
help you to support yourself and the fellow musicians. Van még egy percem? Kicsit csúszunk, oké. Amit szeretnék ezzel még mondani az az, hogy ez tényleg csak egy nagyon rövid bevezető. Nagyon lassan is csináltuk. Nyilván Attilának az volt a tapasztalata, hogy ez a 20 perces gyakorlat, mi ezt körülbelül 4-szer ilyen gyorsan csináltuk. Single, double, triple, oda-vissza, és 3-an. Tehát, hogyha 3 csoport van, akkor, vagy 4 csoport, vagy mondjuk, el tudjátok képzelni, mi történik, hogyha van egy big band, hogy mindenki csak játszhat, vagy egy kórus, meg kell várni a többieket. Hogy tiszteled meg a másikat azzal, hogy megvárod, nem kezdesz beszélni. Ez nyilván a is függő. Ez egy rendszerezett vágy, fegyelem, koncentrálás arra, hogy tisztelem meg a többi zenészt, magamat azáltal, hogy valami jobbat akarunk létrehozni. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen! Esetleg, ha van valakinek kérdése. Igen? Meg fog jelenni egy könyvről, de ez meg fog jelenni. 2 dolgot szeretnék mondani, szerintem ami érdemes, ezt elfelejtettem fölírni. Egy könyv egy basszusgitárostól, nem tudom, hogy megjelente magyarul. Victor Wooten, nagyon nagy sztár, senki nem gondolná, hogy ilyen könyveket tud írni, The Lesson. Érdemes elolvasni. A zene erejéről beszél, és most én ebben nagyon akarok belemenni, hogy hogy mennyire fontos, hogy igen, így visszatérni így az egész dolognak az elejére, hogy mi az, amit kihagyhatunk, amikor zenélünk. Hát igazából semmit. Semmit. Minden ugyanolyan fontos, hogyha valamit létre akarunk hozni. És a másik az pedig egy nagyon érdekes zenésznek a Berkeley-s előadása angolul. Rajta van a YouTube-on, azért nincs, nyilván angolul van. Sok olyan dolgot fogtok ott hallani, több részben megvan, ez egy nagyon hosszú előadás, amire én most próbáltam utalni. Nyilván angolul, de szerintem a magyar nyelvnek megvan az a szépsége, csak ezt most még, ahogy te is kérdezted, hogy van ez angolul, hogy megvan egy eleme, én még nem tudom ezeket úgy szépen lefordítani, hogy igazából átadja azt, amit ez akar. De dolgozunk rajta. Köszönöm szépen! Attila, köszönöm szépen! Krétás vagyok. Na. Jó. Azt hiszem, hogy mindenki megérezte ennek az egyszerű tátitinek a rejtelmeit, és amikor egy ilyen óriási rendszernek csak így megkapargatjuk a felszínét, és ugye nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy mindenkinek az arcán láttam azt a meglepődést, hogy mennyi mindent rejteget egy ilyen egyszerű gyakorlatnak látszó dolog, és nagyon bízom benne, hogy ezt majd tudjátok használni majd a következőkben, vagy legalábbis elkezdeni járni majd ezen az úton.
Én folytatnám is a következő előadónak a bemutatását. Egy évvel ezelőtt Görögországban turnéztunk volna, vagyis már megvoltak a dátumok, és a magyarországi szaxofonosunk, akivel a lemezt elkészítettük, akkor 2 nappal az indulás előtt eltörte a kis ujját, és hát gyorsan kellett találni egy szaxofonost, és megtaláltuk James Wiley-t, aki 12 éve él Görögországban, de Új-Zélandon született, és Amerikában képezte magát. A New Schoolban tanult Bostonban jazz szaxofont, és amikor elmondta a tanári kart, én bevallom őszintén elsírtam magam, hogy milyen fantasztikus muzsikusoktól tanult, de most nem jazzről lesz szó, hanem kiderült útközben, hogy ő a perzsa zenének és a közel-keleti zenének a kutatója és művelője, játszik különböző népi hangszereken is. Úgyhogy most az ő előadása következik, ami a perzsa zenéről, hangolásról, skálákról, rendszerekről fog szólni. Engedjék meg, hogy bemutassam James Wiley-t. Please, James Wiley, take care. One moment to get the saxophone out, might help. Do you want me at the piano? No. No. Okay. So, welcome. Thank you, Attila, for the introduction, and thank you for the invitation. I was asked to speak to you today about modal music. My name is James Wiley. I'm a musician from New Zealand. I studied jazz, I think, as I understood from Attila's introduction. I lived in the US, I lived in Germany, and for the last 12 years I live in Greece. Since I arrived in Greece, I fell into contact with traditional music, for lack of a better word, there, which is commonly what we associate with the term modal music. What does modal music mean? What are we talking about when we speak about modal music? Some words that might come to mind immediately are monophonic music, traditional music, non-harmonic based music, which is a slightly confusing term. Maybe we will discover that today. We're talking about music that can be found
especially around the Mediterranean basin, especially Eastern Mediterranean basin. But in lucid, broader terms, it's a musical system or musical systems, a family of musical systems that can be found from West Africa all the way to China. I hope I'm not overstepping the mark in saying that the majority of music that is made in the world today could be described in terms of modal music. So, what is that? I mean, it's a way of organizing simple elements of music. When I say simple, I mean that with utmost respect, first of all. Imagine that you're a person with limited tools, let's say, and let's take a string instrument, for example. Imagine that you have the basic ability of, a string, maybe something to stretch it on a piece of wood or a sound box, to amplify the sound. We have a basic instrument. Okay, the first thing that we can do is put one string. Okay, somehow we have to produce sound with that string by plucking it or bowing it. Plucking is obviously the simplest way to do that. And with the other hand, we can, first of all, we just have one sound, an open string. Then the next step would be to stop that string in certain places, in various places on the string to produce sounds. Okay, so we have an open string, a basic sound, our bass note. With our fingers, we can stop that string at different points to produce secondary tones, let's say. Okay, let's say that we skip a few thousand years forward, maybe 1 million years forwards, and we finally have the great idea to attach a second string. Okay, so now our system starts to take on a less abstract character. A second string. What would be the most logical way to organize those two sounds? We have two basic sounds. I don't know. Just put yourself in the position of someone doing that. What would be the way to do that? Okay, we can sort of look to the physics of sound. We can examine that in a minute, but just try to do it without any knowledge of music or physics. We gravitate towards consonant intervals, maybe an octave or a fifth or a fourth. Okay. By doing that, we create limits, clear limits, okay? So we have dom, dom, either an octave, which in terms of musical instrument construction may be complicated, because in order to do that, we either have to alter the length of the string or the thickness of the string, because it's probably going to break. One's going to be very loose and one's going to be very tight in order to produce that. So maybe we eliminate that option for practical reasons, like we're a prehistoric instrument builder, let's say. So our next option, we said a fifth or a fourth. Okay. Dong, dong, our first and second string, for example. Okay, that's one option. And our other option, dong, of a practical length, something like that. We have also 4 available fingers on our hand. Dong, 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 dong. Okay, that would be possible if it were a short scale, but maybe more likely would be dong, 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 or do, 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 dong, perhaps depending on the design of our instrument. So immediately just trying to put ourselves in the position of someone practically trying to do this with 2 strings, maybe of a similar thickness, similar, how do we say, helical, ingredients, materials. Maybe it's even more likely that we could do that by tuning them in fourths. Okay, this is all a hypothesis. It's from my imagination. I'm trying to
to justify the system. Okay, that's interesting. So let's take a look. I mean, we're all probably familiar with the harmonic series, the physics of sound, the basic principles, right? Okay. I'm going to make some extremely straight 5-line pentagram here. All right, straight as an arrow. All right, let's say that we have, let's make a do, C, all right, as our fundamental. The second one, higher, right? Okay, third one is a fifth above that. There we go. Okay. Make these lines. Notes even longer. The frequency, you know, 1, 2, 4, we reproduce the same note in the next octave, right? Okay, basic physics. I'm going to speed it up a little bit. 5, 6, 7. I don't know, maybe it's a little small. Can everyone see that? Again, doubling the frequency, we get the same note again. Let's call it an F sharp, it's not really, but so all a little bit too much information. We don't need that right now. It's very interesting for the development of these modal systems. But what we're really interested in here is this interval, and let's the same note here. I write it up here so that we can see it. We have a fifth and a fourth, right? So that we can see immediately nature, or you know, as we call it, physics, or the physics of sound, gives us some suggestions of how we might organize vibration. And because our construction follows the same universal laws, it's consonant to us, you know. That's not to say there are not other ways of organizing sound. There certainly are, and we can see that in many cultures. But in the Eastern Mediterranean basin, this is a sort of an overriding organizing principle. Okay, so we have a fifth, and a fourth. Imagine that we have our two strings, right? We can either tune them a fifth or a fourth apart. Let's call this one C. And as we saw, maybe practically speaking, maybe a fourth is a little easier to use if we have the same strings, the same, you know, using given our hand size perhaps. Here we have two limits. Lower limit, upper limit. There's two strings, right? We could also describe that space on a different axis. So the lower limit, this may be Do, C, sorry, and F, the upper limit, or this way, and you have a continuum this way, or a continuum this way. It's the same thing, right? Okay, so interesting. We built our kind of primitive instrument. We chose a string instrument. I don't know why I chose that. Could also somehow be a wind instrument, a flute, and opening some random holes, maybe. You would also create a lower limit and an upper limit like that. But the string instrument helps us immediately to get closer to this system that's provided by nature. Okay, so let's go with that for now, for the example. Okay, so what happens? We have
our instrument, we're having a lot of fun playing just on these toe open strings. The next step, as we said, would be stopping one of the strings in some point to produce another tone. Let's see what that sounds like. Okay. So I have my string instrument here, my primitive string instrument. Okay, right? Okay, let's quickly put that on a pentagram just so that we don't confuse ourselves too much. Alright, so we have C and F. Okay, that's what I just played. So, let's pretend that two strings here, they're fixed at this end. Let's start with just one string, maybe the lower limit. Okay? What happens when we add our first finger, for example? Or it's the first kind of human interaction in this supposedly natural system, right? We have these two points which are derived from a very fundamental relationship with the harmonic series. And we interfere by putting our finger, first finger. Okay, so that's very exciting. We never heard sounds of music before, so we might play with that for a little bit. I don't know, but it certainly creates a specific feeling, right? Okay, it's not something abstract. It's something very specific. Now, okay, just for the purpose of our interaction now, I'm more or less sticking to like a well-tempered, equal-tempered situation. Obviously, it can get much more complicated. There's an infinite variation of pitches, and every slight pitch change generates a different feeling. But just for the purpose of this discussion, let's stick to like 4 equal-tempered semitones between these two limits. Okay, so that's very nice. What if I shift my first finger or use my second finger to play the next semitone? So I added here a D flat. Okay, what if I use D natural? Just still one lower limit, one upper limit, and one note of my choice, my human interaction in that system. Immediately a different mood is created, right? There's a change in gravity, like maybe in the first example we could say there's a stronger attraction between the lower two notes, which generates like a velocity when you jump to the higher note, right? I'm trying to describe it in different terms in order to show that by adding one note, you create a new environment. The second option with the D natural, there's a different relationship between the lower two notes, right? Okay, let's continue.
add flat. Does it sound different? Which limit is has the strongest gravity now? The last one. It changes. Starts by adding one note. You start with human intervention, start coloring the natural limits, let's say, of the system, right? If anyone doesn't understand, I'm going very quickly in English, please ask, interrupt. Okay, so we have our last supposed option, which is the last stop before our upper limit, right? My musical evolution, two-string instrument here, by just adding some notes, one here. I'm doing step by step in order to understand what changes when I do so. Now, what would be the next step? Maybe add one other finger. So in the space of this fourth, there's our two limits here. Let's pick a combination of, you can add a second note to the space, right? We have a space that we've defined and we're filling it a human element. We have, maybe dangerous to start using those kind of words, but we have this kind of divine, natural, perfect limits, and we throw some human elements in there, and we start to color these limits, right? Let's try adding these two. The first and third one. What does it sound like? From a real-life musical situation, just to give the point. Okay, what happens if I change one note? Let's substitute the D flat for the D. So we have D and E flat. Does it change anything? Keep the D and add an E. C, D, E, F.
from the previous options. Obviously, I purposefully have avoided consecutive semitones. That could be possible also. D flat and D together, but okay. What about D flat and E? Something also kind of familiar. So, as we see by choosing this interval of a fourth, and simply by filling this lower limit by generating other notes by pushing our finger in certain positions, we create sound worlds which differ from one to the other. Correct. We could say that we have 4 basic colors. I'm going to do a lot of straight lines now. Okay. So the first is, if we keep this idea, what did we play? C, D flat, E flat, F. What was our next combination? C, I think D natural, D, E flat, F. Then we went to C, D, E natural, F, and the last one that we used was C, D flat, E natural, F. Okay. The whole game is rigged here. Of course, I wanted to have the end result of the 4 basic tetrachords that we use in modal music. What is a tetrachord? What is this guy talking about now? Okay, let's make some space. Every geographical region has a different way of naming these sounds. Turkish, Ottoman Turkish maqam, Arabic maqam, Persian dasqa. They all have a different way of categorizing these and naming them, and different theoretical system. For the purpose of this discussion, it's not important, actually. But avoiding the use of non-tempered intervals, so not making it too complicated, we can generate these 4 sounds, right? What happens in modal music is essentially melodies are built using these melodic cells. And in order to expand that sound world, we just simply combine these cells. It's a little more complicated than that, but we can get a very clear idea of what's going on just by combining each one of these. So 1, 2, 3, 4. Let's call them. There are more options, but let's just stick with these ones for now. Okay, so for a lack of a better place to start, what happens if we combine the first sound with the second sound? When I say combine now, we want to expand our system, so essentially we jump to our second string, right? We have our C string and our F string. C, F. We built our tetrachords, these so-called tetrachords, 4-note systems, on the
do the same thing on the higher string as well. Okay, so of course we could repeat the same tetrachord. Let's take the first one, for example, starting from Do, from C. If we take the same fingering position or intervallic relationships and repeat it on the F string, F. Now we have something that in Western music we name as a scale, right? Sorry. If we close the system at the octave. All right, that's interesting. What about if we combine two of these different... What about if we combine two of these tetrachords? The first one and the second one. I don't know, could be anything. And then I keep the same interval relationship, so it will be F, G, A flat, B flat, right? We have a minor third, a major second, and a fourth. Also a familiar sound, right? What about if we combine, I don't know, the third and the second one? The third one. It's an interesting sound, and it's something completely different. What about if we combine the fourth with the second? What we see here, start getting some compound scales. I mean, if we call this a 4-note scale, it's not the Western conception of a scale which repeats, compound scale, which not always, but often will repeat at the octave. So what can we make here? We can, what did we just make? We started with number 4, right? And we added number 2. Okay, these have names, as I said. So we have number 4, and we joined it with number 2. We have 2 note scales which we combined with, no, sorry, error. 4-note scale, 4-note scale. We combine them, either sharing a common note or not. That's another way to do it. We can see that later on here. And by joining them, we create a larger system
this particular one happens to be called in Ottoman music Hijaz. It's a very common sound. Hijaz in the Turkish system, or in Persian music, Homayun. Just as an example, so we're not only saying the abstract. Very nice. Okay, we have a scale. Let's call it a scale, for lack of a better word. Okay, let's say that this whole system repeats at the octave, same deal, blah, blah, blah. Okay. Very nice. I play for a while with that. I played all the notes. If I'm just doing that for 2 minutes, okay, fine. Okay, get some nice colors, you know, passing through some different areas in the scale. It's interesting, but it soon gets exhausting because we have, like we might have in Western music, for example, harmony to create a different framework, or we don't have, we just have these notes and we've exhausted our possibilities more or less. We can vary maybe the rhythm, of course. We could vary the dynamics, sound, color. Okay, but we have really only a few elements to work with here. So what would be a way to expand upon the idea? We need to impose some restrictions on the way that a melody develops. And how does this work practically? In these musical traditions in the Near East, there are so many different names for these things. As I said, some of them before: maqam, mugham, dasgah in the Persian tradition, etc., etc. All of these traditions more or less use the same notes. What is important about them is that the way that they organize these notes. We saw how the pitch material can be generated from the framework of the harmonic series, how we build on our instrument and just randomly, by accident, discovered these small 4-note systems, you know. They could also be 5-note systems, of course. If we use the first interval here, could be the same. But what is missing now, like on a practical level, as a musician, I have to now perform a concert, which is going to last more than 2 minutes. So I want to maintain the interest of the listener. What can I do with notes? I can start adding some nuance to this musical world by limiting my note choices. For example, we have our bass note. We could start, option might be, by starting our musical activity around here. Let's say that we can use the leading tone, seeing as we agree that the system can repeat at the octave. Let's do the same thing. It can also go below the octave. Let's give it a leading tone here. Okay, same note, down 1 octave. Let's see what this scale sounds like if we start by circulating around the tonic note, the do. And deliberately not revealing all the notes of the scale. Okay? And see afterwards what we can do.
note that I played was the F. Do, 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 I'm varying the starting points and stopping points, but I'm trying to exaggerate the gravity point here. Okay? I haven't used any of these other notes here yet. As I played with that, shortly after, I hinted at the next note. I was playing 1, 2, 3, 4 basically, and at one point I went to the F, right? And back down. Okay, I just showed it very like hinting at the possibility. What could be the next development in this way of making a melody? Show it a little bit more. But still returning to the tonic, not jumping over to the next string, right? Still playing only on the string. Returning to here. What if I still don't pass this note, but I make this my bass? It's a different feeling again, right? I'm still playing the same 4 notes that I was at the beginning. Using the same 4 notes, I generate a completely different feeling. Insist on this note, spend more time there, show it more clearly, support it with other notes around it. I still didn't show any of these notes. I'm now playing for half an hour, I'm getting right into it, you know. I still only played 4 notes. Yeah, hopefully everyone hasn't already fallen asleep. I'm really enjoying myself though, you know. Okay, so I'm starting to show this F. It's become my new center, musical center, right? One more note, and suddenly everything opens. It's like I'm playing, and then suddenly I do this, right? I'm on my bass. It's like a dance.
take a step forward, and then you are in a new place. This is my new center, right? Now I need to develop further here. G. Okay? I'm still only here, you know? From here to here I was playing. Listen. These notes, right? What if I stress the movement to here, between this note and this note? Thing again, but I'm not changing the notes. I'm just spending more time. I mean, how do you create the feeling of a tonal center? We have only a limited number of tools. The first one is time. The amount of time you spend playing one note gives it the feeling that it's a tonal center, right? Dynamic. If you play it louder, for example. Which note is the tonal center? Down the G, right? If I do the same thing, but I give dynamic to the F. Okay, I'm spending more time on it as well, I'm cheating, but you get the point. Okay, so where am I going with all this? In modal music, actually, to be honest with you, I don't really like the term, but it's a useful one. So let's stick to that for now. In modal music of the Eastern Mediterranean, Near East, they do exactly this. And by presenting this group of notes, which is derived from these sets of tetrachords, which is derived from here, which is derived from here, just as we did it all together, they try to create homogeneous sound worlds which are slowly revealed as the musician or the composer develops the melody. Okay? And in fact, in practice, in Daskar traditions, the same set of notes would have a different name and would be considered as a different thing if I started my whole, now it's going to be difficult to erase your ears, of course, but if I did the same improvisation again, but starting from the octave, for example, and I developed my melody ascending back down to here,
do. Okay, taking my time, which each of these stops, it would be considered a different maqam, it would have a different name. Because by doing this, I create a different dramaturgy, like a different story, basically, using the same notes. The whole idea of these kind of musics is that you develop a subtlety of the way that you reveal the notes to the listener. It's just storytelling, just like any other music. But we have, the stress is placed on different elements, right? If you have a piece of classical European music, you have the same element of storytelling, you know, but maybe harmony is a protagonist, for example. And there's less importance on the order in which the melodic material is revealed. Perhaps. Perhaps not. But in modal music, the most important thing, other than rhythm, that's a whole nother discussion, is this process of the unraveling of the reveal of the melodic material. I mean, every possible combination of these, and if we start inserting microtonal intervals of these 4 elements quickly multiply into more than 10, and every single combination of those is valid, and every single one of those can be revealed in different ways. If I start from the middle of the so-called scale here and reveal towards the bottom and then to the top and then all the way back down again, it's a different story. And each one of those stories has a different name. So you can see how quickly this kind of simple melodic material starts to become very, very complicated. I wanted just to stress one thing. As I assume that most of us here are somehow involved in Western classical music or whatever, Western musical theory. The next time you sort of consider a melody in whichever piece of music you're playing or writing, try to imagine it from this point of view. So it doesn't necessarily have to have one tonal center, but just imagine that there are some notes that are given priority in the melodic material, and in which order are the other notes revealed, and in which way does that affect the main notes of the melody. It really gives you a very different perspective on the relationship between melody and harmony. For me, I was a classically trained musician and in jazz, and I came later in life to this music. But it's the big reward for me is the new perspective that I have on the Western music tradition. Yeah. Okay. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm Jamesnek ezt a előadást, és hogy beleláthattunk ebbe az univerzumba. Csak egy személyes rövid történettel szeretném befejezni most ezt a szekciót.
Pár hónappal ezelőtt Tesszalonika utcáján sétáltunk Billy Primmel, aki a holnapi workshop egyik előadója lesz, és nagyon sok népzenész van az utcákon. És pont ameddig így elhaladtunk, addig meg tudtuk fejteni, hogy milyen skálában játszanak. Úgyhogy megyünk, és ő dorban játszik. Megyünk tovább, ő eolban játszik. Aztán hallottam egy olyat, hogy összhangzatos moll 5. fokú módusz, azt hiszem ez az európai kifejezés, biztos, hogy itt is meg lehetne találni. És aztán viccesen egyszer hallottunk egy szaxofonos popzenét játszott, és csak legyintettünk egyet, ő Jónban volt. Köszönöm szépen a figyelmet, és Jamesnek a fantasztikus előadást. The reason I did it on here was to start with do, the C for the lower one. Okay. Because in the Indian system, the C and G and the C is always the stable. Very Always the stable. Not always, but often. Often. Yeah. What's very interesting, we didn't get into this, but this is very symbolic. The number system here, for example, 3 against 2 is a polyrhythm also. And just think of the rhythm, polyrhythm. There's a certain feeling. I mean, we're all musicians, and there's a feeling. Think of the polyrhythm between 4 and 3. It means something different in terms of state of being. Eine halbe Stunde. Voor de king. Voor de king. Ja, when you think of 4 against 3, you feel different, right? These are rhythms, these are polyrhythms. It's this frequency vibrating against that in a ratio of 2 to 1. This one is this frequency vibrating against that frequency in a ratio of 3 to 2, 4 to 3, etc., etc. And when you have these limits, they simply create a different state inside the body. So imagine that you have your limits based on this relationship, and your other 2 limits based on this relationship. It's like shifting between Nem, csak az egeret nem lehet látni. states. Imagine when you play a piano, it sounds like something, right? And it makes you feel like something. Várjunk csak így a vetítés. In your mind, Nem. your mind runs in all these Ebédelnék talán, igen. Mert az ebédidő az nekem is az, igen. Zenét akarja meghallgatni. Melyiket? Ezt. Polkát. filling in the space between those limits is an interaction with those limits. So Semmi you're gond. like existing in this world and filling it with no. Is it possible? Yes, it just refreshing the browser. It takes time to, but it should be work. One could say it's less stable. Okay, we know we have update browser. So what's happening now? Okay, browse YouTube. Okay, right. Existence. Yeah. Okay, Existence. I'm just starting over.
What shall I do with this one? Yes, you should click on that, but you know, it just. We have the first moving away outwards from the center. Here we are. I have 6 examples. Going back to the Yeah, center. yeah, okay, okay. It's a philosophical, spiritual state. Yeah. I'll take my mouse. You know, so how much can we say in 50 minutes? Oké, pedig és nem tudom, hogy ez miért most így. Szerintem ez el van rontva ez a link benne, hogy nem tudom, mindjárt megnézzük. Biztos vagyok benne, hogy ez lesz a gond, hogy valami módosításra van szükség. Nézzük. Úgy szeretem az ilyet. Nézzük csak szépen. Majd én megoldom. Azért vagyok itt. Ezért nincs itt. Közös szerkesztése. Okay. I'm just checking the. Okay, it's good. I don't know what's the problem with jumping out the presentation, but okay. This is the first example. Okay. May I this one? Yes. You're welcome. Okay. I'm just closing it. I hate this screen. Online streaming, I'm controlling the cameras and I'm controlling the, you know, the mixing. I don't know the stuff. So I cannot stay here, but This one, for example. yeah, try it. Yes. But I can control this computer from my room, yeah, and browse YouTube. I don't know why this screen. It's some kind of new stuff, very annoying, but you know, we can use this stuff. Yes. Okay, and this one, so I need it Yeah, yeah, yeah. 4 minutes or so. Yeah, yeah. Yes. Maybe I am not good in technique, but excuse me. Yeah, yeah, it's no problem. It's okay. So, so if you have some problem with your presentation, I can help you Thank you from the very much. remote. Yeah. Yes. I'm just. Sorry, I'm just giving back your. Excuse me. This USB drive is yours. Is it? Okay. I'm just. Okay.
Jó, nem, hát mondjuk talán meg kellett volna beszélnünk, hogy mi az ő előadása és mikor kell betöltenem. Mert így nehéz lesz nekem. Jó, egy pillanat. Bocsánat. Jó, ez volt most a S0, volt a workshop, az volt az S02, akkor most ez a szekció 3. Jó, csak hogy én is összerakja. És akkor melyik lenne az öné? Aha, ja, hogy úgy. Ez lenne? Ez lesz az akkor. Jó, nézzük meg. Ez az? Igen. Bírom ezt látni? Parancsol? Azt hiszem, hogy egyet menjünk már előtt, hogy elbírom elolvasni. Nekem semmi nincs leírva. És mire menjek? Hova? Hogy kell menni? Hát, nyilván. És akkor menj. Végig. Elbírom olvasni. Szuper. Jó, elkezdtem. És most honnan? Hathatjuk itt az elején? Vagy hogy Öné lesz az első? Igen. Jó, hagyhatjuk. Nem fog Jó, csak én most akkor, most az öné meg van nyitva a pendrive-ból, tehát én föl szeretném másolni. Jó, tessék szíves, jó. Hogy lássam, hogy ki mikor kezd, meg ugye a... Jó, én 13:30. Jó. Nem tudunk ebédelni, mindegy. Nem az ebéd az érdekes, most én azt nézem, hogy az már teljesen el van hagyva. Én halálpontba elkezdem. Ön hanyadik lesz a program szerint? Első, 13:30-kor. Én elkezdtem halálpontosan, mert jönnek ezek a izék, ezek a YouTube-osok, vagy mi a fene. El kell szaladjak egy kottáért haza. Jó, és akkor a hölgy, a lengyel. Brunói. Brunói. Ő a második. Ő a második. Igen. Jó, és akkor utána a két zoomos. Igen. Jó, és akkor az ő előadása pedig... Az hol lesz? Igen, ez kell nekem, ez a bajom, hogy Polka in the World PS, akkor ezt, ugye a pendrive-ra itt maradt. Jó, és akkor ez volna az övé? Ja, itt van Szegede 2024. Jó, akkor itt csak ez lehet kizárásos alapon. Ezt akartam, és akkor ő a 02-es lesz. Jó, és akkor és ki fogja elindítani ön? Igen, bent fogok ülni a szobámban, és akkor onnét fogom kapcsolni. Igen. Jó. Ahogy eddig is, nem tudom, hogy látták el, hogy... Én nem tudom. Tehát senki nem nyújt semmihez, én csináltam bent. Ja, értem. És akkor én csak onnan azt elkezdem. Önnek az előadás lesz a dolga, semmi más. Jó. Nyilván a moderálás, hogyha ön csinálja, ugye? Igen. Jó, szuper. Akkor jó. Ezt benne hagyjuk? Visszaadok mindent. Mindenkinek, nem maradjon itt. És akkor 30-kor kezdünk? Halálpontban, igen. Jó, hát most már Az se baj, ha senki nem lesz itt, nekem még jobb. Ja nem, mert le kell mennem még a kolléganőnek is, én vagyok a helyettesítője. Nagyon szuper. Úgyhogy ha ő nem tud elmenni ebédelni, akkor... Én nekem el kell menjek egy kottáért. Jó. Szomszédba. Jó. Tudom. Katinak, hogy szötörték az autóját. Belehajtott. Tessék? Belehajtott a lányom autójába tegnap valaki Ajaj. oldalt. Csajt. Így kezdődött a nap. Hát akkor kitartást. Nem egyszerű. Gondolom sokáig fog tartani majd az ügyintézés. De nem lett senkinek baja. Hát itt parkolt, nem is volt ott. Ja, hát akkor még jó, hogy nem esett senkinek baja. Idős belehajtott, és jó összetört. Akkor ez önnél marad a Juditáig? Nem, én visszaadnám neki. Ja, Itt van nem. maga. Hát valami. Mindegy. Én mondom a kolléganőnek, hogy egy órája van. Én nekem 2 percet. Itt kell bekapcsolni.
amikor lesz az előadás, azt lássák? Fogják látni azt? Akkor elkezd beállítja? Vagy máshonnan állítja? Jó, megkezdjük. Még van egy perc, rengeteg Yes. 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 Yeah. Die flesh, deine ist bei Band. Du musst fragen, wo man. Okay? War hier. Jetzt. Und deine ist auch weg, oder? Meine ist meine. Und wo ist deine? Meine ist hier. Aber deine ist, wollte dir geben und bei meinem ist. Aha, ja. Okay. Kezdhetjük? Igen. Akkor kezdhetjük? Lányok, akkor kezdhetem én? Vagy szólni fog a mikrofon, minden? Ahó. Ja jó, itt így kell, vagy lejjebb hajtsam? Ahogy jól esik, nyugodtan állj csak. Lejjebb, így jó? Jó. Akkor lehet kezdeni? Andrea? Lehet? Igen. Good afternoon. Welcome to everybody. Szép jó délután kívánok, mindenkit sok szeretettel üdvözlök. Ezen a délutánon ebben a szekcióban 4 előadás fog elhangozni, és nagyon pontosnak kell lennünk, mert a második előadás után zoomos előadások lesznek, és ők nagyon pontosan fogják ezt várni, hogy kezdődjön, és akkor már is mondanám, hogy the first will be in Hungarian language, and the second will be in English, and the third and fourth also in English. Thank you very much, and I will beginning my presentation. Az én előadásom a kortárs zongoradarabokról szól, és azokról a kortárs zongoradarabokról, amelyeket az énekzene tanszéken mutattunk be, vagy az énekzene tanszék tanárai tanultak, hiszen nekem az volt az ötletem, hogy egy zongoratanárnak nagyon követnie kell az új és új irodalmakat, és hogy ehhez milyen segítséget lehetett kapni, ezt fogjuk az előadás során meglátni. Egy retrospektív review. I would like take a retrospective review, and I would like to choose the history of the music pedagogy morning, exploration of new material, and method, document analysis and experiences. Tehát a zenepedagógiai délelőtt kialakulásáig szeretném ezt a dolgot végigkövetni, úgyhogy visszatekintek, hogy tulajdonképpen hogyan ismerkedtünk meg a kortárs zenével. Tudni kell, hogy én 1970-ben végeztem, és akkor a kortárs zene az Kodály zongoradarabjait jelentette, és esetleg Pap Lajos, talán már Bozai-nek a műveit is ismerték, és Durkó, tehát ezek voltak, akiket név szerint ismertünk, de tanulni nagyon kevés kortárs darabot tanultunk.
A kutatási kérdések, hogy milyen kották bemutatására került sor itt az ének-zene tanszéken, és milyen kéziratok állnak rendelkezésünkre, és emellett, hogy az Erasmus vendég oktatók és hallgatók mennyire járultak hozzá ehhez a projekthez, amit mi tulajdonképpen kidolgoztunk. Az a hipotézisünk, hogy a hallgatók képesek a kortárs zene megtanulására és befogadására, és hogy a zenepedagógiai délelőtt története során egy olyan katalógust tudunk létrehozni, amelyből később aztán lehet válogatni, és a másik feltevésünk, hogy az Erasmus vendégek szintén hozzájárultak ehhez a sikerhez. A visszatekintést egy magyarországi eseménnyel kezdeném. Magyarországon van egy zenetanárok társasága, annak egy zongora szakosztálya, és annak volt 2 hihetetlen aktív vezetője. A felső képen látják Tusa Erzsébetet, aki 1990 és 97 között volt ennek a zetának a vezetője, és Tusa Erzsébet volt az első, aki megpróbálta nemzetközi kitekintésbe bemutatni a zongoratanároknak, hogy milyen újdonságok vannak, ez metodikát is jelentett, meg zongoradarabokat, és például André Hajdúnak a darabjait ez folyamán ismertem meg, és például Gonda Jánost és a jazz alakulását, meg indulását és az improvizációt is egy ilyen kurzuson mutatta be. Emellett egy teljes mértékben összművészeti szemléletre próbált bennünket nevelni. A zenét összekapcsolta a mozgással és képzőművészettel, nagyon izgalmas volt. Őt követte Ábrahám Marian, aki sajnos ebben az évben meghalt. Ábrahám Marian talán még nagyobb energiát fektetett ebbe, hogy a zongoratanárok megismerjék a kortárs irodalmat, és párat felsorolnék. Noémivel együtt voltunk Szolnokon, óriási ködbe, a kurtág játékokat mutatták be, aztán hát természetesen csak azokat a füzeteket, amik addig megjelentek, aztán a Marian Szegedi konzervatóriumban mutatta be a gömb történetét, Durkóit énekelték ezek a kórusok, és már is megjelennek a zongoradarabok is. Szendrei Imre, aki 1955 és 61 között tanította az énekzene tanszéken, ő egy nemzetközi hírű zongoraművész volt, Kodály írta neki az ajánló levelet a külföldi turnékhoz, és az ő programjába is találunk kortárs zenét, Bozai, Gárdonyi, Járdányi, Kadosa, Kazacsai Tibor és Lendvai Kamilló. Ezredforduló, 3 új tanszékvezető, Macelka Noémi, Varjasi Gyula, dr. Asztalos Andrea, mind a 3-an nagyon támogatták a kortárs zenét. A Noémi a zongoraművészetével, a Gyula a kórus és a magánének, Andrea az új módszertani megújulásra hívja fel a figyelmet és a kutatásra, és ezen kívül az új kollégák közül Flórián Gergely már Farkas Ferenc és Orbán György művészetével ismertette meg a hallgatókat, és hát Altóriai Tamásnak hihetetlen nagy szerepe van a kortárs dalok bemutatásában, és Blahó Attila a jazz, improvizáció és a zeneszerzés terén keresi az új utakat. És új lehetőségek voltak 2010-től az Erasmus hallgatók részére, Contemporary Music kurzust fejlesztettünk ki, majd volt Meszlényi emlékverseny, Durkó emlékverseny és a zenepedagógiai délelőtt. Hogy hogyan alakult ki, ez a Vántus István kortárs zenei napokhoz fűződik. Vántus István 71-ben megalakította a mai Magyar Zene hetét, elég sok programmal, és ezek között szerepelt egy olyan program, hogy gyerekek játszottak gyerekeknek, tehát kimondottan ilyen ifjúsági koncert volt, és ezt minden évben megszervezte, nagyon fontos volt neki. És meghívta a tanszék oktatóit, közöttük Macelka Noémit, és felkérésre a következő darabokat játszotta: Balassa Bagatelt 87-ben, Durkót,
2016-ban, Kocsár improvizációnit 83-ban, hangportrékat többször is, mert hogy ez egy sorozat, és mindig válogatott más és más darabokat, játékokból is kétszer is fellépett különböző darabokkal, Maros Rudolfot, Lendvai Kamilló, Szőnyi Erzsébet, 5 prelúdium, aki itt ül a körünkbe, valószínűleg, hogy már 2021-ben elment a könyvtárba és meghallgatta ezt a darabot, aztán Togobicki Viktor, Szőlősi András, Vaszi, és a Vaszi Tockáta volt az utolsó, amit előadott a Noémi ebben a keretben, és még Veres Sándortól is adott elő egy szonatinát. Azon kívül játszottunk 2 zongorás darabokat, Gessler György 2 Vazarelli kép, Hajdú Mihály 3 zongoradarab, Lendvainak a Concertino As You Like It, Sári mozaikok, ezt a rádió is felvette, Soproni 5 kis zongoradarab, és Ránki György 1514-es fantázia. Tudni kell erről a műről, hogy Ránki először zenekar és zongorára írta ezt a művet, későbbiek folyamán átírta 2 zongorára és ütőre, és valami miatt valahogy felvettük vele a kapcsolatot, és nekünk a 2 zongora ütőt átírta 2 zongorára, úgyhogy az ütőket beírta a második zongorába, tehát gyakorlatilag ennek a műnek az ősbemutatója, ez megint ide fűződik. A zenepedagógiai délelőttöt, ez egy koncertsorozat, sok előadás előzte meg, és azon kívül a Törpék és óriások címmel futott tovább az hangverseny a fiatalokról fiataloknak, és mivel nekünk nem volt külön koncertünk ehhez, de én szerettem volna, hogy a mi hallgatóink is bekapcsolódjanak, mivel én szerveztem ezt a koncertet, ezért mindenkinek lehetőséget adtam, aki szeretett volna, és fel tudtam térképezni, hogy ezek a művek hangzottak el, azóta se hallottam Károlyit, meg Selmecit, Noémi tanítványai között volt például Zsikla Adrien, aki játszott ezt a Selmeci darabot, és hát nem tudom, hogy itt van-e még a Kis Bernadett, ő nagyon sokat játszott kortárs darabokat, úgyhogy külön is köszönet neki. További előadások voltak Földes Imre, aki itt volt a tanszéken, és a 20. századról tartott előadást. Aztán egy előzménynek tekinthető volt Durkó Péter hangzásképek, beszélt a darabról, nem koncert volt, hanem beszélt a darabról, és Noémi eljátszotta. Aztán volt egy ilyen, hogy Kocsár Miklós eljött a tanszékre, kért egy termet, és egész délután tanította Kígyósi Erzsébetet, aki az 5 zongora darabot aztán a Törpék sorozatban eljátszotta, és Hollos Máté pedig az 1 vagy 10 című darabjáról tartott előadást, amit aztán én játszottam el. Még továbbra is törpék vannak, látjuk, hogy a Kocsár hangportrék az elég gyakran fordul elő, mert nagyon sokfajta könnyebb és nehezebb darab található benne. Nagyon fontos volt 2003-ban Péter Halának a Brünói Masaryk Egyetemről jövő kortárs zenei koncertje, ez volt ez koncert tehát, és délelőtt volt. Egy valami óra keretbe, és ettől kezdve mi is délelőtt tartottunk, elneveztük zenepedagógiai délelőttnek, és hát itt sorjában lehet látni, hogy az első csak a lényegeket emelném ki, kották, teljes kéziratokat mutattunk be, tehát a Kocsárnak a hangközjátékok, ami egy-egy hangközre épül, ezt kéziratból mutattuk be, ez 30 darabot foglal magába, a Kocsár ott volt, előtte megbeszélte, hogy melyiket hogy gondolja, és utána, még arra is emlékszem, hogy volt, aki beteg lett az előadás folyamán, de minden darab megszólalt, mert Noémi abban a pillanatban felpattant a pódiumra, és már is játszotta a darabot, tehát valami fantasztikus volt. És akkor utána összefoglalva, hogy mind a tanárok, mind a diákok közreműködtek, és a nagy nyereményünk az volt, hogy a szerzőkkel személyesen tudtunk beszélni a művekről. A következő időszakban újra csak Törpék és óriások volt 2 évig, ezt már Kottából, és ebben az évben már a dalok is nagyon előtérbe kerültek, és bemutattuk még ezen a koncerten a Ránki György 7 könnyű 4 kezes darabot zsidó dallamokra, ami kéziratban volt, nagyon nehezen tudtuk megszerezni a kéziratot. 2009-ben mesét kapcsoltuk össze zenével, és a Tallér Zsófia, aki kiváló zeneszerző,
sajnos nagyon fiatalon elhunyt. Őneki van a Kip-Kop és Tip-Top, ez a mesezenés, és ugyanezen az estén mutattuk be a Ránki Két György Bors ökröcskét, és emellett még a kocsár zongoradarabokat, itt látják a kottát, ebben nagyon sok nehéz darab is van, meg könnyebb is van, tehát sokkal nehezebb, mint a hangközjátékok, ez a kotta, és ez olyan hosszú volt ez a délelőtt, hogy azt hiszem 10-kor vagy 9-kor kellett kezdeni a mesével, és óvópedagógusok mondták a mesét a zenéhez, nagyon érdekes volt. Aztán új hangszereket is felléptettünk a zongora mellett, ami vastagon van írva, azok mind zongora szólók. Következő érdekes volt a Balassal Láda fia teljes sorozatnak a bemutatása, ezt kottaképről mutattuk be, tehát akkor már megjelent kottaképről, és hogyha tovább próbálunk menni, látjuk, hogy mindig találunk ősbemutatót. Tehát amíg a Vántus Kortárs nagy koncerteken alig van egy-egy, van, de nem rendszeres, addig szinte nálunk mindig volt valamilyen ősbemutató, és mindjárt kiemelném egy nagyon érdekes dolgot, hogy sorjában látjuk a szerzőket, hogy Durkó elég sűrűn előfordul, azután Kocsár Miklós, ő volt a tiszteletbeli elnöke a Vántus Társaságnak, tehát igyekeztünk, hogy az ő művét is mindig előadjuk, és a Vántus, aki kitalálta az egész kortárszenét tiszteletből, ő nagyon kevés zongoradarabot írt, de tiszteletből sokszor megszólaltattuk a két kis zongoradarabot, tanítványok és tanárok egyaránt, és akkor a következő, ami nagyon érdekes, tovább mennék, itt látjuk a Láng Istvánt. Láng István először írt egy 4-4 kezest, ez egy ősbemutató volt, és ettől kezdve, 2016-tól kezdve minden évben írt egy-egy 4 kezest a zenepedagógiai délelőtt számára. Tehát itt voltak ezek a darabok bemutatva. Aztán még egy újdonság, hogy Huszár Lajos eljött és a saját darabját játszotta, a saját darabjait, látjuk továbbra is van Láng István, és a Pap Lajos Torzomborza Rabló, ez mesezenével, de mese nélkül csak a zenéket adtuk elő. Ezt nagyon szerették a hallgatók. Egy újdonság volt a Benedek Istvánnak a Varázsszelence, szintén mese zenével előadása, és akkor az újnak tekinthető volt a Soproni József, aki küldött kéziratba 12 zongoradarabot, és ebből próbáltunk, ez 4 kezes volt, és próbáltunk mindig egy-egy vagy 2 darabot bemutatni. Ami még érdekes, itt látunk egy török szerzőt, tehát az Erasmus hallgatóknak is lehetőséget adtunk, hogy bemutassák a saját művészetüket, és akkor még egy a Ránki Györgyöt kiemelném, elég sűrűn látják. Ránki György 100 éves születésnapja alkalmával sikerült felvennünk a kapcsolatot Ránki Katalinnal, aki utána évek során minden évben eljött a kortárs zenére, és akkor ezért tiszteletből mindig valamilyen Ránki darabot is. Itt egy új kottát, új szerzőt látnak, mármint, hogy nem új szerző, csak új kotta, a Dallam Kisasszony ruhatára. Ez 2021-ben jelent meg, és ebből is játszottunk Orbán György darabokat, és játszottunk Pertis Jenő, Atavár például, úgy tudom kéziratból játszotta el a Noémi ezt a darabot, hogyha jól emlékszem rá. És akkor összefoglalva szeretném mondani, amik nincsenek vastaggal, az azt mutatja, hogy ennyi dal is elhangzott, tehát a daloknak is szerepe volt a zenepedagógiai délelőttben, és hát ez a legutolsó, láthatjuk, hogy mindössze 3 zongoradarab hangzott el, tehát a zongorakottákat már mind bemutattuk, amik jelentősen megjelentek, úgyhogy most erősen kell gondolkodni, hogy a következő alkalomra milyen újabb irodalmat tudunk felkutatni. Nagyon nagy körültekintést igényelt mindig a műsorszerkesztés, és itt van a katalógus, tehát hogy lehet látni, hogy
ennyi szerzőt, ami vastagon van írva, az mind ősbemutató volt, és az énekzene tanszék hallgatóinak és tanárainak köszönhető, és akkor ezek a kéziratok, tehát rengeteg darab van kéziratban, amiből még van olyan lehetőség, hogy újat és újat bemutassunk, és hát nagyon kedves volt a mesezene, ezt érdemes feltérképezni, mert még a egészen kezdők is el tudnak játszani egy-egy darabot belőle. Az Erasmus hallgatók bevonása lehetőséget adott más kultúrák megismerésére, és egyrészt, másrészt pedig, hogy meg tudták ismerni a magyar zenét, például Elizabeth Böcklein a Hillesheimer Egyetemről Mezőimre szvitjét adta elő fúvol a zongorán Macelka Noémi kíséretében. Tehát mindenképp egy pozitív attitűd jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók se idegenkedjenek annyira a kortárs zenéről, és hát egy nagyon jó együttműködés a hallgatók és tanulárok között, és hogy bekerül egy városi rendezvény sorozatba az intézetünk, ez egy nagy dolog. És akkor 2 kritikával szeretném befejezni. A Sári József írta a vendégkönyvben, a hallgatók nagy koncentrációval és zeneiséggel szerepeltek. Természetesen örültem, hogy darabjaimat is hallottam tőlük. Szeretettel gratulálok, Sári József. A másik, igazán nagy örömöm telt a népes csapat szereplésében, dicséret illeti őket, mondja meg nekik, a szerző elégedett volt. Ezt a Balassa a Ládafia bemutatója után írta. És hát nagyon szépen köszönöm a türelmet és a figyelmet. Itt lehet látni néhány kottát. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés az elhangzottakhoz? Ha nincs, akkor jó. Then I would like to ask Professor. Hold on. I would like to ask Professor Dr. Judita Kucherova from Masaryk University to take your lecture. Polka in the work of the Czech composer Bedřich Smetana. Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Thank you very much for your invitation to this conference. The composer Bedřich Smetana is one of the most significant representatives of Czech music. However, he is not as well known in the international context as, for example, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů. He began to make his mark on musical development in the Czech territory in the middle of 19th century as a concert pianist, composer, and piano teacher. With his musical work, he was one of the most outstanding representatives of the Czech national school. During the formative period of Czech national music, various manifestations of traditional folk culture played a significant role, which became sources of inspiration and symbols of national culture identity for numerous composers. One of the most important sources of inspiration were, for example, Czech dances, usually of folk origin. In Bedřich Smetana's case, it was most often the polka he stylized in his piano compositions, but also his operas, symphonic works, etc. This paper, dealing with one of the inspirational areas of Smetana's work, is a commemoration of the 200th anniversary of the composer's birth.
The composer was born on 2nd March 1824 in Litomyšl in the family of the brewer Franz Smetana and his third wife Barbara. He was third child from the third marriage. The family was very large and moved frequently. Bedřich Smetana attended schools in various regions of Bohemia and West Moravia. Both parents liked music and supported their son in his musical activities and education. From childhood, he played the violin and the piano and sang in the church choir. He studied piano playing in Prague. Soon he was performing in concerts as a pianist. Smetana was influenced by the music he heard in the towns and the countryside, opera performances, concerts, military bands, etc. A powerful influence on Smetana's musical development was Liszt's concerts in Prague in 1840. At that time, Liszt gave 6 concerts in Prague, all of which were well received by the public. From then on, Liszt's music became a strong source of inspiration for Smetana. Franz Liszt visited Bohemia and Moravia several times. He performed concerts, conducted them in Prague and Brno, and met with leading figures in Czech cultural life. Liszt's stay in Prague is commemorated by a bust on the Platýs Palace, where the composer lived in Prague. The bust is the work of sculptor Hanna Vichterlová. Pardon. 1848, Smetana dedicated his piano cycle 6 characteristic pieces to Liszt. This work sent the composer to Liszt with a letter in which he asked for help in printing this work and for a financial loan. Liszt replied to Smetana, accepted the dedication, praised the composition, and arranged for the work to be published by the Leipziger publisher Kistner. And now, polka dance in the Czech lands. The patriotic movement developed in the Czech environment in the 1840s and 1850s. Smetana was inclined towards the philosophical ideas of some Czech radical Democrats, which he also reflected in his compositional work. Between 1830 and 1840, the polka, a social dance, spread rapidly in the Czech lands. Its popularity was related to the patriotic ideas of the middle class. Smetana was an outstanding dancer and fan of dancing, and his predilection for polka was evident from the beginning of his compositional activity. Czech ethnochoreologists state that the first mention of polka dancing in Bohemia dates back to 1835. Polka dance and music spread in all directions from the first third of the 19th century to various countries, France, Germany, Russia, USA. It was mainly due to Czech ballet masters and teachers, composers. In the 19th century, the polka became one of Europe's most popular social dances. In Bohemia, this dance was so popular that for foreigners, its knowledge was a condition for admission to society.
we still don't know whether it is of folk origin. According to some experts, it is a Czech folk dance whose predecessors were the dances Maďara, Nimra. At first, the polka did not have its own accompanying melodies. It was danced to the tunes of mentioned older Czech dances. You can see the melody of the song Strejček Nimra. Strejček Nimra koupil si himla lam pam 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 pa da 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 da. It was the first tune, first melody in Bohemia, near from Litomyšl, and the people danced Maďara to this melody, and it was the beginning of the process polka dance. Now polka in the work of Bedřich Smetana. Smetana's early compositions were a manifestation of immediate, untrained compositional talent. For example, from this period come compositions Luizina polka and Jiřinková polka. Smetana composed them at the age of 16. Trio, and the second example Jiřinková polka, Dália polka. The inspiration was Dália Festival in Česká Skalice, near from Litomyšl. From 21 to 23 years old, Smetana studied music theory and composition at Proksch Music School in Prague. Although he did not study piano playing at this school, at an eminent piano teacher, Josef Proksch, he worked there as an ensemble pianist. At the same time, he was a home tutor in the family of Count Leopold Thun.
From this overview presented here, it is clear how Smetana often used the polka motif in his piano compositions. The list is not entirely complete. In 1862, he composed Concert Fantasy on the Czech national songs. This composition is very musically accessible and effective. It combines national songs with pianistic bravura. So maybe the second half of this composition. With motif of polka. Oh, now is coming.
As I mentioned in the introduction, the composer used the polka motif in all areas of his work. I would like to conclude my presenting short excerpts from the Bartrate Bride, the composer's most famous opera. Further, the stylization of the polka motif in the symphonic poem Vltava and in the first string quartet entitled From My Life. The above works, except for the opera, were written in the last 10 years of Smetana's life when he was already deaf. So now very shortly from opera, motif with polka. Oh. No. Sorry, it is not possible. So I can try. Not? Okay. Never mind. So something about from the Vltava. There is a mistake. And now maybe this one. You wrote a mistake. I'm sorry. Okay. Good. I would like to say that in the symphonic poem Vltava, it's the second part of the cycle My Country, was one moment where the Vltava flows through the landscape where a feast is celebrated. So it was my example of this motif. And in string quartet, thank you very much for Mr. Ne? Thank you very much for your help. So it was very shortly, and now the second one from the now gets. I tried. No. Excuse me. So now the last example from string quartet. Number 1, A minor, From My Life. Smetana writes about the second movement. Quasi polka takes me back in my memories to joyful life of my youth, both among the peasants and in the saloon in the upper cycles, where I spent almost all my young years as a composer of dance pieces, occupied the young world, and was known as a keen dancer myself. So I try to put.
Yes, it's very shortly example in the second movement from the string quartet. It was the polka in the string quartet, and the conclusion. The inspiration for the piano polkas came from applied dance music. However, the conception of these compositions crossed over into the field of program music, and the polkas became a symbol and a starting point for pursuing a purely Bohemian expression. In Smetana's compositions, we find many piano polkas, polka themes and variations testifying to the constant search for Czech musical expression. Polka features are evident in many piano pieces, almost all operas, partly in symphonic poems, string quartets, and choral works. Thank you for your attention. Very wonderful lecture. I am always very happy when I heard this polka from Smetana and my last. And can you remember one more? Our department, and it was a history of music, and these pieces and poems, and we danced this polka. It was fantastic. I remember always. Have you any question? Pardon. I would like to say it was 2003. Oh, thank you. 20 years ago. Oh, okay. Did you heard me? 20 years ago. 2003. It was the first dance with Noemi in mit polka in Szeged. Yeah. A dance. Yeah. Have you any questions? I hope that in Czech also like very much this polka, because this is a national dance. Okay. Okay. Thank you very much. And now, thank you again. And now is we will hear Magister Maria Studolkova from Masaryk University, Brno. The title of his lecture, The Clear Approach, an Inseparable Part of Music Education in the 21st Century. Thank you very much. Can you hear me? Yes, yes. It's 25 minutes per your lecture. Okay, I will set the limit, so I'm not very much... Okay, so good afternoon, ladies and gentlemen. It is my pleasure to be part of this conference. And today I'd like to speak a little bit about approach in the light of inseparable part of music education in the 21st century. First of all, let me just very shortly introduce the method. So CLIL is a shortening of Content and Language Integrated Learning,
The term was first used in 1994, and it is a dual-focused educational approach in which the additional language, such as English or Deutsch or whatever, is used for the learning and teaching of both content and language, which means that Excuse me for the interruption, guy here. Do you have any presentation? Because we only see your files. I am having the presentation, and I am screen sharing according to what is written in here. Yes, but we only see your files, so there is no presentation at now. How should I do that then? I'll do it like that. Try again. Just open your presentation. What kind of? Okay. Is it not okay? We just see the planning view. Try to make it full screen. It is fine. Perfect. Okay, good. Is it fine now? Yes, it is. Okay, good. Fine. So it basically means that we are using second language, but the focus is not only on the language, and it's not only on the content. Even though sometimes the emphasis is greater on one or on the other one. So I believe that you agree with me that clearly is not a new form of language education. It's not a new form of subject education. But what is innovative is that there is the fusion of both, right? And that's the definition which is taken from COIL. However, we can simplify it to the definition that is just at the end, that says that CLIL is content of the subject that is taught through and together with the foreign language. Sometimes it gets a bit confusing because the bilingualism term and CLIL are put in the opposition position. But they are not in an opposition standards. CLIL is a type of bilingualism, and often it is defined wrongly. I believe that it is put in the opposition because sometimes it is easier for the educational policies to put them aside, because you have to distinguish between bilingual schools, which are schools that do exams if they want to accept you as a student. There is the high level of language input needed, and 2 languages are used, which they need to put aside to those who are the standard schools, where the CLIL is only integrated into. Because using CLIL does not demand high language input. Usually there is very low language input. And mother tongue is not excluded, and it just basically means only using second language in non-linguistic subjects, such as music or any other. Speaking of music, CLIL in music can be basically any activity in which a second language is used. It can be foreign songs, it can be any video which includes second language activities or worksheets for pupils. And to call it CLIL, we need to set 2 objectives. Not only the content, which we usually do, but also the objective for the language. So what should we reach during the class in both, in content and in language? I am going to speak today about connecting music to second language, and in my case it's English. Because English is already part of everyday's life of the students and pupils anyway. So it just makes sense really to integrate the language also in the music classes. And this combination seems very beneficial and suitable educational strategy, because many research confirm music and speech have a lot in common. There are the common musical factors, such as rhythm, tempo, pitch, intensity, and so on.
And the research also says that the better you are at one, the better you get in the second. That means that if you work on the fluency in speech, for example, you will also develop, but not, well, unconditionally, you will develop some of music, and it works both ways. So it just really makes sense to connect or interconnect these two subjects. Second language that is used in CLIL is really not the mother tongue for anyone, not even the pupils and nor the teachers. So they are partly, they've got the very similar struggle. So it can also enrich their relationship because they share something that they are going through together. And as I have mentioned before, CLIL is not bilingual learning. That means the mother tongue is integrated and purposely used, because sometimes you just need your students to also know the terminology in their own language, so they can use it further on, not only in English. There are two main forms of CLIL. The first one is soft CLIL, which is not real CLIL, let's say. This type of CLIL is often used by language teachers, and it basically means integrating a new topic from different subjects into your language classes, right? It's not a real CLIL. Real CLIL is called hard CLIL, and usually it's done by teachers who are non-language teachers, and the teaching is subordinated to content objectives. And language is used only to achieve the content objectives, right? So the language is used for communication and as a tool, not as a main goal, right? It can be various forms, from short activities, like really 3-minute activity, to teaching entire class in second language, for example. And the easiest way to start with CLIL is not to go straight to the hard CLIL or soft CLIL, but the easiest way to get started are so-called language showers, because unlike hard CLIL, they usually don't have dual objectives. They usually aim only at the musical objectives, and the language is used or only present, the language is only present there, and that's enough. So it stands for any games, songs, movements, visual aids, or even the visual stimuli are still language showers. And teachers should use this form of language to the greatest extent possible. The greatest extent means to the extent where the communication is effective, right? Where the pupils understand and you can get the information through. Originally, language showers were intended for those who were 4 to 10 years old. The practice shows that it is suitable also for very, well, even for those who are 15 years old. So it can be used quite easily to whole primary school, and it's still very effective. And according to Maisto, pupils should be in contact with this form of language at least 30 minutes a day to make a change, right? So 30 to 60 minutes a day is enough to influence the learning process. As you might get the feeling from this, it's not very easy and it just on the go. So you need to use so-called scaffolding. Scaffolding is a must for successful mastering the method. It is a supportive strategy that builds on students' current level, right? Level of achievement, of skills, attitudes, motivation, experiences, and so on. And to use scaffolding, that means that you provide the pupils the exact help and support they need. And
it stands for the right level of language and content. For the using visual aids, it stands for working with interesting topics, and also using multisensory approach. That means connecting written text, spoken words, and movement so that everyone can find their own way of learning, and according to learning styles, they can get better and they can develop. From what was said, it is probably clear that sometimes the change is necessary, that the traditional frontal is not possible. If you want to use CLIL, you can't do frontal. You have group collaborations, you have to implement projects, do more active involvement of pupils, you have to use activating methods. A lot of dialogues and discussions have to be inputted. Pupil-centered organizational forms of teaching, and so on. So really, frontal teaching can't be used. Well, anyway, frontal teaching can't be used in music anyway, so it's not something so innovative. But going back to language showers, I'd like to provide just a few examples so you have the idea what I'm really speaking about. Language showers, I have divided into 4 categories. The first one can be the visual stuff. Basically, that means we want the pupils to be surrounded by written English. It can be labels on musical instruments, for example. So you've got the guitar and you put the label where it's written a guitar, right? Or music terminology boards, where you've got boards on the wall in the musical classroom. So every time they walk in, they are already surrounded by English. Or you can do any, like the working corners or the playing corners, where there can be flashcards or puzzles. So yeah, so I think this might be clear. The second sphere are routine activities, which is, well, one of the best benefits on this is that because we do constant repetition of these activities, the automatization comes after a certain time. It really, and the more we do it, the less students perceive it as something unnatural, special, strange. They will just take it as on the go as it is. Get used to it because every time it happens in the same way. Third sphere are occasional use of English. I believe this is the easiest way really to start implementing CLIL, and that can be any like web links, or they can do some homeworks like find any information about your music band that is in English, right? Or sometimes you just hand out worksheets that are in English and partly in your mother tongue. And the fourth section is probably one of the also to the pupils, and that is working with and singing songs. There needs to be aesthetic consideration and personal, because you can't just pick up any mainstream song and work with it and sing it. It would be very inappropriate in many times. So you can start on with the folklore songs, like you can use Scottish or Irish ballads, you can use any slave songs. And the advantage of using this form of CLIL is that the sung vocabulary entails or just in the memory longer compared to those words that are just spoken. So if you want to learn language, you should sing the language and then it will stay in your memory. And now I would just point out that if you would like to implement CLIL in your classes, you don't have to go from the language showers straight to the hard CLIL, because it can be hard. So you can just, for some time, you can just right, somewhere in between the language showers, in between the hard CLIL. The
ideal ratio of the language that is in the classes is not set. But usually it is said that 25% of foreign language is the minimum that should be present in the music classes, so it can demonstrably influence the learning process. And it is recommended to start from this percentage, and during the time to go higher. So after after a year, for example, you've got 50-50, you've got 50% of your mother tongue to 50% of foreign language included in your classes. And what is this in between? It can be just developed language showers. So again, we are speaking about music games, activities, or singing songs, but you purposely use and put more language in them. And so that you have any idea what I am talking about, I would like to introduce just one activity that comes from my diploma thesis, which is exactly between the language shower and between the hard quill, because the language is focused only thematically, it's done on family, but the clear linguistic objectives are not yet formulated, only those that are musical, right? Because I don't have much time, I'll skip a few lines and I will go very quickly through this activity, right? This activity is used if you want to start teaching note values, called square notation, because I'm using notation, well, because you will see. So imagine that your pupils are in a circle, including you, the teacher. And what do? You don't need to talk much, just hand out a rhythm square, such as this. As soon as everyone has it, you can start clapping, and so on. And you don't need to explain anything. They will just look at the basic rhythm square, and they will pick it up as they go. I have tried this with my pupils, and they understood straight away, and it was very easy to understand. So no language was needed to use so far. Well, as soon as you go through this, you can ask the pupils to repeat it, or then individuals might like to show that they can clap the rhythm without any mistakes, or you can interchange the different sets of the rhythm. You can use scissors and you can just change it, or the same activity can be done with more demanding rhythms, such as this one, for example. And then you can just continue with playing with the activity, right? So the class can be divided into 4 groups. Each group has one line. You can be the teacher who opens one line, closes the other. You can be speeding up, slowing. You can be working on dynamics and so on. But the main thing is that so far we have not used language, not needed that much. And sorry, someone is writing me. Okay, fine. When everyone understands the rhythm, the activity is stopped. And now comes the English. Teacher asks the pupils to come out with various words concerning the members of family, and then they clap the rhythmical pattern of each word, right? Father, mother, grandparents, and so on. And then they are asked, to work on 3 sentences about his or her family. When they invent the 3 sentences, they will fill the symbols into blank squares. As you can see, the teacher's example. I have 2 brothers. The oldest is Tom. The youngest is Misha, and so on. And once they do this, they are asked also to invent the way how the sentences will be played. So clapping, clicking, stumbling, playing on untuned instruments, or just a mixture of all of that. Okay, that can be
And then you can just continue with playing with the activity. However, at one point, the note values is handed out. It's very good if the translation to your mother tongue is given there. So it's not only minim and croquette, but it's also the translation present in here. And once they receive note values, they are asked to rewrite their sentences and the symbols into notes. And so then it looks like this. And that's the end of the activity. And you've got your class that has learned note values and who has practiced a language concerning family vocabularies. It can be also modified that you use bigger rhythm squares or to make the activity more demanding. And also the teacher should make sure that the pupils are not speeding up so he can play the rhythm or the steady beat. Right. So that was just the example, so you know what I'm speaking about. And the time is running short very quickly. I would like to just go through the research that was done on CLIL very quickly. Usually the subject of research are the processes that take place in CLIL teaching, is the different scaffolding, assessment of pupils, provision of feedback, teacher-pupil communication, and the language the teachers use during the communication. Right, I will skip this one. And Tejkalova, she did the research, well, she was observing Czech pupils in mathematical classes, which were conducted in English, and she found out that because the pupils couldn't name geometric objects directly, as they would do in their mother tongue, they described geometric objects through comparison. So they compared them with the others and reflected on the characteristics. So it basically means that they were using higher level cognitive processes. And it also means that it's very difficult to assess the effectiveness of the method, because you can't compare whether it is more effective with CLIL or without CLIL, because the pupils' learning processes are different, right? Because sometimes they are in standard schools or standard educational processes. They don't go to the higher level cognitive processes as they would go with the CLIL. Bretmore, he came out, he also confirmed this. He was also he reports on the research that was done by Garo and Sarah in Italy, and they came out with the conclusion that if they are taught monolingual, there is better acquisition of factual knowledge, and if there is bilingual teaching, they are better at mathematical operations. Charles University did a long-term research, and the conclusion is that the ability to express the same idea in different language can contribute to a deeper understanding of a content. To conclude very quickly, I'd like to say that one of the benefits of using CLIL method is that the pupils come in contact to authentic situations, and it really gets more effective and more motivating. The emphasis is on fluency and ability to communicate, not on accuracy. It is true that the effectiveness of content learning is questionable in researches, and also it can be very difficult to evaluate both content and language. So I would like to conclude with the two slides such as the method is very diverse. I believe there are as many CLIL methods as there are CLIL teachers. It brings needed diversity to education, but on the other hand, it makes it harder to assess the effectiveness of the method. And it is very difficult to evaluate the achievement of the language objectives, which seems to be one of the biggest challenges of CLIL anyway. We are using language for its primary purpose, which is for communication, not for learning, but for communication. It does not cost much. We use language in real situations, not in mock situations, as these are really usually present in the language classes.
And the experience of authentic language really increases interest of the pupils. Wow, I thank you very much for your attention. It's 25 minutes and 30 seconds. Thank you. Okay, thank you very much. Your wonderful lecture. Maria, thank you very much. Have you any questions? Please. Hi, can you hear me? Yes. Okay, great. My question would be, would you recommend that music teachers consult with the English teachers of the students, or is it just an extra task or skill that they can learn while also learning music? Well, thank you very much for this question. Yes, it's very useful, especially because usually the non-language teachers, they need to, well, have a better, I don't know the word now, if you want to feel better about your teaching, right? So it's usually very good if you consult with the language teacher, because he or she can tell you what is really needed or what they are just working on now. So you can work hand in hand with him, right? Because if you start teaching family vocabulary and they will come with the contact with family vocabulary in 2 years, what's the point of doing that, okay? So it's good if you know what they are studying so you can build on that. Thank you. That's what I wanted to know. So if you can synchronize the topics, or is it beneficial? Oh yeah, definitely. It's very useful if it is done this way, really, yes. And also the English teacher can then implement a few topics from music as well. So you can really work together very, I would say easily, really. It's not so hard to implement this. Thank you. Thank you too. Thank you again. Now is coming the last presenters. Dr. Milena Kmentova, Magister from Charles University from Prague. Testing the sense of rhythm in children aged 5 till 11, finding new ways. Please. Can you hear me? Good afternoon. Yes. Good afternoon. We hear you. Yes, I am sharing screen. Do you see the presentation? Can you beginning 25? You have 25 minutes. No, we cannot see. Okay. We cannot see. Excuse me. Can you hear me now? Yes, we can hear you, and we can see your presentation. Just make it full screen. Perfect. Just make it full screen. Yes. Just a panning view. And now? Yes, it's fine. Thank you very much. Yeah, thank you for attention. Okay, testing the sense of the rhythm of children. This presentation reports on a part of a pedagogical project aimed at reviving and interest in the Good Start method in the Czech Republic.
and to develop a methodology implementing its principles with a new musical component. The aim of this presentation is to describe the theoretical background and the unique test of sense of rhythm that we used in the project. The presentation is structured around the following questions. What do we mean by sense of rhythm? What components of rhythm do we distinguish? Why did we need more detailed information about children's sense of rhythm? What did our rhythm sense test look like? What conditions did we need to create the test to be valid? What did we do to evaluate the data objectively? What results did the testing produce, and how did the results of our testing influence the new methodologies integrating music and graphomotor activities? The sense of rhythm is a musical ability that allows one to perceive, experience, reproduce, and create musical rhythm. What components of rhythm do we distinguish? Okay. Beat, or pulsation, metrical pulsation, metrical beat, can be rhythm in the narrow sense of the word, specific rhythm, time division of the melody. La 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 la. Tempo and movability. But for our research, very important, imaginary impulses. Objectively unexpressed but subjectively perceived impulses, demonstrable from the context. Example, la 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 la. Why did we need more detailed information about children's sense of rhythm? The current form of the Good Start method implicitly assumes that children at the turn of preschool and school age can experience and graphically express pulsation, including imaginary impulses. However, I assumed that children were more likely to lack this skill. We found only limited information on the ontogeny of the sense of rhythm in the literature. Therefore, we develop our own test to help us answer these research questions. 1. Are the children reaching the end of preschool age able to express rhythm in its narrow sense by means of clapping or other hand movements? 2. When spontaneously accompanying a well-known song by means of hands movements, do the preschool children tend to express the pulsation or a specific rhythm? 3. How do children experience pulsation? Are they able to express imaginary impulses by means of gross or fine motor skills? Do they obey the pauses and the end of phrases? What did our rhythm sense test look like? We created an individual two-component test. First, we observed which component of rhythm the child expressed when spontaneously clapping to sing a well-learned song. Second, we observed whether the child was able to beat out regular pulsation after practice.
The musical component of the test consisted of songs included in the Czech Good Start method. The form of the test is well described when by the instruction we gave the child. 1. Sing the song and clap along. 2. Sing and clap with me. And in this time the examiner sings the song and claps the pulsation. 3. Sing and clap alone, now as we did together. We only assessed the child's own expression, not the second rehearsal phase. We created rating scales to assess spontaneous clapping and clapping pulsation. I will leave some time now to look at the scales. Left scale for spontaneous clapping, right clapping pulsation. What conditions did we need to create for the test to be valid? The children had to know and be able to sing the test song very well. We had been practicing this song for several months. We included many activities while practicing the song, but we never focused on clapping or tapping the rhythm component. Clapping was not practiced before the testing with the test song. What did we do to evaluate the data objectively? We provided a video recording of each child's testing. However, when we analyzed the first set of video recordings, it turned out that it was better to transcribe the child's clapping into music notation and use this color resolution. You can see examples for the transcription of spontaneous clapping to Czech folk song Okolo Třeboně. The black. Oh, okay. Maybe I can sing the song and the specific rhythm of the song. 1, 2, 3. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. And the color for transcription. Black. The child claps a rhythm identical to the pulsation. Yellow. The child claps a specific rhythm of the song, identical to the syllables. Green. The child claps the pulsation in a bar with a more complicated rhythm. Pink. The child creates his own accompaniment. What results did the testing produce? Together with 2 students, we obtained data from testing 64 children. There was a significant group of children
who could not reconcile singing with clapping and had difficulties with vocal reproduction of the rhythm. The number of such children was full 30%. During spontaneous clapping, 1/3 of the children tended to express the rhythm of the song and resorted to the same expression when asked to clap out the pulsation. The children did not clap imaginary impulses in pauses, and the pauses were shortened. Only 13% of the children were able to accurately clap the pulsation. How did these results of our testing influence the new methodology integrating music and graphomotor skills activities? Like the Polish version of the Good Start method, we clearly avoided the situation that children should draw during imaginary impulses. Based on the insights provided by the testing of the rhythm sense, the new methodology creates these situations to coordinate drawing and music. The first level, drawing movements, is freely realized when the melody sounds on the start-stop principle or throughout the singing. In the second level, drawing movements takes place regularly on conjunction with a single syllable and beat. Or, drawing movements occurs regularly in accordance with longer part of the melody, with the bar, with 1 bar, or 2 bar, or with a whole phrase. Drawing movements is regularly in harmony with the pulsation, but the rhythm of the melody is sometimes broken in half volumes. What are we doing now? We are still verifying the form and validity of the test. We are looking for an appropriate test songs and comparing the results of testing different groups of children on age or the presence of extracurricular musical training. But in all cases, the core of the test is to observe the pulsation expression, including imaginary impulses. Okay, thank you for your attention now. Thank you very much, Milena. Have you any questions? Thank you very much, your wonderful lecture, and I wish you a good day. Have a nice day today. Thank you very much. And greetings for Andrea, for Noemi. Okay, thank you very much. Ezzel véget ért a mostani szekciónk, és egy pár perc szünetet tartunk, hogy pontosan tudjuk kezdeni a koncert miatt. Nagyon köszönöm mindenkinek, köszönöm az időbetartásokat. Thank you very much for the time. It was very, very good too. És akkor most szünet van. We have a break now. Thank you very much.
will help me, okay? Yes, I can help you, but it's very simple. You can find a hub link. Okay. It's somebody else. Nice. Okay. PDF or a presentation? It's up to you. It doesn't matter. Yeah. Only one open. This is the PDF. This is. I want to, put here on the machine. Ah, okay, focus. okay, understand. So, this presentation for today or Yes, tomorrow? now, in we have 10 a minutes. Okay. Mhm. We have the next session. Okay. And your name is just Marketa Franco. Just the family name. Franco, family. Family, yes. Not surname. Marketa. M-A-R-K-E-T-A. Sorry. Sorry. Okay. Okay, like this. Okay. First Marketa. Yes. Okay. Yeah. Okay. And you will be the second, first, third? Now I have to be. You will be the first. Mhm. Okay. Session maybe 4. I don't know. And the first. No, I just make numbering. Ah, okay, understand. Okay, okay. For me, because I'm just controlling the computer for my room, and it's very simple to. I'm just checking the. Can I try how to click it? Because Yeah, you should. You have to. I can make full screen. Try to pointer if you want to, highlight something in your presentation. You can watch this, and I'm going to change the screen. Okay. So I see everything here, and I just click. Oh. Oh, great. Okay, very easy. And back. On the corner, you can see what is going to the stream, online streaming. But most important thing is try to pointer if you want to. What is this? And it's for? To show something? Yes, if you want. No. I have. I will connect just with what I'm saying. So. That's the hard part. No, please. Better not. No. But it's a 1 minute practicing. It's not an instrument. Okay. Not takes years to play that. Thank you very much. Last question. I prepared for the last talk. If you want to buy, It's okay? Yes. Can I use it? Or is
say, ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim. Only like without good afternoon. Okay. Because you are a lady, but you should know yes always first. So, hölgyeim és uraim. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. Hölgyeim. I will try. Many of the students are going there to the class. I'm just there are many jobs here. So maybe they want to suggest yes, I just use my computer. From now, second. It's very simple. Just this is your mice. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. So because I have to deal with handling with the camera, so the video mixer, I cannot go here to change your stuff. So what is need to just hold it. Now HDMI. Okay, I see. Do you need internet? If I can. You can connect our Wi-Fi. Let's drink something. I don't need just only using the HDMI and the sound. Sound monitor. And you will be the second. Yes. Okay. Okay, because okay. No, it is it's a hub. So just only HDMI and the sound. But before the change, I need to mute it because all the Where? behind the wall. Behind the wall. Yes, I can see you through the cameras. I see. Because I'm dealing with the on my 3D. Do you need some sign? Yeah. Yeah. So so I know you are a second one. So I'm going to mute the sound. Okay. Okay. And shall I start the cable? It's never mind. It's no problem in English and Hungarian too. But I'm just thinking, what can we do? Okay. After the presentation, so can I go to the? Yeah, you can pull it. What time? Before Sabbath. Yeah. So I'm trying to just wait a little time after. Thank you for your present. Thank you for your attention. Something like that. I will watch you, and after that I'm immediately muting the stuff here. Okay. I can see writing them. Just doing online streaming, so right after the podcast, you can see what we did here. I don't know because it's all the stuff figure ad hoc, so it's never planned. Just sudden idea from the organizing committee. Minden jól értettem, köszönöm. Csak parancsokat teljesen, semmi más. Semmi más. Oké. Jó, akkor cserélünk majd képet, akkor megpróbáljuk. Jó, nincs mit.
Okay, so I would like to welcome everybody in this session. I think we're going to have a highly interesting session now, and I would like to introduce our first presenter, Magister Art Markéta Fraňková from Ostrava, Czech Republic, and her topic is about violin playing without shoulder rest. Hölgyeim és uraim! Ladies and gentlemen, I am very pleased to be attending the conference here in Szeged. I am a doctoral student at the University at Ostrava. I am a violinist and I have been working for many years on the technique of playing without shoulder rest, practically and theoretically. The development of left-hand technique in violin playing has several aspects. First, the historical aspect, which concerns musical styles or periods, like Baroque, Classicism, Romanticism, contemporary music, and also the aspects of genders, concert virtuoso music, salon music, simple forms, chamber music, and orchestral playing. These changes, which took place over the centuries and changed with different periods and genders, corrected and changed the technique itself. The process of correction, or in the words, the changes that this development has brought, developed various technical procedures. Different schools dealt with the changes in different ways. These are violin schools from all over the world, such as Italian school, Franco-Belgian school, Paris school, German, Czech, Hungary, Old Russian school and New Russian schools, and others. In the very beginning, schools differed in the actual holding of the violin as well, and in the bow and body posture. Of course, the development of music itself is very important, which dictated new technical elements and possibilities, such as holding the instrument, body posture, movement of the left hand, and the fingerboard, and so on. The basic questions is why to play without shoulder rest, and why to play with shoulder rest, when, how, and why these techniques were developed. Mastering a musical instrument as well as other arts, including dance, is a perfectly natural way and therefore without any support. This proves the whole epoch of violin playing since the 16th century, when there was a golden era of violinists, the development of the violin itself and violin schools and techniques. Throughout this period, the violin was played without shoulder rest.
One of the most important figures in Baroque and Classicism, the so-called Golden Age of virtuosos and composers, was interpreter, composer, and educator Leopold Mozart, who provided invaluable help in pedagogy for current generations of musicians and educators to understand the way and rules of playing the violin. In the introduction of the book, Throughout Violin School, which he wrote in 1755, at the age 36 in Augsburg, mentions that he created the book on the initiative of the critic Mr. Marburg, who criticized the lack of the music writing in his critique and regrets that the introduction for playing the violin are still missing. Thus, the first detailed descriptions of the correct holding of the violin was created. Holding the instrument and placing the hands on the violin is not something that is stable. We must not forget that the position of the hands has changed historically. We know that for some time the violin was held by chin, not from the left side of the tailpiece, but the right side. It was very likely that this determined the appropriate position of the hands. The historical changes in the position of the hands did not take place on their own, but were determined by a change in artistic ideas and styles. The need to extend sound range on the fingerboard and control the entire fingerboard made the need to free the left hand. Because of this, the chin was moved from the right side of the tailpiece to the left, with a corresponding change of the entire position of the hands. With the further development of the violin technique and acceleration of the movement of the left hand, greater stability of the holding of the instrument was needed. That's why the chin was invented. So, the needs of the times determine the change of artistic styles, and the style determines the change of the technical elements, which are possible only with a certain position of hands. Certainly, the position of hands which adapts to new needs is also changing. It is necessary to imagine that the way the instrument is held in the process of playing also varies with technical and artistic needs. Unlike most of the components of violin, the chin rest was only invented in the 1820s by Louis Spohr. He attached his new chin rest to the violin, right next to the tailpiece, with two metal clamps and arching over the tailpiece of the violin. Flash chin rest is very similar to the original invention of the 1820s by Spohr. Dresden chin rest, this option is mounted on the left-hand side of the violin with a more contour place for one's chin. It is quite similar to the flash. The difference between the two is that the flash is mounted straight over the tailpiece, while the Dresden is not. Guarneri chin rest is mounted over the tailpiece in the center, but the actual chin rest stretch over the left side with a wide area for one's chin. The first shoulder rest was invented sometime between 1909 and 1950. As Josef Mitzka mentions, individual pads take the sound of the violin from the bottom. The shoulder rest does not rest directly on the bottom place, but again pull the tool from the sides. The latest invention is the cradle cushion, which is designed to fix both of these problems, the hard and sharp edge of the instrument, and the instrument will not slip away from the collarbone. The first real American patent and specific shoulder rest, actually a combination of shoulder rest and chin rest, as you see,
is dated September 2nd, 1909, by Mr. Becker. Pattern of shoulder rest, 1950, invented by Mr. Goldberg. The left hand violin holding. Since the beginning of the violin performance, questions have been raised about how to hold the violin correctly. The violin was held low on the chest and with gradual technical development in the left hand, control of the complex passages on the fingerboard. A way was sought to support the instrument to make sure it did not fall. There was no accepted standards and there were many different techniques side by side. If we look at the overall development from the Baroque to the present and take into account the Baroque violin playing, the development of the chin rest, Leopold Mozart, and our methods, and the modern holding with the shoulder rest, we find that this very fundamental question of what the right way of playing the violin is remains unsolved. There are two sharply divided thoughts, which are playing with or without shoulder rest, with or without shoulder rest. The use or absence of the shoulder rest has its implications in the search for optimal performance, and thus one has to consider the free holding of the instrument, freedom of the body and hands, sounds creation, the position of the thumb and the left hand, the possibility of using various technologies in left hand with the thumb, as well as the physical problems and deviations. Playing without a shoulder rest gives you the freedom and mobility to hold the violin at any height. Picking up the violin at the height will cure many technical problems. First, the bow automatically becomes more parallel to the bridge. Second, the bow is naturally drawn into the sounding point. Third, it allows players to dig deeper into the strings because they are more parallel to the ground. The shoulder rest fixes the violin and inclined angle, but should be relatively flat and played with the most athletic nature approach possible. The violin should not be a solid and static instrument such as piano, cello, or guitar. Referring to the holding styles of Heifetz, Milstein, and other prominent violinists, and one will see that the violin is never locked in the place, but rather moves gently and smoothly according to the moves of their bodies. It gives the impression of the strength and fluidity of the spider web. This is only possible because they play without tension. The most important principle for good violin playing is complete muscle relaxation. In the second chapter of the book, Violin as I Teach, How to Hold the Violin by Leopold Auer, he mentions that it's necessary to remember that the violin should be held in such a way that the eyes can see directly of the fingerboard, and the left hand is in such a position under the lower soundboard where the fingers could fall perpendicular to strings and their ends could strike them directly. The second important movement is to avoid lowering the violin on the shoulder. The use of cushion should not occur. These are bad habits that spoil the violinist's interpretation and do not allow the player to get more than a third of the sound. As for the chin, he must match the length of the violinist's neck to keep the instrument without tension. If he has doubts about this way of holding the violin, he should be advised to watch the playing with the top violinists
where he easily noticed the most of them hold the violin height, especially on the G string, and it increases the vibrations of the instrument itself and the strings. Different function of the thumb and left hand. To place the thumb of the left hand correctly, when playing without a shoulder rest, the letter L is formed and the neck of the violin is placed on the middle of the two parts of the thumb. This will support the thumb tool. Another function is to move the thumb to the individual positions. If we do not squeeze the neck and the thumb remains supportive at all times, we can move it when moving to the position, and at the same time it clamps free and the instrument still has support. When you move, you can easily slide your thumb up and down your neck while still supporting the instrument, all without any squeezing. This technique eliminates the need to squeeze the neck between the thumb and forefinger. Another important function of the thumb is that it allows the intermediate position technique of the left hand, which is not so used when using a shoulder rest. But when using the position-free technique in playing without shoulder rest, we gain absolute security in the right hand. All violinists face a lot of problems, such as muscle tension, mainly in the neck muscles and shoulders, which results in major problems in the future, such as various deviations in the upper floor or joint wear due to this tension. It can also cause compression of nerve endings that affect the function of hands or fingers. When using a shoulder rest, lifting the left shoulder is common, especially when changing positions and playing truth passages. In everyday practice, these problems get worse. If we play without shoulder rest, with the right technique and especially with relaxed muscles, this tension does not occur, and conversely, technique is close to achieving perfection. Therefore, if we use the technique without the shoulder rest, we must choose the right chin rest, which must match the length of the neck of the person in question, and the chin must be tilted correctly so that the violin is tilted at the right angle. The use of shoulder rest essentially means being fixed in one position. However, rather than fixation logically, being able to find freedom in movement should be an integral part of the playing. The young violinists of today's generation are taught one or other method from childhood and therefore cannot confront each other. There is not enough literature on the mentioned topic because this issue is not immediately visible. Our goal is to approach and reveal this problem. I teach at a music school and most of my students play with this technique from the beginning. I can confirm that the development of the students takes place very quickly, that I carefully monitor their development and growth processes, which are free of dysfunctions due to the technique without a shoulder rest. It is very important to monitor the development of the child's spine and body. Playing with a shoulder rest can cause scoliosis deviations in the cervical spine, shoulders, and other problems from childhood. This fact is confirmed in their artistic practice by other performers like Stoliarsky, Violin School, David Oistrach, Nathan Milstein, Elizabeth Gilels, and others. The claim that if the technique of holding the instrument without a shoulder rest is correctly built from the very beginning, the performer has no technical and health problems in the future and is capable of active, even solo violin playing until a very age. Any fixation of the instrument deprives the body
of freedom and perception of resonance throughout the body. It is, of course, necessary to approach each student individually, especially with adult students, and to effectively evaluate their possibilities. Besides, to correct body development, the technique without a shoulder rest provides technical stability and many advantages in sound. The question of holding violin methods has been and it's still being solved in many different ways. In the Baroque era, it was possible to have a violin on your shoulder, collarbone, or chest. There was no need for much certainty in the hold, as the music was composed and played in low positions. Over time, the technique of the left hand developed and became more complex, and it was necessary to control the fingerboard, even in higher positions. The problem of the violin slipping occurred and was subsequently solved by the invention of the chin rest. Once the problem of the violin slipping was solved, another one was found that needed to be perfected. That is the angle at which the violin is held. Since each person has different body parameters, different shoulders, neck height, etc., often a gap between the shoulder and the back plate of the violin appeared. This was solved by special cushion and subsequently by the invention of the shoulder rest. The shoulder rest seemed to solve the problem of the stable holding and right angle. However, it would at the same time limit the sound resonance and flexibility of the instrument. But let's not forget that the Golden Age violinists could master it without a shoulder rest, and they did so in a way that no one in their art had surpassed them so far. They knew what they were doing. It's important to understand that we are never static in our lives, just as we are not when we are creating music. Both techniques are full-fledged, and the decision to use them depends only on the artist concerned, what one wants to achieve. Naturally, if there is no shoulder rest between the body and the violin will become the extension of your body, and we will not only hear the sound, but also feel the resonance throughout the collarbone, which provides a sensitive connection. Köszönöm. Thank you very much. Thank you so much for your very interesting presentation. So, some questions? Yeah. Okay. Is there any question? I would like to hand it to you. And thank you. Is there any question in connection with this topic? If not, thank you again. And I would like to introduce our next presenter, Masahiro Inukai. Am I right? Yeah. From Japan. And the presentation is about the educational potential of solmization of the augmented fourth frame in Japanese children's song. Jó, köszönöm szépen, kicsit beszélek. Jó so. Hova teszek? Igen, köszönöm. Ide teszek? Így rátettél. Igen, jó, köszönöm. Igen.
nézed. Most Zen Akadémián diák vagyok, Inukai Masaru vagyok, ez japán vagyok, de nem jól beszélek angolul, néha kicsit segítse. Jó. So, előről akarok mondani, ez április 29-án ez Zen Akadémián Nagy Teremben diploma koncertban, ha lehet jönni Budapestre, ez kérek itt gyere. Jó, kezdem. Akkor... Yo, let's start the presentation. So, my topic is the simply mondom, simply as I said. So, the augmented force framework. So, what is this? Is sorry. Yes. So last summer, at the International Kodai Society conference held in Los Angeles, I presented my research on the solvization of the perfect force framework. So an ancient in Japanese scale structure. So today, I will briefly review the perfect force framework and then explain the augmented force framework and its potential. So today's overview is this, the perfect force framework and the augmented force framework and the future. So maybe they cannot see about this. So there is I wrote the three persons in Japanese musicologist. One is Fumio Koizumi, and he sets the traditional Japanese scale structure is based on the perfect force, rather than the octave or perfect fifths. So, and he said 4 types of the perfect force framework. He called this as a tetrachord. The R is proposed. And the next one, second is Minao Shibata. And he illustrated this with diagrams. After this, maybe I show you. And me, and I set the solvization to this diagrams, the frameworks. For example, re do la, mi do ti, fa mi do, so mi re. And I suggest similarities with upper core note. For example, re do la is re is an upper core note, we said. So this note almost same as the finalis of the Gregorian chant. So I show you the diagrams. This is a core note, for example, and this is a core note territory. And this is two kind of core note. And this line is a perfect force. For example, maybe I wrote this is, for example, re, do, la, I wrote this. So re, la is a perfect force. And re, do, la, do, re is one of the tetrachord, one of the perfect force framework. And the next one is
mi, mi, do, ti, do, mi is a half note. Mi, do, ti, do, mi. After third is fa, mi, do, mi, fa is Okinawan. Is fourth is so, mi, re, mi, so. Is maybe like a Chinese. So, and I called this kind of, four kind of fourth frameworks. So, it's mean re, do, la, ba, mi, do, ti, or fa, mi, do, so, mi, re. These four kind of frameworks I call the re fourth frameworks, and mi, and fa, and so on. So after this, so maybe our Japanese the scale structure is a expansion by linking. Maybe we are calling the how to say a junction we called. So and disjunction or conjunction, I said, and disjunction and conjunction, so maybe we can, the range is wider and wider. So maybe, but it is not tonal music. But and after this, around late 19th century, maybe we accept the Western tonal music, and after this, so maybe we change to the re, do, la, to the la, so, mi, and mi, do, ti, la, fa, mi, and do, and fa, mi, do is do, ti, so, the so, mi, re is do, la, so, means la and do frameworks we using. For example, it's very small, I'm sorry. So it's I wrote re, do, la, and la, so, mi, re, do, la. So there is appeared the pentatonic scale. Pentatonic scale according to the octave, but we didn't use the octave. Now I use the octave. And mi, do, ti is la, fa, mi, do, ti, la. And fa, mi, do is do, ti, so, fa, mi, do. And so, mi, re is do, la, so, mi, re, do. Do, re, mi, so, la, do, mi, fa, so, ti, do. La, ti, do, mi, fa, la, do, re, mi, so, la. These four kind of pentatonic scale we get after accepting the Western music. But actually, so maybe la, do, re, mi, so, la, and do, mi, fa, so, ti, do, maybe this two kind of scale is we get the before the accepting the Western music also, because this is a conjunction pentatonic scale. Because of this, so it's not only influenced from the Western music. Okay. Oh, just back. So the important things is re higher. Re and mi maybe shift to the la, and fa and so, and shift to the do. It means very similar to the Gregorian chant, re, mi, fa, so, and Doria, Phrygia, Lydia, Mixolydia, to the major minor. It's the same structure of the changing in Japanese, the Japanese traditional music to the tonal music. It's almost same changes, I feel. So it is a point of the similarities of the scale tradition between the West and Japan is almost same, I feel. So it's my opinion. So I presented of this in
Los Angeles. And today I would like to say the augmented force the framework. Maybe it's easy to show one song, maybe. And maybe most Japanese know about this song. Usagi, usagi, nani mite haneru, jugo ya o tsuki sama mite haneru. It means as a nyushi. The usagi is a nyushi. Usagi, usagi. Nani mite haneru? A rabbit, sorry, it's English, rabbit. So, and nani mite haneru? What are you seeing and jumping? Haneru is jumping. The Jugoya is a full moon. Otsuki-sama is a moon. And mite haneru is looking and jumping. This song. Maybe it is not a workshop, but let's sing together. Okay, by solo, by solo musician. And fa, fa, one and two. As Iga-san, truly, so it is not exactly. Sometimes me the one and haneru is 1 and 3, or maybe yeah, many. It is not composed music, so because of this, so it is not not stable. So, but maybe how do you feeling? So the fa ti fa ti. The Japanese core note is a long or strong beat or final note. But final note is different. But the phrase on the phrase, the final note is ti fa ti. Maybe we can feel if you know this song, so maybe we can feel easily fa ti fa ti fa fa ra ti usagi usagi. If it's a comfortably memorizing, so maybe fa ti is very easy for Japanese. So, as a Japanese musicologist has not pointed out that this point. This is I don't say. They said just only there are perfect fourth frame, but it is not perfect fourth frame. So maybe fa ti is strongly as frame there, and Kakinoki Goro Kakinoki, he's my teacher of many years ago. So he pointed out the southern Japanese song have a fifth frame or third frame. He said not only fourth frame, and he pointed out the third and fifth. But he also don't say about
the augment force frame. And the other side is mention of the augment force intervals. So, for example, Okinawa song is fa ti, and maybe we can use, now we are using the fa la ti ti la fa la ti, but one more ti so fa so ti do ti so fa so ti fa is maybe in Okinawa song there is many kind of this melody they have, and these three the musicologists point out this Kanai Kikuko and Yamaguchi Seikei and Kubo Ken-o. Maybe these three persons talk about this kind of Okinawan augment force interval, but they don't say about the not interval, so the framework, not framework. So they don't now. Nobody think about the four augmented forces frames. So, but I think this kind of song or this kind of composing the music text maybe is useful to get the augmented force interval. So, and the future is my next homework is investigating the songs. And it is not enough to gathering this kind of song. Maybe I would like to search of this kind of song many. And development the solfege material also, not only original song. So maybe we have, would like to compose the materials and think about the music education curriculums also. And the third is analyzing case studies. It is not only the study on the paper. So maybe I would like to connect to the more music class, the real class, to paper together. Yes. Yeah. Thank you so much. Not so much. Thank you so much. Thank you so much. And is there any question? If not, I would like to thank you again. And please come to the concert. Thank you. Thank you so much. And our last presentation is from Atlanta, United States of America, from Patrick K. Freer. And his presentation is about self-reported music perceptions and experiences of Austrian males in school choral music. Hát akkor ez ennyi volt. Nem. Hello, everyone.
My name is Patrick Freer, and I am a professor of music education at Georgia State University in Atlanta, Georgia, United States. Thank you for inviting me to be part of your gathering today. I'd like to thank the organizers for their work in developing an innovative conference format and also for holding it at this time of year. I think that's an ideal setup. Thank you very much. If this works, I'd like to share with you a study that I've done, which is looking at the experiences and perceptions of Austrian males in their school choral setting. The purpose here was to look at that population and talk with them about their experiences, because there's been no comparable study of Austrian adolescent males about either their singing activity, their experiences of the voice change, or any related vocal pedagogy. There has been research around the world in the last 30 years, most specifically the last 20 years, and a lot of that has been narrative research, looking at interviews of boys about their experiences with singing, and this is the latest in that line of work. The current national music curriculum in Austria reflects centuries-old traditions of preparing young male singers for service in cathedral choirs, only to be removed at the point of the adolescent voice change. Now, school choral music in Austria is not necessarily geared toward the cathedral, but the models on which they are based are oriented toward that tradition. The idea being that we don't want adolescent males to sing during the voice change because it might be harmful, or we don't want that sound in our choirs. That's kind of a philosophical thing. The problem is, once adolescent males are told not to sing, they rarely come back. And we're finding that in an abundance of the research. However, recent versions of the Austrian national curriculum acknowledge the male adolescent changing voice, and that requires teachers to adjust their pedagogy and their repertoire. I've done some reviews of all of the research that's been done in the last millennium, I guess, about what do we know about the adolescent male changing voice, both from a physiological, scientific point of view, and also from the narrative inquiry point of view, which is looking at what adolescent males report to us. Sometimes they have different perceptions than do the more scientific or traditional approaches. The newest article in this line of research is one that was published earlier this year out of Bogota, Colombia. I did that research where I was looking at the intersection of poverty, adolescent males, and their singing in school. And so there were some interesting points there that aren't found in some of the other research. So I encourage you to look at that study. You'll find some similarities with the current study in that one, and one of them is that the theoretical framework of possible selves is a unifying framework for much of this research. In possible selves, we're looking at how people come to develop conceptions of who they would like to be in the future, the hoped for possible selves, and also what they would fear becoming in the future, a feared self. And so one of the things that we look, or two of the things that we look for here are the elements of proximity, which for our purposes are defined as the process of voice change being understood by the singer, and the issue of attainability, which is how do you attain this future self that you want to be? What are the skills that need to be developed? How do you develop those techniques? And so understanding the voice change and then knowing what to do with it are key elements in the possible selves framework or orientation toward our work with adolescent males who are having voice change. The research questions were, how do adolescent males describe their singing in and outside school? And then how do these perceptions influence what they might do as an older adolescent and young adult in terms of singing? The population studied here was 12 students aged 11 to 15 who identified as male, and like much of the other research that I've done, they represented equally three groups: those who have sung consistently in school choirs, those who have withdrawn from singing in school choirs, and those who've not sung. I think it's important to hear all of those perspectives because they all have to do with what we then do in our classrooms and in our choir settings. I individually interviewed each
participant, and then they formed 3 focus groups where the current singers got together, the former singers, and so forth, talked about their shared experiences. All research was conducted on site and in person over a 4-week period of time, and where needed, I used translators. Those transcripts and translations were verified by the participants before I coded. I coded using reflexive thematic analysis developed by Braun and Clark, and all pseudonyms and pronouns were agreed to by the participants. You'll note for the study, the participants mostly used the pronoun boy and man. So let's look over an overview here of the analysis and what the analysis revealed. First, there were themes and sub-themes. The themes here are in the left-hand column. The sub-themes are in the right-hand column. The themes, for instance, like for autonomy, were focused on development of individual musicianship, looking at the difference between individual versus team athletics, because athletics was a strong unifying element in many of these students' lives. And then what that might mean in terms of the individualization necessary in choral instruction. So control, the students wanted to know about their voice. They wanted to be able to manage the voice change process. And then some of them wanted to stop the voice change because they didn't want to lose the child voice, especially for those who had been praised for having a high soprano voice. Friends and family were important in terms of being influences to sing or not to sing. Sometimes the friends and family were able to influence remaining enrolled. We often think about it being the opposite, where friends and family prevent students or encourage students not to enroll in choir. In fact, these students reported the opposite. And many of these people in this study sang with their family members. Masculinity was another theme, and that could be the desire for or the avoidance of stereotypical masculinity. Many of the participants in this study desired a voice that signaled masculinity, especially after the voice change. Motivators for these participants were, surprise, surprise, choir trips, but they also wanted to know about the progress through puberty and the voice change. They reported the need for a challenge in choral instruction. They often reported not being challenged. And they also wanted to know about the sound of their voice, and they found that fascinating. But things that did not motivate them, the number one was public singing. Public singing is a demotivator for students. They will avoid choral music if they have any fears about public singing, especially while their voice is changing. And then they reported having competing interests and activities that took them away from choral music. And they would choose to go into those activities because of the specificity of the instruction, whereas they viewed choral music as being very generalized instruction. We can do something about that. And then role models were a big issue, where adolescent males could identify older male singers. They tended to stay in choir, whereas those who could not did not stay in choir. They also, some of them were aware of being a role model to younger singers. So let's look at some of the quotes that came out of these one per theme. So first, for the theme of autonomy, this quote dealt with individual musicianship. Ilan, age 15, said, "We learned how to use the body to sing. I learned about puberty and biology, and I figured it was affecting my voice in choir class. Boys often stop because they don't accept their voice change. They're sad when they can't sing soprano or alto anymore." In terms of control, this quote had to do with the desire to manage the voice change. Sebastian, age 12, said, "I constantly recorded my voice to track the lowering. I read a lot about my voice by the internet. I can control the pitch and volume better now. Breath is easier to control. We want to be loud and strong and powerful. We want to be in control of our voices." And many adolescent boys report a loss of control when their voice is changing, at the same time as they are gaining control over the rest of their body, like their muscular strength, their skeletal strength. So that's one reason why adolescent males will gravitate to sports, simply because they feel a higher level of control than they do in choral music. And that's because we don't often teach them about their voice change. So they can't have a sense of control.
Pascal, age 14, talked about his friends and his family as being an influence to sing. He said, my father is a professional football player and he sings. That's cool. My brother sings. My mother sings. We all sing. So it is kind of the thing to do in my family. But singing in a choir was very boring for me. I like singing individually and with my friends, not being told what to sing by the choir teacher. So I quit. But I still sing, just not in choir. So this student sensed a lack of agreement between what he wanted as a vocalist and what the choral experience instruction was giving him. Gregory, age 14, talked about this issue of masculinity as a desire to signal that he was growing into a more masculine self. He said, boys want to sing lower notes because being a bass singer is more like a man. All boys want to be manly, so they try to sing low. My older brother is a tenor. When I sing bass, I'll be more of a man than him. Stefan, age 15, talked about this issue of motivation coming through skill building. Stefan said, I sing hip-hop on my own, but I don't know how to practice and get better. All I learned in school was to start again and hope it will get better. So Stefan here is saying, I need skills that transfer out of my music classes to the music that I make outside of school. I'm not getting them. Johannes said that public performances were not motivational for him, and in fact, many of the students said the same thing. Johannes said, it's okay to sing in music class, but not in the choir. I would not want to sing for an audience while my voice and body are changing. So what do these boys report that they want? Well, we'll talk about that in a minute. Role models, then, were also an important element of identifying a possible self that might be involving singing. So specifically, what does an adult male voice sound like? So Niklas, age 13, said, some days I sing some classical stuff, sometimes pop stuff, where I can sing low, like Louis Armstrong. I like his low notes and the raspy sound. It has its own style. I don't want to sound like every other boy. So we can put together some of these comments and extract some themes as we've talked about before, but then they lead to some findings. So let's look at the findings that are consistent first with flow theory. Now, flow theory is the theory developed by Csikszentmihalyi that talks about what are those things that we choose to do and when, why do we choose them? And some of the elements that come out of flow theory are that we need to have high levels of challenge and skills that match those challenges. And when we do, we tend to want to repeat that experience. We might feel that we have a sense of control. We might have a sense that we are doing things independently and making our own choices. We might feel that we are getting immediate feedback that's very specific to the thing that we're doing. So in terms of these participants, each student who had withdrawn from choral singing reported low levels of challenge compared to their perceived musical abilities. In other words, they felt they had higher musical ability music skill levels, and those were not being matched by the challenges that they were getting in their choir experiences. In other words, choir was too easy. 11 of the 12 participants spoke of the desire for instructional feedback that was specific to skill building tasks. So instead of just saying that the notes were right or the volume was right, they wanted to know, well, what did I do to sing those notes correctly? What could I do to sing with a better tone quality? What could I do to sing a crescendo or a decrescendo? Do we ever teach that? All 12 participants said they liked to sing, but 11 reported that the instruction in choral lessons focused on repertoire rather than on the vocal technique necessary to sing the repertoire. So that gets to the question of what is the purpose of choral music instruction? Is it to teach 6 songs for a concert, or is it to teach how to sing any song and how to gain the skills necessary for singing? This then drove away students who were less confident in their singing skills, and it failed to attract those who had not previously sung in school choir. So it essentially became, if you're a good singer, join choir.
not, if you want to be a good singer, join choir. And that's a bit of a problem. So consistent with the possible selves framework that we spoke of before, each participant who had never sung in a choir lacked an identifiable male role model for singing. They couldn't name anyone that was a role model for them. However, each participant who had consistently sung could name and fully describe their singing male role model. And this full description often went down to what room were they in when they met this role model? What was the role model wearing? What was the sound of their voice? What song were they singing? So each participant who was successful had strong role models. The oldest participants, those aged 14 and 15, could foresee themselves as singers in late adolescence or young adulthood, and they could identify steps necessary to realize that goal. In other words, if I want to be a singer when I'm 21 years old, what do I need to do now? What do I need to know now? What venues might, or what kinds of situations might someone sing in, and then how do I make myself in a situation where I can become that singer? They conversely could identify the steps that they wanted to avoid if there was a feared possible self. For instance, if they didn't want to be a certain kind of singer, what steps would I need to take to avoid it? That's turning out to be an element of metacognition that is consistent with brain development during adolescence. So overall, the findings from this study clearly indicate that adolescent males respond positively to vocal choral instruction that is specific for their desire for mastery, control, and autonomy. Each participant who had withdrawn or never sung reported that public performances were demotivating factors. But instead, there was a strong preference among this group for singing classes that were group singing classes, where they would explore diverse musical genres and the fundamentals of vocal technique without the pressure of having to present themselves in a public setting. So we might want to have both kinds of experiences in our schools rather than just ensembles that lead to public performances, at least for a time during adolescence while the voice is changing. They also reported that overscheduling of extracurricular activities is problematic. It's not that they enjoyed sports, it's that they would gravitate to sports because sports gave these adolescent males specific feedback about their growing bodies and what they could do with their growing bodies. And they reported that they did not get that in choral music settings. So future research might look at the factors necessary for the identification of musical role models. How do role models develop? This might be tied to pubertal development, cognitive and or emotional maturity, or the influence of specific elements of music education in primary school. I think more is needed in this area in terms of our understanding. And then we need to understand why some adolescent males withdraw from singing at the time of the voice change. Our inclination is that adolescent males stop singing because of the voice change, but instead they don't tell us that. They tell us they drop out from singing or withdraw from singing because of the instruction they receive about the voice change. They know the voice is going to change. That's not a mystery for most kids, but what they don't understand is what to do about it. And if we don't provide that to them, then they will leave. And so these participants suggested that it's related to pedagogy, which we can change, not to a dislike of choir, which is a great thing. So in summary, these participants desired the following from our instruction. They desired a prioritization of learning over performance. They want the development of their vocal technical skills. They want us to teach them that. They want the attainment of musical skills that transfer beyond the choral experience to whatever kind of music they make. And they need enculturation within a multi-generational community of singers and singing, where they can identify singing as being something I do outside of the choir room walls, and that singing is something that we do with a community of others.
I'd like to close with this quote from John Cooksey, who's the researcher. Many of you will know that spent his life identifying the different stages of change and what that means for singing. John Cooksey said in an interview, "If you educate the boys about voice change and take it out of the unknown, they then know this is going to happen. This is a normal thing. The boys are going to trust you. They're going to trust each other. That is a healthy thing." And so, even though I'm not there to join you today, I encourage you to talk about these things and have conversations with your colleagues. And if you need to, feel free to email me at my email address, which is up there in the left-hand corner, sort of. And that email is the letter pfreer@gsu.edu. Thank you so much for allowing me to share with you today. I hope you have a great rest of the conference. Hello, everyone. My name is Patrick Freer, and I am a professor of music education at Georgia State University in Atlanta, Georgia. Annyit még elmondanék erről az előadóról, hogy ő egy évet töltött a Mozarteumban, Salzburgban, és ezt a kutatását akkor csinálta. Egyébként én vele 2018-ban találkoztam a chicagói konferencián. Kár, hogy nem tudott eljönni, de hát nyilván azért 20 percért nem fogják átutazni a világot, de remélem, hogy egyszer majd eljön. Rendkívül volt egyszer az IS konferencián is, ahol nagyon jó workshopot tartott karvezetésből. Hát reméljük egyszer majd sikerül elhívni. A mai napnak az előadás részének ezennel vége, viszont 5 órakor kezdődik a Somogyi Könyvtárban a koncert, amin Macálka tanárnő is játszani fog, úgyhogy ott várjuk Önöket. Addig egy pici pihenő. Ja, és holnap 8 óra 5 perckor kezdünk. A szervezőket megkérem szépen, hogy 7:30-ra jöjjenek.